Heading level 1, join meeting. Meeting ID or personal link name. Meeting ID or personal link name. Enter meeting ID or personal link name. Edit. Eight. 7, 8. 3, 4. 9. 5, 0. 0, 9. 8, 7, 8, 3, 4, 9, 3, 5, 0, 0, 9. Terms of service link. Privacy statement link. Join button to activate. Press enter. Enter. Launch meeting Zoom and Mozilla Firefox to activate. Press spacebar. Launch meeting Zoom. Launch meeting Zoom. Page has 4 regions and 3 links. Launch meeting Zoom. Link Zoom logo. Link support English name region separator. Heading level 2. Unlimited launch meeting. Heading level 2 link terms of service. Heading level 2 and heading level 2 link privacy statement. Launch meeting button. Separator. Launch meeting button. Enter name region. Launch meeting button to activate. Press enter. Heading level 2 launch meeting button separator. Don't have Zoom button installed. Download now. Heading level 3 additions with Zoom. Heading level 3 join from your browser. Main region head. Copyright 2022 Zoom video from the main region head. Heading level 3 join from your browser. Enter. Launch meeting Zoom and Mozilla Firefox to Google and item. Press the arrow keys. Launch meeting Zoom and Mozilla Firefox. Press the arrow iCloud. iCloud. Zoom video communications. Sync is requesting your permission. User account control dialog. You want to allow this app to make changes to your device. Zoom video communications. Sync verify publisher. Zoom video communications. Sync. Yes button to activate. No button to activate. Yes button to activate. No button to activate. Press spacebar. Alt followed by N. Enter. Connected. Zoom. TPSSD DVR station. TPSSD DVR station. TPSSD DVR station. TPSSD DVR station. Remember my name for user meetings. Checkbox check. The clear checkbox. Press spacebar. By clicking join, you agree to our terms of service and privacy. Terms of service link. Privacy statement link. Join meeting button. Cancel button. To activate. Enter your name. Your name edit. TPSSD DVR station. Type of text. Remember my name for user meetings. Checkbox check. The clear checkbox. Press spacebar. By clicking join, you agree to our terms of service and privacy statement. Remember my name for your name edit. TPSSD DVR station. Edit. TPSS OON. TPSS I edit. TPSSD TPSR D G space dash edit. TG space D D R S T T A S OON N OON TPSS edit. TPSSD OON TPN edit. N O I T A T S R D G space. Remember my name for by clicking join. You agree to our terms of service and terms of service link. Privacy statement. Join meeting button to activate. Press spacebar. Space. Zoom. Zoom. Join us on the screen share. This meeting is being recorded by the roster of participants. Zoom meeting participant ID 9622440. You are viewing join screen. This meeting is being recorded. If you're ever click the join audio button. You are in the meeting hosted by with 4 participants. Your audio is not connected. Your video is off. The meeting is being recorded. Meeting information button to activate. Press new button to activate. Join audio button to activate. Press spacebar. Space. Choose one of the audio conference options. Test speaker and microphone button to activate. Press spacebar. Automatically join audio by computer when joining a meeting. Checkbox unchecked. Then press spacebar. Computer audio tab selected. The switch pages. Press control plus page now. Automatically join audio by computer when joining a meeting. Checkbox unchecked. Then press computer join with computer audio button to activate. Press spacebar. Test speaker and microphone button to activate. Join with computer audio button to activate. Press spacebar. Space also now. You don't say that. Press space on. Close button to activate. Press space. Zoom meeting.
New button for activate. Needed information button for activate. Default plus new button. Needed information. New button for activate. Default plus a button for activate. Space. New. Needed close. Close the button. Cell. Close button for activate. Space. New. Needed computer. Audio settings button. Space bar. Start my window. Audio settings button. Activate. Space bar. Start my window. Window settings. Activate. Space bar. Form of this week's settings. Button menu for activate. Audio settings button. New button for activate. Space bar. New button for activate. Space bar. Needed information button. New button for most. Space bar. Space. 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 Oh. Close button for activate. Space bar. Needed close. Space bar. Default plus new button for activate. Space bar. Okay. Oh, yeah, look at this one. No. Okay. So.
Great. Olive. Honest is so it doesn't mean good. Connected to GDRStation2.4.
Okay, sir. Mo tún láti kíní kan. Fídíò kan tẹ ní ó kù ẹ máa sẹ́ndì àti ìgbà tí ó bá ti wà òkè. Ìgbà tó bá ti wà òkè fún mi láti People they ask me say. People they ask me Go on. say. I don't want my voice to be here. My loss in the day. Sure. Wow. Cake. Cake.
On there. Okay. On there. Opa, eu tava com um dia lá. Ça. Yes. Oh, it's a speaker. Hey. I don't want to. Yeah. Okay, G10. Hi. From audio. What is that? Audio. What was that? What time is it right now? That.
Vamos falar horror English, horror English. I'm not speaking. This thing is not working well, though. Hello, ẹ kú ètò, ẹ kú ètò. Hello. Hello, bàbá mi, ìyá mi. Ẹ You kú. cannot connect, so the network is bad. Hello. Hello. Hello, orúkọ mi ni Adéníkẹ́ o. Adéníkẹ́. Hello ma, hello ma.
ẹ lọ sá ẹ máa kó ètò ọmọ wa kí yín ẹ káàbọ̀ ẹ kú pàdé nìyẹn o. ájú wa ṣe nǹkan agbèwà. ọmọ wọn nídìrí ló ń kí wọ́n wà yín o. lójú ọ̀nà nínú ọkọ̀ ni o ẹ má bínú pé ẹ máa gbọ́ ohun ariwo lábẹ́lẹ̀ o. ìlú èkó ìta o. èmi náà àsìkò tí kò tún lórí báwọn èèyàn ti ń wọlé sínú ìpàdé o ájú wa ṣe ojú èmi ti wà o. mo ní kí yín o a ṣe é ṣe fún wa o ó tiẹ̀ ti ṣe é ṣe lágbára Ọlọ́run lágbára Èdùmàrè. ẹ ṣeun gan sa ẹ kú ètò ọ̀hún tó ẹ débẹ̀ láyọ̀ ẹ ṣeun ó dáa sà ìní ètò wa program wa. ẹ ǹlẹ́ o bàbá mi odò àgbè wá o ọ̀dàlẹ̀ ni ò ní gbé o. Alex tó fẹ́ pa nẹ́tíwọ́ọ̀kì ò gbúdọ̀ ṣe ìṣekúṣe lénìí o nẹ́tíwọ́ọ̀kì ò gbúdọ̀ ṣe ìṣekúṣe o kò gbúdọ̀ ṣe nẹ́tíwọ́ọ̀kì ò gbúdọ̀ ṣe ìṣekúṣe o. Charging complete. ẹ máa rí i pé àwọn èèyàn máa pọ̀ ní ìpàdé tòní dáadáa pàápàá jùlọ àwọn ọ̀dọ́ wọ́n ti ń ṣí wọlé gan-an lénìí. Ọlọ́run á máa fún wa ṣe á kí ẹ̀yin ìyá wa mo ti ń rí pé tí ń wọlé ẹ̀yin náà ti ń wọlé gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà wa á máa júṣe fún yín o ẹ kú akitiyan ilẹ̀ Yorùbá kò ní bàjẹ́ lágbára Ọlọ́run lágbára Ọlọ́run wọn wà lá máa fi gbẹ̀tọ́ wa o. Network is bad, oh, please, oh, do something to it, please.
Ta ló ní ìdèbí? So èyí tó rọrùn tó ní bóyá ṣe ó kọ because èyí tí ó rọrùn tó padà ṣe kíní sí báyìí tó ń ṣe kíní times sí mo rò pé ó ìrèzì yẹn bọ̀ no problem. Okay. Ó ti jẹ́ náà nìyẹn. Ojú òpó yìí ò dá rárá o.
Ẹ káàbọ̀ mú kí gbogbo ilé o. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ mute fóònù yín ẹ jọ̀ọ́. Tẹ́ bá ti wọlé ẹ mute fóònù yín ẹ jọ̀ọ́. Ẹ ṣeun. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ mute fóònù yín. Ẹni tí ò bá mute ẹ jọ̀ọ́ màá block yín o. Ẹ mute fóònù yín ẹ jọ̀ọ́. Mo bẹ̀bẹ̀ ni kí ariwo má máa bá disturb nǹkan tá a bá ń ṣe lénìí. Ẹ ṣeun. Hello. Don speaking. Oh, ló ṣe mọ́ ti wá. Hello. Ẹ ǹlẹ́ sá o. Ẹ ṣeun o. Ẹ ṣeun o. Oòduà gbè wá o. Ọ̀dàlẹ̀ ni ò ní gbé o. À á ṣàṣeyọrí yìí o. Ẹ ti bẹ̀rẹ̀.
ẹnu wí ìrìn lákàtàbó nínú àwọn ẹ̀yà tó lódùmarè dá sáyé ọ̀kan pàtàkì nìran Yorùbá. ẹ jẹ́ àkíra wa kákíra wa ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ abára wa yọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ kábára wa jó àwa ọmọ Yorùbá ti gòkè àgbà o. òkè òkè lẹyẹ ń fò òkè téńté nìran Yorùbá wà látìgbà ìwáṣẹ̀ kó tó dòní ṣùgbọ́n yẹ ká bira wa láwọn àbéèrè wọ̀nyí ǹjẹ́ kò tá dání wáyé fìran Yorùbá sí nígbà ìwáṣẹ̀ ló wà lónìí ipò wo lọmọ aládé wà nínú ìṣèlú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà látọdún 1960 títí dòní ṣé lọ síwájú dé bá ilẹ̀ Yorùbá àbójú kan la wà odò wo ló yẹ ká dọ̀rùn lásì ní kòríta tá a bára wa nílẹ̀ yìí ìdáhùn sí àwọn ìbéèrè wọ̀nyí ló ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ nínú ìpàdé àpérò gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko àtúnbí àti ìsọdọ̀tun ilẹ̀ Yorùbá ní kókó ọ̀rọ̀ àpérò ìpele mẹ́ta ló pín sí ìgbé ayé ìrọ̀rùn fún ọmọ Yorùbá lọ́dún 1952 sí ọdún 1966 àsìkò yìí nílẹ̀ Yorùbá dàbí ìlú ọba tẹkùn ké bí èkúté ẹyẹ sì ń ké bí ẹyẹ ìpele kejì ìgbé ayé kòkòrò ajẹnirun ọdún 1966 títí dòní àsìkò ìlú òfararọ nílẹ̀ Yorùbá níbi tọ́mọ aláṣọ tí ń wà kísà tọmọ ẹlẹ́ran ń jẹ̀gùn tọmọ bá wa dẹ̀rú ìpele kẹta kíkọjú síwájú pẹ̀lú ìrètí àti láìsí ìbẹ̀rù kankan èyí ni kókó pàtàkì fún ìran Yorùbá láti padà bọ̀ sípò ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n ọlọ́pọlọ ọmọ Yorùbá ló ti wà níkàlẹ̀ láti máa bá wa sọ̀rọ̀ tí olúkúlùkù wa yóò sì sọ ìmọ̀ inú tiwa náà kalẹ̀ láti dá sọ̀rọ̀ fún àtúnbí àti ìsọdọ̀tun ilẹ̀ Yorùbá ọba Adédòkun Abọ́lárìn orí adé àpérò ọ̀jọ̀gbọ́n Ṣẹ́gun Gbádégẹṣin alága àgbìmọ̀ àpérò ọ̀jọ̀gbọ́n Ìbíyẹmí Mọ́jọlá alága àpérò àwọn tí ó bá wa sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ náà ni ọ̀jọ̀gbọ́n Ṣínà Oyèwẹ̀sọ̀ ọ̀gbẹ́ni Ṣẹ̀yẹ Oyèlẹ́yẹ Mọ́gàjí Adégbóyèga Adéjùmọ̀ ọ̀gbẹ́ni Ọláyẹmí Àfọlábí ọ̀jọ̀gbọ́n Wálé Adéníran àti amòfin Adérẹ̀mílẹ́kún Ọmọjọlá. Àpérò ti bẹ̀rẹ̀ láti ọjọ́ 11 oṣù kẹfà tí ó sì parí lọ́jọ́ 13 oṣù kẹjọ ọdún 2022. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa lórí YouTube tàbí Zoom ní gbogbo ọjọ́ Sátidé tó wà nínú àsìkò tá ó ṣe àpérò ọmọ Yorùbá aago 11 òwúrọ̀ Amẹ́ríkà EST aagogo 4 ìrọ̀lẹ́ ní Nàìjíríà àti London. Ìmọ̀ràn olúkúlùkù lórí àpérò orí ayélujára la ó gbé wá sínú àpérò ojúkojú èyí tí ó wáyé nílẹ̀ Yorùbá ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kọ́ lèyí ọ̀rọ̀ àpérò gbogbo ọmọ Yorùbá tí kò yọ ẹlẹ́sìn kankan sílẹ̀ lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé àti lágbà onímọ̀ ìṣègùn dúró jayé Òdìmáyọ̀ Akínyùtìrì ààrẹ ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá North America olùkéde fún ìbéèrè +1 225 620 3975 tàbí +1 301 613 4577. Àpérò ọmọ Yorùbá nílé lóko ìdẹ̀radé Oòduà gbè wá o àṣẹ. Agajù wọn lọ ẹ bẹ̀rẹ̀ ìjọyà. Ẹ káàárọ̀ o ẹ̀yin bàbá àti ìyá mi ẹ̀yin àbúrò mi ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi mo kí gbogbo ilé mo kí gbogbo ọmọ Oòduà gbogbo ọmọ káàárọ̀ oòjíire ní lóko àtìlẹ́yìn odi mo kí yín pé ẹ káàbọ̀ sí orí ètò àpérò apá keje ládé lónìí a ti bẹ̀rẹ̀ àpérò yìí ní ó tó ọjọ́ mẹ́ta a dẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ lórí oríṣiríṣi nǹkan tí ó jẹ mọ́ ìdàgbàsókè tẹ̀síwájú ilẹ̀ Yorùbá lónìí àpérò máa tẹ̀síwájú bọ̀ kí má gbà àwa lásìkò jù a bẹ̀rẹ̀ àpérò láti pẹ̀lú àdúrà síwájú máa pe ìyáàfin Modúpẹ́ Olúwa Adébáyọ̀ kán bẹ̀rẹ̀ àpérò fún wa pẹ̀lú àdúrà ìyáàfin Modúpẹ́ Olúwa Adébáyọ̀ ẹ jẹ́ fún wa ládùúrà. Modúpẹ́ Ọlá ẹ ṣé sà. Má bínú mà Modúpẹ́ Ọlá Adébáyọ̀ ẹ ṣé mà. Thank you very much. Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. A'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim. Olúwa a bẹ̀rẹ̀ ìpàdé yìí pẹ̀lú orúkọ ẹ̀ pẹ̀lú bismillah. Jẹ́ kí a parí ẹ̀ pẹ̀lú alihamdulilayi.
gbogbo nǹkan tí a máa sọ níbí báyìí lénìí àti àwọn tó máa bá wa sọ̀rọ̀ àti àwa tá a máa gbọ́ wá fi ìfẹ́ àti ìgbọ́ra ẹni yé kó fi sí àárín wa. Gba ẹnu àwọn tó máa sọ̀rọ̀, gba ẹnu wọn sọ̀rọ̀ Olúwa. Àwa tá a dẹ̀ máa gbọ́ náà kó fún wa ní etí ìgbọ́ tá a máa fi gbọ́. Nǹkan tó mú wa tí a fi ń ṣe ìpàdé yìí, Olúwa má jẹ́ ká kábàámọ̀. Gbogbo àwọn nǹkan tí a wá need láti ṣe o, bá ṣe máa tọ ọ̀nà tá a máa tọ̀ dé ibi tá à ń lọ, tí àwa ọmọ Yorùbá tí a máa fi lè gbé ìgbé ayé ìrọ̀rùn. Olúwa ọba má ṣàbá wa bá wa la ọ̀nà náà. Gbogbo nǹkan tí à ń béèrè ní ọwọ́ ẹ̀, má da àdúrà wa lù wá láyà. Ní abẹ̀rẹ̀ gbogbo eléyìí, abẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú bísímìlà, àparí ẹ̀ pẹ̀lú alihamdulilayi. Lọ́la láúlà wàlá kúwàtà ìllà bíllàhì al-aliyyil azim. Lọ́la iná àta iná, bismillahir rahmanir rahim. Iná àta iná kàlíkàwsára, fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Àmín. Ẹ ṣeun ìyá wa, kò ní tọ́ lẹ́nu yín o, Olúwa máa fún yín sọ. Alàgbà Ifábùkúnmi, ẹ fún wa ní àdúrà tìbílẹ̀. Alàgbà Ifábùkúnmi. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùà, ọba tẹ́lítán forí ságbèjì omi, tí ó jẹ́ ká pé, tó jẹ́ ká pọ̀. Àpérò tí a fẹ́ ṣe lénìí, ibi dáadáa ló máa dá sí. Ọlá ire ni wọ́n máa tàn sí wa ń bẹ̀. Torí láti láéláé rí ìran àwa Yorùbá, iwájú la máa ń lọ. A kì í ṣe ní ìkọ̀kọ̀, a ṣe ní ìbábá. Ẹ̀gbọ́n báwọn bàbá wa ṣe máa ń sọ. Wọ́n ní òfun òjèrè àwo olùbíkin, àwọn ẹkùn jẹran kàsì. Bí olúyin ni wọ́n ti fá fún. Ọmọ àhìgbá ní yèrèyèrè nígbà tí ń rìn ní ìkọ̀kọ̀, nígbà tí ń rìn ní ìbábá, wọn ní kó ká kí mọ́lẹ̀ bọ́ ní kó ṣe kó bá dẹni gbangba. Ó kára kì ń gbẹ orúbọ. Ǹjẹ́ ẹni gbangba ni Yorùbá ṣe? Àtàrí àwa ò ní rìn ní ìkọ̀kọ̀, ìpín àwa ò ní ìbábá, ẹni Yorùbá ń ṣe, ẹni tó bá láyé ṣe bẹ́ẹ̀ ni gbangba wọ́n ń ṣe, àwa ìṣẹ́ ni bábá, ẹni gbangba ni Yorùbá ń ṣe, gbangba. Ẹ ṣeun bàbá. Ẹ máa jù sọ ní o, kò ní tọ́ lẹ́nu yín. Mo fẹ́ pe alàgbà Ọládélà Crown tó bá wà ń bẹ̀ kán jọ káwọn náà fún ọ ní àdúrà ní ṣókí. Alàgbà Ọládélà Crown. Arúgbó ọjọ́, ọba àdàgbà má tẹ̀pa, ọba tí mi gbó kígbe kìjekìje, ọba tí ń kan gbó bí agogo, ẹ̀rù jẹ̀jẹ̀ kábíyèsí, ọba wa lánàá, lónìí, ọba wa títí ayé. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún ìpéjọpọ̀ wa ti àkókò yìí. A sì dúpẹ́ fún ìrìn àjò tí ẹ ti ń bá wa bọ̀ láti ìgbà tí ètò yìí ti bẹ̀rẹ̀. A dúpẹ́ fún ìkẹ́sìjárí tí a ti rí láti ìgbà tí a ti ń bá ètò náà lọ. Ọlọ́run Olódùmarè, a fi ọjọ́ òní lé yín lọ́wọ́, Olúwa ẹ wá ṣe àkóso. Lórúkọ Jésù Kristi, a ti dá ọjọ́, a ti rò bí èrò, ẹsẹ̀ ti pé, àti àwọn tí a fìwé pè tí ó máa sọ̀rọ̀, Olúwa ẹ fún wọn lọ́rọ̀ sọ. Àwa tí ó máa gbọ́, ẹ fún wa ní etí ìgbọ́. Ǹjẹ́ nígbà tí a bá ṣe bí a ti ń ṣe, àyè àgbà ṣe, Olúwa kó fi jíǹkí wa. Mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tí ẹ fún ní ọgbọ́n, ìmọ̀ àti òye, pàápàá jùlọ ọmọ yín Akíndí tirẹ̀, tí ẹ fi ṣe olórí ẹgbẹ́ yìí ní àkókò yìí, pẹ̀lú àwọn ìgbìmọ̀ rẹ̀ tí wọ́n sì gbé ètò yìí sílẹ̀. Ọlọ́run Olódùmarè, wọ́n ní apá keje nínú ètò náà nìyí. Mo wá bẹ̀bẹ̀ níwájú yín lónìí, ẹ má jẹ́ kó jẹ́ ọ̀rọ̀ lásán. Gbogbo èyí tí a bá ń sọ nínú ètò yìí, Olúwa ẹ bá fi àṣẹ sí. Mo tún wá gbàdúrà fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa náà tó jẹ́ pé
à ń lò láti lè darí ètò yìí. Ilé tí ẹnìkọ̀ọ̀kan wá fi sílẹ̀, Olúwa má jẹ́ ó dàrú. Ọ̀nà wa má jẹ́ ọ̀nà wa mọ́lẹ̀. Ìgbà tí a bá ń ro ti orílẹ̀-èdè tá ń ro ti ìlú, èyí tó jẹ́ ti ẹnìkọ̀ọ̀kan wa, àbámọ̀ má jẹ́ ó bá wa ń bẹ̀ o. Ìwọ̀nba wákàtí tá a fẹ́ lò lónìí, Ọlọ́run ẹ gba ọ̀rọ̀ sọ lẹ́nu àwọn ọmọ yín. Ẹ sì fún wa ní ẹ̀mí láti fi ṣiṣẹ́ ṣe. Eléyìí la gbé wá sí iwájú yín gẹ́gẹ́ bí ẹ̀dá tí ẹ dá, tí ẹ̀yin Ọlọ́run sì fún wa ní agbára pé ní ìgbẹ̀yìn ohun gbogbo, káwa kí ó ní ẹ̀rí tí ó dájú láti lè sọ pé ní orúkọ Jésù, ọba Olúwa tí à ń ṣe àṣẹ ti gùn. Èyí ni mo tọrọ tí mo bẹ̀bẹ̀ ní orúkọ Baba àti ní ti ọmọ àti ní ti ẹ̀mí. Àmín. Àmín. Ẹ ṣeun, alàgbàlà crown. A máa jíṣe o. Ẹ ṣeun, iṣẹ́ wà fún wa láti ṣe. Àwa ní ògo ilẹ̀ Oòduà, ilẹ̀ èèyàn dúdú. Àdàní láti bọ́ sípò tí ẹlẹ́dàá fi wá sí. Orúkọ mi ni Ayọ̀dèjì ọmọ Fámúìdé, èmi ni akọ̀wé Apero. Láti tẹ̀síwájú, máa pe alága Apero kán bá wa sọ kí ni ìdí tá a ṣe gbé Apero gan kalẹ̀. Kí là ń wá, kí là ń lọ, kí ló dé tí a fi wà nípò tá a wà yìí. Alàgbà bàbá mi ọ̀jọ̀gbọ́n Olúṣẹ́gun Gbádégẹṣin Ọpọ́síkọ̀yìnsà, ẹ ṣeun. Ẹ ṣeun, akọ̀wé Apero, ọ̀mọ̀wé Ayọ̀dèjì Fámúyìdé, a kí yín ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Mo kí ẹnìkọ̀ọ̀kan wá bọ̀ sí Apero tòní. Mo kí àwọn tó ti fún wa ní àdúrà. Ọ̀jọ̀gbọ́n Modúpẹ́ọlá Adébáyọ̀, ẹ ṣé. Bàbá wa Ifábùkúnmi, ẹ ṣé. Arákùnrin mi Ọlọ́ládé Lacrown, ẹ ṣé. Àrò mẹ́ta tí kì í dọbẹ̀ nù ńlá fi dá ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ̀yin lẹ fún wa ní àdúrà lónìí nípasẹ̀ àrò mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. Mo gbàdúrà pé ohun tẹ́ ẹ ti fi àṣẹ sí, Olódùmarè ti fàṣẹ sí, àṣeyọrí, àṣeyè ńlá ó ṣe lónìí. Nígbà kan rí nílé ìwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ tí a bá ń ṣeré ìparí ọdún, a máa ń kọrin pé adógúnjọ́ adọ́gbọ̀njọ́, ọjọ́ náà wá kọ̀la, ọjọ́ náà wá pé, a kí yín ẹ kú àbọ̀. Kí nìdí tí orin yìí fi wá sẹ́nu mi sí mi lónìí? Òní yìí gangan ni a fi Apero sọ níbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀. Nítorí pé nígbà tí a bẹ̀rẹ̀ Apero, nǹkan tó wá sọ́kàn wa ni pé ọ̀nà Yorùbá
ó yà sí oríṣiríṣi lákòókò yìí. Èwo ni ká tọ̀, èwo ni ká mú. Bá a ṣe ń bá a bọ̀ ní nílẹ̀ Nàìjíríà àbí restructuring àtúntò ilẹ̀ Nàìjíríà àbí ilẹ̀ Odùduwà la fẹ́. Ohun tó wá sọ́kàn wa pé a fẹ́ ṣe àpérò lé lórí gan-an leléyìí. Ṣùgbọ́n nígbà tá a bẹ̀rẹ̀, a rí i pé a ní láti kọ́ ẹjọ́ wa. Torí pé wọ́n ní ẹjọ́ là ń kọ́ àkọ́jà. A ń láti kọ́ bá a ṣe ń ro ẹjọ́. Ìyẹn ló wá mú wa sọ pé ẹ jẹ́ ká wẹ̀yìn wò kí ni bá a ṣe ń bá a bọ̀. A pe ìgbà kan ní àkókò tí ìdẹ̀ra wà nílẹ̀ wa. Tẹ́kùn ń ké bí eku, tẹ́yẹ ń ké bí ẹyẹ, ìyẹn la pè ní golden era. Báwo la ṣe ṣe nígbà yẹn tá a fi lè ṣe ń sìn? Kí sì la lè ṣe? A wá rí i pé lẹ́yìn ìgbà tí ìdẹ̀ra wà, kòkòrò ajẹnirun tún wá wọ inú ilẹ̀ wa. Ìyẹn la pè ní years of the locust. So apá kìíní àpérò ní àkókò ìdẹ̀ra, the golden era. A ti sọ̀rọ̀ lóríṣiríṣi, a ti gbé àwọn èèyàn wá. Wọ́n ti bá wa sọ̀rọ̀ ní bí nǹkan ṣe ń ṣẹlẹ̀ lákòókò náà. Tó jẹ́ pé ètò ẹ̀kọ́ wa ó dán mọ́rán, ètò ìlera wa ó yè kooro, ètò sọ̀gbẹ́dìgboro ó yè kooro. Apá kìíní nìyẹn nínú àpérò. A wá lọ sí apá kejì. Ìgbà tí ìrọ̀rùn lọ, tí ìdẹ̀ra lọ, tó jẹ́ pé làálàṣí ní gbogbo àwọn èèyàn wa nọ́mbà kiri. Kòkòrò ajẹnirun ó wọnú ilẹ̀ wa, a sì mọ̀ bó ṣe wá sí játijàti rédèrèdè. A tún sọ̀rọ̀ lórí ìyẹn náà, kí ló fà á, kí sì la lè ṣe? Ìyẹn ni apá kejì àpérò. Apá kẹta òun ni a bẹ̀rẹ̀ lónìí yìí. Kí la fẹ́ ṣe? Báwo la ṣe fẹ́ gbé ìgbà? Nǹkan tá a mọ̀ ni pé kò gbọ́dọ̀ máa rí lọ báyìí. So à ń láti jíròrò. Ìyẹn ló sì wá fà tá a fi gbé àwọn èèyàn tá a gbé wá lónìí. Ènìyàn méje pàtàkì, àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n, àwọn onímọ̀, àwọn tó ti ní ìrírí, àwọn la gbé wá lónìí. Now, there is a symbolism here. Tí àwa gan ò tiẹ̀ rò tẹ́lẹ̀, ṣùgbọ́n bí Olódùmarè ṣe máa ń ṣe nǹkan ẹ̀. Èèyàn méje la gbé wá. Òní ní ẹsẹ̀ ìkeje nínú àpérò. A sì gbé èèyàn méje wá. Ọmọ méje sì lọmọ ọ̀kan bí. So méje, méje, méje. A rí i pé àwọn alálẹ̀ wọ́n ń tọ̀ wá lẹ́yìn lórí ìgbìmọ̀ àpérò. Àdúrà mi ni pé ohun tí a ó gbọ́ lónìí yóò san wá sówó, yóò san wá sọ́mọ, yóò san wá sí àìkú tí í ṣe baálé ọrọ̀. Àwọn tí ó bá wa sọ̀rọ̀ lónìí lórí ibi tá a fẹ́ lọ, ibo ló yẹ ká lọ, ibo ló yẹ ká gbà, ẹsẹ̀ wo ló yẹ ká fi lé náà tí ó fi jẹ́ nǹkan rere fún àwọn ènìyàn wa. So mo kí alága tòní, màmá wa ọ̀jọ̀gbọ́n Ìbíyẹmí Mọ́jọlá. Ẹ ṣé, ẹ kú ìjẹ́ wa. Mo gbàdúrà pé àjíǹde ara máa jẹ́. Mo kí atọ́kùn wa tòní, ọ̀jọ̀gbọ́n Ṣíyan Oyèfẹ̀sọ̀. Ó tójọ́ mẹ́ta, ó tójọ́ mẹ́rin. Mo kí yín, ẹ kú àbọ̀ sórí àpérò. Olúwa túbọ̀ máa ṣagbára dọ̀tun. Gbogbo akitiyan yín náà láti ń gbọ́, yóò ṣeé ṣe fún wa. Mo kí bàbá wa ọ̀jọ̀gbọ́n Wálé Adéníran. À ń retí nǹkan tẹ́ máa bá wa sọ. Ẹ ṣé, ẹ kú gbogbo akitiyan, kò ní rẹ̀ yín o. Bákan náà mo kí amòfin wa Adérẹ̀mílẹ́kún Ọmọjọ́lá. Ẹ kú àbọ̀, ẹ kú
bí ó ṣe dáa tí gbogbo wa ń bá kiri. Mo sì kí ẹ̀gbọ́n wa olóyè Mọ́gàjí Adégbóyèga Adéjùmọ̀. Mo kí yín tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀, ẹ ṣé, ẹ kú gbogbo akitiyan yín, kò ní sú yín ṣe, kò ní rẹ̀ yín. Bákan náà mo kí èèyàn mi Ọláyẹmí, arákùnrin Ọláyẹmí Afọlábí, ẹ kú àbọ̀. Mo kí arákùnrin mi Ṣẹ̀yẹ Oyèlẹ́yẹ tó jẹ́ olùdarí Dawn Commission. A rí gbogbo akitiyan yín, kò ní rẹ̀ yín o. So láì fa ọ̀rọ̀ gùn, láì gbà wá lákòókò, màá padà sí ọ̀dọ̀ Dr. Ayọ̀dèjì Fámúyìdé. Àwọn ni ó introduce àwọn èèyàn wa. Ẹ ṣé púpọ̀ o. Alága, ẹ ṣeun, mo dúpẹ́, kò ní tán lẹ́nu yín. Gbogbo làálàá yín lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá lágbára Èdùmàrè yóò já sí ayọ̀, yóò já sí re. Ìtẹ̀síwájú ilẹ̀ Yorùbá aṣojú wa, aṣojú yín. Láì máa fà àkókò ṣòfò, mo fẹ́ pe alága tòní, èèyàn ńlá ni. Mo dúpẹ́ pé a pè wọ́n jẹ́ wa. Nígbà tí n bá pè wọ́n fún wa ní ọ̀rọ̀ ṣókí, lẹ́yìn máa fà á lólùdarí ètò tòní lọ́wọ́. Gbẹ̀yìn ṣe tí èmi wá tán, èmi á wá sinmi ẹnu. Máa pe ọ̀jọ̀gbọ́n Ìbíyẹmí Mọ́jọlá, ìyá wa. A dúpẹ́ pé a pè ń tẹ́ jẹ́ wa o. Nígbà tẹ́ bá fún wa ní ọ̀rọ̀ ní ṣókí nípa ọ̀rọ̀ tòní, màá wá fà lé ọ̀jọ̀gbọ́n Ṣìyàn Oyèwẹ̀sọ̀ lọ́wọ́ láti darí ètò yìí. Ìyá wa ọpọ́n sókàn yín, ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí mà. Ẹ jẹ́ mute mà. Ẹ ṣé mo dúpẹ́, ẹ ṣé tẹ́ pè mí sórí ètò yìí o. Mo kí ẹ̀yin bàbá àti ìyá wa, ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n wa, ẹ̀yin àbúrò wa àtẹ̀yin ọmọ wa. Mo kí yín, ẹ ṣé o. Mo kí alága ìgbìmọ̀ tó ṣe agbátẹrù àpérò yìí, bàbá wa ọ̀jọ̀gbọ́n Gbádégẹṣin. Mo sì kí gbogbo àwọn amòye tá a pè. Ẹ ṣé o. Mo wá bẹ̀yìn kẹ́ ẹ fún mi ní ìṣẹ́jú díẹ̀ kí n sọ ọkàn mi ní tó wà lọ́kàn tèmi. Ẹ dákun, ẹ jẹ́ n sáré sọ. Nǹkan méjì ni mo fẹ́ sọ pẹ̀. Mo fẹ́ sọ wípé àwa Yorùbá à ń pera wa ní ọmọlúàbí. Kí ni ìwà ọmọlúàbí jẹ́? Ọmọlúàbí ní ìwà. Ọmọlúàbí, ọ̀rọ̀ ọmọlúàbí ṣe pàtàkì láàrin àwa Yorùbá o. Ṣùgbọ́n tí wọ́n bá pè lọ́mọlúàbí, ó ní ìwà, ó ní iyì, ó jólótìítọ́, ó jólódodo, ó ní tẹríba, ó lójútì, iṣẹ́ ó ń ṣiṣẹ́ taratara, ó ní akíkanjú gidigidi, ó sì ń pa òfin mọ́. Àwọn tí a máa ń sọ pé rántí ọmọ ẹni tí ìwọ ṣe, ọmọlúwàbí nìyẹn o. Mo fẹ́ sọ ọ̀rọ̀ ìtàn kékeré kan, ẹjọ́ kò ní gbàsìkò. Nígbà tẹ́mi wà ní kékeré, àwa ọmọ àdúgbò a máa ń ṣeré pọ̀. Ló wá dijọ́ kan ni wọ́n wá sọ fún wa pé a gbọ́dọ̀ lọ bá àwọn ọmọ kan ṣeré mọ́ o, a gbọ́dọ̀ délé wọn mọ́ o. Kí ló ṣẹlẹ̀? Bàbá wọn ó jalè níbi tó ti ń ṣiṣẹ́, wọ́n bá jù sẹ́wọ̀n. Ní àwọn bàbá àti àwọn ìyá wa nígbà yẹn wọ́n bá ní kò sí tó jọ bẹ́ẹ̀, àwọn ò fẹ́ ká kọ́ ìkọ̀kúkọ̀. Torí náà bí ìwọ ọmọlúàbí bó ṣe rí nìyẹn. Kí wá ní ọ̀rọ̀ báwo ni òde òní ṣe rí o? Òde òní àwọn olè, àwọn ọ̀lẹ, àwọn wọ̀bìà, àwọn jàǹdùkú, àwọn tí wọn ò láàánú ọmọnìkejì, àwọn jẹgúdújẹrá, àwọn tó jẹ́ pé wọ́n á sọ pé òfin ò lè mú àwọn àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, àwọn ni wọ́n kú òde lónìí o. Ẹ jọ̀wọ́, ìjẹ́ ó ṣe kí ilẹ̀ Yorùbá padà sí ìwà ọmọlúàbí. Báwo la ṣe fẹ́ padà láti máa hùwà ọmọlúàbí? Ọ̀rọ̀ kejì tí mo fẹ́ gbé kalẹ̀ ni ọ̀rọ̀ ààbò ní ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ jọ̀ọ́ o, ó dàbí pé a sùn, a gbé ejò sórí òrùlé sùn o. Ó dàbẹ́ o tí a bá ṣe nǹkan kan nípa ọ̀rọ̀ àwọn Fúlàní yìí o. Àwọn Fúlàní wọ́n ti fẹ́ gbalẹ̀ wa mọ́ wa lọ́wọ́ o.
ẹjọ́ ẹ jẹ́ kí n sọ òyìnbó they are a threat to our very existence. Wọ́n kún gbogbo wa lámọ̀ yẹn. Wọ́n ti kúrò ní Fúlàní darandaran tí wọ́n ń gbé ọ̀pá kiri. Wọ́n ti di Fúlàní dáràn tí wọ́n ń dáràn ní tí wọ́n dá nìyẹn ní ìsìn tí wọ́n gbé ọ̀pá kiri mọ́ tó di pé AK-47 ni wọ́n ń gbé kiri. Mo rántí pé ní early 1990s ìgbà yẹn a wà nífẹ̀ẹ́ a máa kó àwa ẹbí bíi mẹ́rin bíi mẹ́fà a kówó jọ ẹ̀gbọ́n wa kan tí wọ́n ní bọ́ọ̀sì ńlá wọ́n á gbé wa lọ èèyàn bíi méjì àtẹ̀lé wọn lọ ká tó dé ṣẹ́kọ́nà á yà sínú igbó ní apá òsì á wọlé lọ sí ibi tí àwọn Fúlàní tí wọ́n ń gbé láti lọ ra màálù lọ́wọ́ wọn. Àwọn Fúlàní yẹn wá gbà wá tọwọ́ tẹsẹ̀ ẹjọ́ lónìí ta ni ó máa gbóyà débi wípé yóò lóun òun wọ igbó lọ láti lọ rẹran láti lọ ra màálù. Àfi ẹni tó bá fẹ́ kí wọ́n gbé òun kan gbé wá gba owó láti dá sílẹ̀ ìjẹ́ bí wọn ò bá pa. Àwọn bàbá wa tí gbogbo ayé mọ̀ àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n Wọlé Ṣóyínká àwọn fúnra ara wọn wọ́n kàn tiẹ̀ sọ wọ́n fẹ́ràn kó máa ṣọdẹ wọ́n ní àwọn ò lè wọnú igbó lọ ṣọdẹ mọ́ báyìí o. Bàbá wa ọ̀jọ̀gbọ́n Wọlé Ṣóyínká wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ o. Lẹ́yìn náà gómìnà Akérédolú wọ́n sọ ní January 2021 wípé gbogbo àwọn Fúlàní tí wọ́n ní nǹkan olóró tí wọ́n wà nínú igbó Ondo State wọ́n ní kí wọ́n jáde síta ká rojú wọn. Kí ni Mọ́mí ẹ ti wà muted, on mute. Mọ́mí ẹ on mute, prof. On mute. Bí wọ́n ṣe wá wọ́n fẹ́ fi hàn gómìnà Akérédolú pé kí ló mú tó fi lè sọ lọ́rọ̀ báyẹn ni wọ́n ṣe lọ pa nílùú ẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ ààfin ọba ni wọ́n lọ pa èèyàn sínú ṣọ́ọ̀ṣì sí láti sọ fún un pé kó lọ ṣọ́ra ẹ̀ o. Irú ìwà játijàti wo ni irú yẹn? Ìjọba àpapọ̀ ó lọ́wọ́ nú gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ yìí o. Mo tún fẹ́ sọ nǹkan kan ṣe é rántí Rúgà rural grazing area tí ó jẹ́ pé gbogbo wa la kọ̀ pé à ṣe torí a mọ̀ pé wọ́n fẹ́ fi gba ilẹ̀ wa lọ́wọ́ wa ni wọ́n kúkú ti sọ wọ́n ní Opandafodio pé iṣẹ́ tí ò parí láti gba Nàìjíríà fún àwọn torí pé Nàìjíríà lọ́lọ́run fún àwọn wọ́n níṣẹ́ tí ò parí àwọn máa parí ẹ̀ nípa pé wọ́n á gbalẹ̀ àwa yòókù lọ́wọ́ wa Ọlọ́run ní ìgbà fún wọn. Nígbà tí a kọ̀ tí a gba Rúgà lọ́wọ́ wọn wọ́n gbé National Water Resources Bill jáde wọ́n gbé jáde lẹ́ẹ̀kínní láti gba gbogbo àwọn omi kódà àwọn kan tiẹ̀ ṣe yẹ̀yẹ́ wípé bá a bá fẹ́ gbẹ́ kànga àgbàlódé ìyẹn bọ́ọ̀hólù gan sẹ́ńkùlé wa á láti lọ sí Àbújá láti lọ gba ìwé tí wọ́n àṣẹ lọ́wọ́ wọn ká tó lè ṣe. Wọ́n gbé Water Resources Bill wọ́n gbé wá lẹ́ẹ̀kínní ó jákulẹ̀ wọ́n gbé wá lẹ́ẹ̀kejì ó jákulẹ̀ wọ́n tún ti gbé padà lẹ́ẹ̀kẹta o. Kí ló fà á? Kò ju wípé wọ́n fẹ́ wá ọgbọ́n tí wọ́n á fi gbà àwọn tí wọ́n á fi kó àwọn ilẹ̀ wọn mọ́ra tí wọ́n á ṣe máa ṣe ẹrú wọn lọ. Torí náà ẹ jọ̀ọ́ o ẹ jẹ́ ká ronú sí ọ̀rọ̀ wa dáadáa o. Ní tèmi o ọ̀nà tí ká máa gbà lọ o ní Yorùbá nation o. Torí bá a lá dúró sínú Nàìjíríà yìí o ọjọ́ kan ń bọ̀ tí àwọn Fúlàní yẹn tí wọ́n sì máa gba ilẹ̀ wa lọ́wọ́ wa. Torí náà ọ̀rọ̀ tí wọ́n á sọ̀rọ̀ lé lórí lónìí what political pathway for Yorùbá nation going forward ẹ jẹ́ ká fetí sí ká gbọ́ dáadáa
kó yé wa kétékété gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ ní tèmi Yorùbá nation ni o. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ púpọ̀, mo lérò pé mi gba àsìkò yín wájú o. Ẹ ṣé o. Thank you. Ẹ ṣeun màmá wa, God bless you. Adúpẹ́. Ẹ̀gbọ́n ṣíyan Oyèwẹ̀sọ ọ̀pọ̀síkàn yìí sà ètò ìjítọ́wọ́ yín ẹgbà lẹ́nu mi ẹ ṣeun bàbá mi. Prof, on mute. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjìrè ní gbogbo ilẹ̀ adúláwọ̀ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní gbogbo nǹkan tá à ń pè láfíríkà tá à dẹ̀ ń pè ní òkun. Ní jẹ́ ọjọ́ pàtàkì fún ìran Yorùbá tí àwọn bàbá àwọn ọlọ́gbọ́n àwọn òmòye àwọn tó kọ́ mi lẹ́kọ̀ọ́ nígbà tí mo wà ní kékeré wọ́n dẹ̀ sọ fún wa wípé ẹ̀tẹ́ o rírìn láàárín o tá a bá rìn o ibi ní ìparí o. Mo fi àkòyé dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa Fámúyìdé, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọ̀jọ̀gbọ́n àgbà tó jẹ́ pé orúkọ wọn jẹ́ Ṣẹ́gun Gbádégbẹ̀sìn. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ màmá mi, àwọn tó ń kọ́ mi ní ABD, àwọn ní professor, distinguished professor Ìbíyẹmí Mọ́jọ́lá tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ wọn. Nígbà tí mo wọ ilé ẹ̀kọ́ àgbà tí ń pè ní Ifẹ̀ fásitì ní 1978, ìyá kọ́ mi fún bí ọdún 3 ní èdè Faransé. Ìyẹn ó jẹ́ gbogbo àwọn tá à ń kọ́ ẹ̀kọ́ ìmọ̀ ìtàn àti òye. Wọ́n pè kan French for history student. Màmá kọ́ mi dáadáa, mo lè gbọ́ ẹ̀kọ́ lẹ́nu wọn. Àwọn bàbá wa ọ̀jọ̀gbọ́n Gbádégbẹ̀sìn wọ́n wà ní Department of Philosophy 1987 mo ti pàdé wọn last nígbà tá a ṣe international conference on Awólọ́wọ̀, the end of an era. Láti ìgbà yẹn látún ti ń gbọ́rọ̀ wọn ní dáadáa káàkiri gbogbo àgbáyé. Àwọn tó wà ní orí ètò lénìí, àwọn ọ̀tọ̀kùlú ni o, àwọn tí wọ́n mọ oyún inú ìgbín, àwọn ni wọ́n wà níbí ní èyí. Bàbá mi, ẹ̀gbọ́n mi pàtàkì, kan nínú wọn ló ń jẹ́ Professor Wálé Adéníran, tó jẹ́ wípé gbogbo èdè ni wọ́n gbọ́. Ẹ bá ń sọ Faransé ni, ẹ ń sọ èdè Pọtugí ni, ẹ ń sọ ti Yorùbá ni, wọ́n yege. Ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lénìí, àwọn àkọ́kọ́ jẹ́ nǹkan tá à ń pè ní Commissioner for Education between February 1992 and December láti 1992. Wọ́n tó ń jẹ́ Institute of African Studies ní ọba àwọn yunifásitì ibẹ̀ ni wọ́n wà lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n kò ní níbi òṣèlú. Tó lè jẹ́ First Commissioner for Education ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Wọ́n á gbóyè. Bẹ́ẹ̀ bá dé gbogbo òdu Faransé lénìí, ẹni tó bá sọ pé mo orúkọ wọn á mọ̀ wọn. Wọ́n tún rìtáyà ní University of Ife, Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ University. Wọ́n tún ṣiṣẹ́ ní Ọ̀ṣun State University. A dúpẹ́ ní ọwọ́ wọn fún ipa ribiribi tí wọ́n ṣe láti jẹ́ kí ilé ẹ̀kọ́ yẹn kí ó yege, ó dẹ̀ gba àmì ẹ̀yẹ tó dáa. Ẹ tó ń jẹ́ Ṣẹ̀yẹ Oyèlẹ́yẹ, Òdú ni wọ́n pè sáàmù olóko. Òdú tá a bá pè ọ́ lódù nílẹ̀ káàárẹ̀ òjíire
àwọn kan tó ń jẹ́ òdì àwọn tó jẹ́ ẹ̀sìn ìsìlámù wọ́n máa ń sọ wọ́n máa ń pa ní àṣà náà wípé wàjádínà sùúrùra wàjádínà sùúrùra ẹni mọ̀nà ló yẹ ká tẹ̀lé o ẹni tó mọ̀nà dáadáa ò ní àbúrò mi èèyàn mi ẹ̀yẹ ìlẹ́yẹ tó jẹ́ DG Don Commission Development Agenda for Western Nigeria wọ́n dẹ̀ ti ṣe ribiribi méje yàyà mẹ́fà ní ipò tí Ọlọ́run wọ́n sì tá a bá sọ pé ọmọlúàbí èèyàn ni lúàbí ni ẹni tó jẹ́ pé ìlọsíwájú ìtẹ̀síwájú ìdàgbàsókè ilẹ̀ káàrọ̀ òjìrè ń jẹ́ lógún wọn ni ẹ̀yin bá sọ pẹ̀lú tí kọ́kọ́ gbà mí ẹ̀kọ́ láàkọ́kọ́ ó tún gba èyí tó ń jẹ́ oyè kan ní orílẹ̀-èdè ní United Kingdom ó tún wá tún jẹ́ pé lọ́ọ̀yà tó jẹ́ pé òǹtarìgì ni wọ́n á jẹ́ pé òǹtarìgì tá a kàn dónú ilé tá a ní mo gbà mí ẹ̀yẹ mo gbà fi ẹ̀yẹ ó ń sọ̀rọ̀ bí ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire èyí tá à ń pè ní Yorùbá nation bí ó ṣe máa tẹ̀síwájú ká ní ìlọsíwájú kò tẹ́ni tó jẹ́ pé gómìnà wa lẹ́nìí nílẹ̀ káàárọ̀ òjíire tá a sọ pé òun mọ ẹni tó ń jẹ́ Ṣẹ̀yẹ ilẹ̀ bàbá wa Mọ́gàjí wọn bíbí ìlú Ìbàdàn ni àwọn tí wọ́n ti ṣiṣẹ́ ribiribi fún ilẹ̀ Yorùbá káàárọ̀ òjíire òun ni wọ́n ẹni tó bá fẹ́ ka ọmọ Ìbàdàn ni wọ́n Ìbàdàn Mèsì Ọ̀gọ̀ nílé Olúyọ̀lé ọmọ Áfíríkà ẹ̀fọ́rin mu Ìbàdàn Mèsì Ọ̀gọ̀ níbi tí ọgbọ́n ti wá níbi tí ìmọ̀ ti wá ẹni tó bá lọ sí Ìbàdàn tí ó bá gbọ́n wọn fọlọ́gbọ́n ní Ìbàdàn àwọn ọmọ ní abáwa mo ṣe dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o fún gbogbo wọn tẹ́ ń ṣe barista wa wà ní ìkàlẹ̀ bíi báyìí ní èní tó jẹ́ wípé àwọn tá à ń pè ní human rights lawyer ni wọ́n ìyà ò gbọ́dọ̀ jọmọ káàárọ̀ òjíire kankan ní orílẹ̀ àgbáyé tí wọ́n bá gbọ́ wọ́n á lọ sí National Human Rights Commission wọ́n á tún lọ sí gbogbo ibi tí wọ́n bá ti ń fi elétí gbárùyé ní gbogbo àgbáyé ìyẹn ló ń jẹ́ aid wọ́n á tún lọ fáìlì pé ara ọmọ káàárọ̀ òjíire ilé òṣìṣẹ́ o àwọn ìwà burúkú tí wọ́n àwọn tó burú ọmọ nìyẹn o gbogbo àwọn tá a wà ní orí títí dé ọ̀gá mi Afọlábí táwọn náà ń ṣe dáadáa wọ́n lè káàárọ̀ òjíire èní wọ́n ní ká wá sọ níbo ni ilẹ̀ Yorùbá wà láyé àtijọ́ níbo ló wà níjẹta níbo ló wà lánàá níbo ló wà lénìí níbo là á ti ń lọ níbo là ń lọ ẹ bá mọ ìtàn Yorùbá tó mọ nǹkan tó ń jẹ́ Ilé Ifẹ̀ òdáyé ibi ojúmọ́ tí mo wá ẹ tó bá mọ ìtàn Ọ̀yọ́ ajíṣe bí Ọ̀yọ́ láàrin Ọ̀yọ́ ò ṣe bí bàbá ẹnì kankan àwa la ní mọ̀ àwa la làṣà àwa la lóye kì í ṣe pé a ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ ń kọ àjogúnbá ni nǹkan tó ń jẹ́ wọ́n ṣe ń ṣèjọba pàtàkì àti ìran láti ìran nǹkan tó ń jẹ́ separation of power check and balances nílẹ̀ káàárọ̀ òjíire àti ní o a ní olórí tó ń jẹ́ kábíyèsí wọ́n á ní àwọn ìjòyè tó jẹ́ wípé kò gbà pé kí ọba kó sọ wípé òun ni aláṣẹ
lórí gbogbo òrìṣà àbí òun láláṣẹ lórí gbogbo ènìyàn. A ní gbogbo àwọn nǹkan tó jẹ́ wípé ní sísẹ̀ntẹ̀lé o ò lè sọ wípé o lágídí o. À ń gbà kí olórí wa kó di wípé a di nǹkan tó ń pè ní dictator àbí a jẹ́ terrorist. Gbogbo ọba tó bá kọjá yẹ tó bá ṣẹ̀ sófin nínú ìlànà Yorùbá ó ní bí wọ́n ṣe máa ṣe ìdájọ́ àbí ètò ìlànà gbọ́dọ̀ wọ̀. Àwọn tó gbé ètò yìí sílẹ̀ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. Ní ìgbà tí bàbá wa èyí tí wọ́n ń pè ní sage, àwọn kan máa ní late sage, irọ́ ni o, sage yìí kú o, ó wà títí ayérayé ni. Bàbá wa Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ tí wọ́n jẹ́ alákọ̀ọ́kọ́ lẹ́yìn ìgbà tí Oòduà wọ́n ti lọ síbi àgbáre. Tó tún mú gbogbo ìrẹ́pọ̀ ìṣọ̀kan bá gbogbo ilẹ̀ káàrọ̀-òjìrè ó ní bàbá wa Ọbáfẹ́mi Jeremiah Awólọ́wọ̀. Wọ́n fi bá a ṣe ń ṣe ètò ìlú wọ́n fi ilẹ̀ fún wa o. Ní ìgbà tán wà ní orí ipò, the old western region ibẹ̀ láti kọ́kọ́ dá first television station ní gbogbo tó ń tẹ̀lé adúláwọ̀ sílẹ̀ o. A fún wa ní kọjá àwọn ìlú òyìnbó gan nígbà yẹn. Ní ibẹ̀ àwọn náà dá agricultural settlement wípé iṣẹ́ àgbẹ̀ ní iṣẹ́ ilẹ̀ wa, ẹni kò síṣẹ́ yóò mọ̀ jalè, ìwé kíkọ́ láìsí ọkọ́ àti àdá, irọ́ ni o. Tẹ́ bá wo nǹkan tó wà ní ìlú Ẹdẹ àbí tẹ́ wo àgọ́ òwòye Ìbàdàn, gbogbo ilẹ̀ káàrọ̀-òjìrè bàbá wa dá farm settlement sí o. Iṣẹ́ àgbẹ̀ ni wọ́n fi kọ́ wa o. Cocoa house tó wà ní Ìbàdàn lénìí nígbà tí bàbá wà ní orí àléfà ni wọ́n fi kọ́ cocoa house o. Òun ló jẹ́ ìgbà tá à ń pè ní tallest buildings nígbà náà ní gbogbo ilẹ̀ adúláwọ̀. Síbẹ̀ nìkan ló ní ọmọ ló ní òye yẹn. Ọmọ ilẹ̀ Yorùbá káàrọ̀-òjìrè, ọmọ ẹlẹ́ni ò gbọ́dọ̀ kángun, ò gbọ́dọ̀ sún kan, kò gbọ́dọ̀ sún sí kángun, àárín gbùngbùn òní. Kí ló wá fà á tọmọ ẹlẹ́ni lè mí? Nígbà tá ń dá yunifásitì sílẹ̀, bàbá wa náà àwọn tó jẹ́ kọ́kọ́ dá yunifásitì sílẹ̀ pẹ̀lú Akíntọ́lá tí wọ́n pè ní University of Ife lénìí. Gbogbo nǹkan tó jẹ́ nǹkan pàtàkì tó wà ní ìlú Èkó lénìí. Wọ́n dá airport hotel sí Ìkẹjà, Wema Board Estate ní Ìkẹjà, Ẹ̀pẹ́ plywood factory, Ìlúpéjú industrial estate. Gbogbo nǹkan tó lè jẹ́ kí ọmọ Yorùbá kí ó ní àjẹṣẹ́kù, kó ní ọ̀la àti ọ̀túnla láíláí. Bàbá Awólọ́wọ̀ ṣe. Wọ́n tún wá fún wa ní ètò ẹ̀kọ́ tó yè kiri. Ẹni tó bá wà nígbà tí bàbá wà láyé tí ò bá rán ọmọ ẹ̀ lọ sí primary school, secondary school, wàhálà ni o. Bá a ṣe ní cocoa plantation nígbà náà làwọn ẹ̀yà míì náà ní pyramid ní ilẹ̀ òkè òkun, ilẹ̀ òkè ọya. A dúpẹ́ wípé bá a ṣe ń ṣèlú, wọ́n tún wá kọ́ wa bá a ṣe ń ṣe ìtàn. Ọmọ tí ò bá mọ̀ tán, tí ò máa rọ́bá. Wọ́n wá dá nǹkan tó ń pè ní Yorùbá Historical Research Scheme sílẹ̀, tí wọ́n pe gbogbo àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n ìsàbúrì bí ò bá kú, tí wọ́n pe bàbá wa bí ò Fágúnwà, bàbá wa Isaac Adéagbo Akíndọ́gbìn, tí wọ́n wà nínú gbogbo research scheme yẹn. Wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀
létòlétò tá a bá wo sources of advisory tí bàbá Abíbákú jẹ́ bí editor fún wọn lénìí ìlú wo nílẹ̀ káàárọ̀ oòjíire ló ní Ìbàdàn àbí Ọ̀yọ́ historical research scheme, Ọ̀ṣun historical research scheme, historical research scheme, Lagos historical research scheme, tí wọ́n wá gba àwọn tí ó lóye wọ́n fowó ìmọ̀ tán kún wọn jọ papọ̀. Oṣù wa lànà wípé ká tó rí ni ó dìgbò, ká tó rí ẹ̀fọ̀n ó dọ̀dàn, ká tó wá rí àwọn tí wọ́n ṣe bí bàbá wa Awólọ́wọ̀. Ìgbà tó tún wà ní 1979 to 1983 nípa òṣèlú, wọ́n ní 5 cardinal programs tó dì pẹ̀lú nǹkan tá ń pè ní rural development, education, health, welfare, gbogbo nǹkan tó tò sílẹ̀ nígbà yẹn. Àwọn olóṣèlú wo ló wà lénìí ẹ lè sọ pé wọ́n ní manifesto, wọ́n ní agenda tá a fi lè jẹ́ kí ilẹ̀ Oòduà àbí ilẹ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kò ní ìlọsíwájú. Báwa ń ṣeré lénìí, mo dúpẹ́ fún gbogbo àwọn tó mọ̀ jù wá lọ. Wọ́n ń gbé ètò ìsílẹ̀ fún gbogbo àgbáyé torí ẹ̀rọ ayélujára láti ń sọ nǹkan tá a wà ní èní ìbàdàn sọ yìí. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tó kọ́ mi lẹ́kọ̀ọ́ tí mi ò rí rí yóò Fágúnwà. Wọ́n kọ ìwé Ògbójú Ọdẹ nínú igbó Irúnmọlẹ̀, Ìrìnkèrindò nínú igbó Elégbèje, Àdìtú Olódùmarè. Ìwé tó kọ yẹn bíi méje ni. Nígbà yẹn ẹ jọ̀ọ́ ọmọ iléèwé mélòó ni wọ́n ti ń kọ́ Yorùbá lénìí? Tíṣà èdè Yorùbá wo ló wà ní gbogbo ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire? Ǹjẹ́ wọ́n ń kọ́ Yorùbá ní nǹkan tá à ń pè ní iléèwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀, èyí tí wọ́n pè ní modern school, secondary school lénìí ní yunifásitì? Mo jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn tí ó kọ́kọ́ gbaṣẹ́ ní Lagos State University. Ní ọdún kan, àwọn tó ń kọ́ Yorùbá àárín wọn kọjá 2, lecturer 10. Ẹni tó jẹ́ ọ̀gá wa ńgbà náà ó bá ní pé ó máa kánṣu Yorùbá, pé ká má fi Yorùbá mọ́. Wọ́n á lọ bá ẹ̀wọ̀n pé á tún èdè Yorùbá wa. Àwa sọ pé èdè Yorùbá àti àwọn tó ń ṣiṣẹ́ lórí rédíò, èdè Yorùbá àwọn tó ń ṣiṣẹ́ lórí tẹlifíṣàn, èdè Yorùbá àwọn tó ń ṣe fíìmù, àwọn Yorùbá báyẹn bá a máa ṣe rí Yorùbá language, bá a máa ṣe protect ẹ nìyẹn. Ǹjẹ́ ní gbogbo ìlú àwọn fásitì tó wà lénìí tí wọ́n ń kọ́ Yorùbá, èdè Lárúbáwá, èyí tí ò kọ́ Lárúbáwá á kọ́ Faransé, èyí tí ò kọ́ Faransé wọ́n tún wá bẹ̀rẹ̀ ní ìsìn kan tó ń pè ní Confucian centers, èdè Chinese ló pọ̀ tí wọ́n ń kọ́ káàkiri báyìí. Nítorí wípé wọ́n fẹ́ lọ sí orílẹ̀-èdè China lọ ra ọjà, wọ́n fẹ́ kọ́ bí wọ́n ṣe ń lè ṣe. Àwọn ẹlẹ́yà kejì, àwọn Igbo, àwọn ní the greatest number of Confucian centers Nigeria. Àwa Yorùbá gan atúnni ní University of Lagos àti àwọn bùnmí káàkiri báyìí. Ẹ jẹ́ ká padà sí ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀, padà sí ìlànà tí àwọn ìlànà Yorùbá sọ. Níjọ́ tá a bá gbédè mọ́ kò sílùú, níjọ́ tá a bá ti gbédè mọ́ kò sí tàn, níjọ́ tí ò bá ti sí èdè mọ́ kò séèyàn. Àwọn olóyìnbó wọ́n ń sọ a language dies when the last speaker dies. Lénìí àwọn olóyìnbó tọ́mọ̀jà wa lọ wọ́n ṣe iṣẹ́ èdè, wọ́n ń sọ fún wa wípé
language endangerment wà wọ́n dẹ̀ tó sún wa wípé language extinction language atrophy èdè Yorùbá lè ní à ń sọ káàkiri o bẹ́ẹ̀ àdàmọ̀dì là ń sọ àmúlùmọ́là là ń sọ ẹ bá gbogbo àwọn olórin tó wà lénìí Yorùbá ni wọ́n ń sọ náà fi ń kọrin pop music wà ní orí ẹ̀ ká síbẹ̀ ẹni tó jìn sí kòtò ojú ẹ̀ ló fọ́ wà ní ọmọ sẹpẹtẹrì mo dúpẹ́ fún àsìkò tẹ ra fún mi wàá fi àsìkò yìí pé Ṣẹ̀yẹ Oyèlẹ́yẹ tó jẹ́ ẹni àkọ́kọ́ DG Don Commission pé wọ́n á fi ọ̀rọ̀ bàbá jùmí tó rọrọ̀ lórí bá a ṣe ń ṣe ètò ìjọba ní ilẹ̀ Yorùbá ní First Republic àti wípé kí ni àwọn ìpèníjà tá a ní nígbà náà olùpẹ̀ ò fún àsìkò fún mi láti sọ̀rọ̀. Ẹ káàsán o ẹ̀yin bàbá mi àti ẹ̀yin ìyá mi àtàwọn ẹ̀gbọ́n mi náà tó wà lórí ètò àtàwọn àbúrò mi inú mi dùn láti kópa nínú ètò tèmi láti ìgbà tẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ lèmi náà ti ń silently jókòó sí kọ́nà kan tí mò ń wo gbogbo ẹ̀ bó ṣe ń lọ tí mo dẹ̀ máa ń take notes inú mi dẹ̀ dùn pé ọjọ́ ìní tán ti sọ fún mi pé ìwọ náà máa sọ̀rọ̀ léni o ẹ má bínú tí fídíò mi bá lọ fà náà nítorí connection mi ni but mo mọ̀ pé mo yìí ní àwọn slide kan tí mo fẹ́ share náà later so but inú mi dùn pé mo wà ń bí lèní láti kópa ìkan tó yẹ kí inú mi dẹ̀ fi dùn ni pé àti ní ọ́fíìsì tí mo wà ní Dawn Commission Development Agenda for Western Nigeria ara àwọn kan tá a máa ń sọ láti ilẹ̀ ni pé inú wa ìbá dùn tá a bá tún rí àwọn èèyàn tó wà níta tí ò ń ṣe àwọn tó wà ní ipò ìjọba tó máa jẹ́ bí ẹni tó máa jẹ́ champion nìkan tá à ń ṣe nínú ọ́fíìsì tó máa gbé jáde lọ tó máa jẹ́ kí àwọn aráàlú àwọn tó lẹ́nu ń bẹ̀ ṣe kékeré náà lò nǹkan tí pẹ̀sọ Oyèwẹ̀sì sẹ́yìn sọ ń sìn àwọn Yorùbá dá máa ń sọ ń sìn àwọn tó lẹ́nu ń bẹ̀ tó jẹ́ pé àwọn ló máa jẹ́ kí iṣẹ́ tá à ń ṣe kó túbọ̀ gbòòrò kó lè yọ sí torí pé kí ni ṣe mọ̀ pé tá a bá ní ká fi gbogbo ẹ̀dá ìjọba nìkan pé ìjọba a dẹ̀ ti rí ibi tí ọ̀rọ̀ ìjọba nìkan gbé wa dé so ẹ̀tọ́ wa ni pé káwa gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá ká mú ọ̀rọ̀ Yorùbá bí ọ̀rọ̀ tèmi ọ̀rọ̀ tiẹ̀ kò ń sọ̀rọ̀ gómìnà kò ń sọ̀rọ̀ member parliament nìkan gbogbo wa ní ọ̀rọ̀ Yorùbá yẹ kó jẹ lógún so jẹ́ kínú mi dùn nígbà tí wọ́n sọ fún mi bí oṣù méjì mẹ́ta sẹ́yìn pé nǹkan báyìí máa ṣẹlẹ̀ I was extremely pleased pé for the first time or imagine sọ pé first time pé at least kò sú àwọn bàbá wa kò sú àwọn ẹ̀gbọ́n wa torí pé kí ni ibi tí Nàìjíríà wà lédè oríṣiríṣi nǹkan jẹ́ pé ẹ máa wò pé wo mo ti sọ ilé ogún ọdún sẹ́yìn kí náà ṣe sí tó ti sú mi jàre inú mi dùn pé kò rẹ̀ wá pé kò dẹ̀ sú wa so I'm glad to be here and ẹ máa dáríjì mi torí mo ní pépà tí mo fẹ́ slide tí mo fẹ́ sáré go through mi nílè sọ gbọ́ ẹ̀ torí mo ti rí minute tí mo ní ṣùgbọ́n as much as possible màá go through ẹ̀ then tó bá ti wá di time question and answer of course ibẹ̀ yẹn màá lè máa sọ Yorùbá dáadáa torí Yorùbá kọ́ ni mo fi kọ slides mi ẹ máa dáríjì mi ni so mi ò wá mọ̀ bóyá ẹ lè share slide yín sir you have hosting right you can share your slide sir. That's what I want to do now sir. Yes. So let me just give me a few seconds and I will start sharing my slides. No, that's not the one I want. Okay. So, can we see it yet? No. Shall I rinse? Ti rí sir. Okay, ẹ jẹ́ fún mi ní ìṣẹ́jú kan, màá get it right nsìn. Ó ń bọ̀ o.
Joe, ẹ má bínú. Oh. Ah. Any luck, sir? Hey, till you know. Oh God. Just knew this. And speak to your people. Okay. Share screen. Church, you didn't see? Yeah. Yes. Hey, thank you, sir. Last week in emotion, take delivery computer tomorrow, so we'll try to win. So let me just rush through it so that my wife saw Yoruba later. So it's in two parts. First part is more historical. So my rush through historical part here. Historical part here, but I want to highlight in there. Then the second part of my presentation, all hope is not lost in the Yoruba land, because in Kobai Bai, la ṣe lọ́wọ́, àti ṣe ní done, and in Kobai Bai la tún ṣe lọ́wọ́, tó jẹ́ pé I believe pé nígbà tí ó bá di time tí ó yẹ kí Yorùbá wà on its own, or ta fẹ́ make more progress, wọ́n bá ní ẹ jọ̀ọ́ ṣe ní kankan lórí transportation tó jẹ́ blueprint à lọ fà jáde, ṣe ní kankan lórí health à fà jáde, ṣe ní kankan lórí railway à fà gbogbo ẹ̀, ṣe gẹ́ ẹ̀kan tí mo ń sọ. So we'll just highlight some of the things we have done and the things we are still doing and what are the impediments. So the title of what I'm trying to say here is Current Political System in Nigeria and the Impediments to Growth in Western Region. As I said, this is just the historical part, so people know I skip, but I want to cast straight away. Only there are disparities in the perception of Nigeria's progress, depending on who you ask. Nigeria has not been working for decades now. However, what most Nigerians would agree on is that the country has not been functional in the last few years, at least to the benefit of the majority. Inequality has eaten deep into the fabric of society, and its ripple effects are being felt across board today. There are presently long fuel queues in several states at the moment. Insecurity continues to persist, with the most recent high-profile attacks being that on the president's convoy, the Kuje prison, and the dastardly 5th June Owo massacre. In 2022 alone, the national grid has collapsed at least 6 times. Moreover, according to the World Bank, 85 million Nigerians don't have access to electricity. Today, about 18.5 million children, majority of whom are girls, do not have access to education. The Nigerian Bureau of Statistics has also said foreign investment in Nigeria had declined by 81.46, which is from 6.9 billion to it has declined by 81.46%. Now, just 2 days ago, the Minister of Finance told us that our revenue is now far short of the money we are spending on debt servicing, which means we are heading the Sri Lanka way. Anyway, another election cycle is upon us, and it seems unlikely that we will be able to address this myriad of challenges as aspirants at almost all levels are failing to engage in issue-based campaigns. What we are focusing on is how to share power, or what religion or what tribe you're coming from. The Southwest Geopolitical Zone, hereafter referred to as Western Region of Nigeria, being a geographical unit within the country, is not impervious to the malaise befalling the country. The region, once the pace setter in Nigeria, across Africa, and some parts of Europe, has fallen away from its grace. The question, however, is how did the region
and the country arrive at this undesirable position. Now, this is just the historical perspective, which I said I would skip, because here, basically what I've been talking about is just how the history of our constitutions and how Nigeria was formed. And I'm not even sure I'm the most competent person to talk about that, looking at the caliber of people here. But as I said, this is just to give us an historical perspective of how Nigeria got here. We talked about the legitimate unification. Again, these are some of the things that has been highlighted at previous sessions here. So I won't want to waste too much time, if I call it waste of time. But part of my historical perspective here, and I said, I've jumped a few slides, as you can see. I said, besides education, far-reaching reforms, and I'll tell you why I'm emphasizing on this area, were also implemented in the agricultural sector. Chief Awolowo's Western Nigeria's government implemented a policy in 1959 that gave priority to programs that will increase agricultural productivity, amongst which was the creation of farm settlements. Now, the reason I zeroed in here is because at Dawn Commission at the moment, we are embarking on what we've called an agri transformation document that will indeed, in the words of the document, transform agriculture. At the end of these slides, I will talk about it for about 2 or 3 minutes, and I'll also make it available to the moderators of this program. Now, why did I again zero in on agriculture? Clearly, we are struggling as a region. And Emma Binu, I'm going to be focusing more on Western region. We are struggling more as a region because we've neglected where we were coming from, and we all went after the what's it called, the black gold or oil. And in the process of doing that, we now realize that Western regions today, if we want to feed ourselves, we look at the north. If we want to clothe ourselves, we look at the east. What are we doing as a region? That's why again I said this Apero is timely. Next slide. So again, historical perspective, which I'm going to just skip because of time. And again, it's available for everyone to read. Now, the current political system, the transition to democratic rule in 1999 did very little to address the inefficiencies in the political system and the faulty administrative structure. Constitution here, only Western region key into. We call it the federal constitution. But we all know, sir, and the distinguished audience today, that constitution is anything but federal. It is indeed what we call a quasi-federal, or in the real sense, a unitary. It was handed down by the military. And yes, the culture of the military is command and control. So they transferred that psyche into giving us a constitution where states have been made thoroughly subservient to the federal government. So we find out that a large chunk of Nigeria's budget stays in the federal, and then the states are left, I don't want to use the word crumbs, but with an amount that is not sufficient for the challenges that the states are facing. And the Federal Ministry of Education, big budget, lower the Federal Ministry of Education. Both schools, the federal government, Koto schools, but we'll get there. So we said that, I'm still talking about the current political system. I said, this has further contributed to the deep-seated corruption and rent-seeking permeating the political system of the country. Just recently or yesterday, the current, suspended accountant general was charged to court for 105 billion fraud. 105 billion. It is the system that operates. Where am I going? Again, we now said understanding the consequences of Nigeria's political system through the theory of anomy. We have experts here. Anomy, we say, is a social condition in which there is a disintegration or disappearance of the norms and values that were previously common to the society. The concept thought of normlessness was developed by Emil Durkheim, the famous sociologist. He discovered that through research that anomy occurs during and follows periods of drastic and rapid changes to the social, economic, or political structure of society. Clearly, we can say today
that Nigeria is in a state of anarchy, where right is wrong and wrong is now right. Mo máa ń sọ kankan fáwọn ọmọ kéékèèké tí máa ń bá sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. Wọ́n á ní àgbàlagbà ní ìjọ ẹ lọ jókòó, arúgbó ní ẹ lọ jókòó. Wọ́n á ní well, mo agree pé if at 54 arúgbó ni mi, that's fine. But nǹkan tó wrong should always be wrong. Ìgbà táwa ń dàgbà, ọmọlúàbí values náà máa ń sọ fún wa. Wọ́n á ní in fact tá a bá ń jáde kúrò nígbà yẹn, wọ́n á ní rántí ẹni tí wọ́n ń ṣe, rántí ọmọ ẹni tí wọ́n ń ṣe. All those ones now don't apply in Nigeria of today. And unfortunately, Western region, we have been sucked into that system as well, whereby values have gone to the gutter. We don't, if you talk to a young man today on the street of Ibadan, ipe múra síṣẹ́ wọ́n ní ẹ̀gbọ́n ẹ̀wò tí yín lẹ̀ ń sọ yẹn, tí n bá ní iṣẹ́ tẹ́ni kí n lọ ṣe ìjọ òní màá lè ra Range Rover. Values completely lost. But you see, again, sir, and I want to keep commending the efforts of the Apero, because what you are trying to do is to try and recover what is left of the society that we call Western Nigeria within Nigeria. I talked of the system of government. I said quasi-federal Nigerian state. Administratively, the quasi-federal structure of the country further limits the effective provision of public goods and services, all because if you look at what we call concurrent, I won't think concurrent, what we call exclusive. Concurrent ni ti state àti federal lè ṣe, exclusive ni pé federal nìkan ló lè ṣe. And I have said this, that if there is one constitution that is antithetical or anti-development, I will argue till the cows come home that Nigeria's constitution is actually a constitution that is anti-development. And I will point out one or two things when I get to the area of Dawn Commission, of the things that we've tried to push forward, and they will say, you can't do that because federal only can do that. So when in talking of the quasi-federal Nigerian state, I said in the first and second schedule of the 1999 Constitution, the exclusive and concurrent list makes provision for the powers of the federal legislature and state legislature. In particular, the security of over 200 million Nigerians is vested in the hands of the federal government. Mineral and natural resources situated in the states and local governments are also placed in the hands of the federal. So somebody will go to Abuja, a lọ gba license ní Federal Ministry of Mines and Industry. Tó bá ti gba license yẹn tán, a wá sí Ìtàgùnmọ́dé or Ìpérídó, a bẹ̀rẹ̀ sí máa wá gold níbẹ̀. Now, tí Ọ̀ṣun State bá ní gold tó ń wá yìí, who gave you the authority? I know ti gba license ní Abuja. You are destroying my environment. You are displacing my local people here. The benefits only goes to the federal, and then they share a tiny crumbs to me as my own share. That is part of the system that has held us back for years, but I will get there. So in order to reverse, now this is where Dawn Commission comes in. As I said, I had to skip through a lot of the historical part because I have more. In order to reverse these negative trends and reposition Western Nigeria for economic competitiveness, in spite of the country's limiting political system, concerned intellectuals in the region began to mobilize, organize, and facilitate conversations. Those conversations was what gave birth to the strategy roadmap, the Dawn Strategy Roadmap. Now, let me clear this. Dawn, the idea of Dawn did not start with the Western Nigerian governments. No, it was intellectuals, and Professor Badigeshi will attest to this, that came together. They came up with that document, the Dawn document. It was that document that was taken to the then 6 governors. We told them that this is what we believe should be the roadmap for you 6 states to work together as a bloc, BLOC. Prior to the coming of Dawn Commission, with the 6 states, Lagos, or Ondo, or Ekiti, there is no real avenue to work together. So it was a good thing that the agenda or the idea of Dawn came about. When the governors now bought into that idea, they now said, let us set up a commission that will make these ideas work. That was what gave back to Dawn Commission
at the City Hall in 2012, and it actually took off July 2013 in Ibadan. Now, again, Don, we said the roadmap is essentially a document and a process. As a document, it sets out a clear framework for the region's objectives, priorities, and major policy thrust. When Dawn was set up, it was set up to be the hotbed or the bathroom of ideas, blueprints that the states will implement to make our region a better place. Now, I will now tell you the constraints at some point in my presentations. But that was the idea. One, that don't like projects will go let you. So Mama explain for one powers don't feed our one projects. The project are they doing it? Well, we'll get there. So as we now said, to manage the agenda and coordinate the process of actualization, we call this, there's something we call the BHAGs, big, hairy, audacious goals. An organization was created, that was done. So let me again skip. Dawn Commission, 9 years of engendering regional cooperation and integration. Although managing the Western Nigeria development agenda and coordinating the process of the goals embedded in the agenda is an ongoing process, Dawn Commission has recorded some progress. Serving as Secretariat of Western Nigeria Governors Forum, the Commission has implemented programs, facilitated partnerships, developed policy documents that are shared with relevant stakeholders. In 2016, the One Block document, an optimization strategy that encapsulates the vision of the region, was developed and published. A memo was also forwarded to the Office of the Vice President of the West on the Western Nigerian Competitiveness Program. Let's Do Cocoa, a cocoa development optimization strategy, was also developed. Let's Do Cocoa documents. I can tell you today that even though we developed this document in 2016, 2017, in 2022, early this year, when they were discussing how to revitalize cocoa in Nigeria at the House of Representatives, because they set up their committee that they want to revitalize cocoa in Nigeria. One of those that was invited to speak at that committee level told them bluntly, he said, if you want a document on how to revitalize cocoa in Nigeria, go and speak with Dawn Commission. That they have the most up-to-date and comprehensive documents ever. And I make bold to say this, that I'm not sure that there's any organization that has that document. It cost us a lot of money. We spent a lot of money to do this. Thankfully, when we were in Abuja to see Mr. Vice President, Professor Yemi Osinbajo, he mentioned it and he requested for that document, which we graciously sent to him. I brought this up to show that, yes, we don't implement projects, but the idea on how our region can change, on how our story can change, is here at the Commission. And yes, our states, to a certain extent, they've taken up the challenge in one or two areas, but there is a lot that needs to be done. And I will tell you why when I get there shortly. I'm about to just quickly round up on one or two areas. So here I mentioned our partnership with the Foreign and Commonwealth Office in UK. We brought in what we call the Partnership to Engage, Reform and Learn, which is a governance program. Now, we are very proud of this governance thing that we did, because the civil service is actually the engine room of any government. And what we did over a 5-year period, from 2016 to 2021, was to actively work with the 6 states in bringing governance reforms into the civil service. Because we feel that even if you want to attract investor and your civil service is not working, that investor will not come. Your governor can go abroad and talk and try and bring in investors. If you have a civil service that is not working, the investor will not stay. So we said that the Commission, in concert with the program, facilitated the establishment of reform coordinating agencies. So today you have the Ondo State Department of Public Service Reforms, you have the Ogun State Public Service Transformation Office. As a result of the Commission's efforts, in facilitating governance reforms in the region,
a progressive increase in states' ease of doing business national ranking has been recorded. As I said, it was our work that we did over a 5-year period. The capacities of selected staff training institutes were also developed. And today, we can say that some of the best civil service training schools are found in Western Nigeria. In Oyo State in particular, we are pleased that Oyo State was able to transition from a closed budgeting process in 2016 to open and transparent participatory budgeting. The reason I'm bringing out all this is to some of you, you might think they are the intangibles, but we know that they are actually the essential things if you want to grow your region, that you need to make the systems work. The reason Britain works or United States work is because this process, the system is there that makes it work. It shouldn't be that once a governor goes, everything changes. One thing we've been able to put down in our states today is the issue of continuity. And we are glad that a lot of our states now have imbibed that culture of continuity. Some of the things that I'm skipping here are the partnerships we engage with the World Bank as an example. And one of our major successes is this one. We said the commission also worked with SCO to reform the state's public financial management, PFM system, and supported them in benefiting from the World Bank, federal government, state fiscal transparency, accountability, and sustainability program. Because of that thing that we did over a 9-month period, 4 of our states were able to access $30 million. Only 1 or 2 states did not pass the criteria, but 4 other states passed the criteria due to our work, and they were able to access $30 million grants, not loan. On agriculture, today, I'm sure you've heard that Lagos is building a 30 tons per hour rice mill in Imota. Rice mill, yes. Lagos does not have land. We designed a program called the Western Nigeria Rice Accelerated Program for Integrated Development. What it's all about was that we knew Lagos was building the rice mill, so we approached the then Lagos governor, former governor Akinwumi Ambode, and we said, look, Mr. Governor, you can supply 32 tons per hour rice mill. And we want our farmers in Western Nigeria to be part of this story. What can we do? He said, you advise us. So we advised him that, look, for our states to participate, can Lagos State go around and lease land so that you will be the off-taker, they will be the grower. So we went around, and apart from Ogun State, 5 states, and I want us to listen to this area carefully, 5 states signed a memorandum providing 42,000 hectares of land for Lagos. What it means is that a state like Ekiti gave us 13,000 under Governor Ayodele Fayose. If I remember, he jokingly said, and we now said, Oga Kunshebe, and farmers Ekiti rice. But when the new government came in, the model changed, unfortunately, because the original model was that Lagos will provide the funds for the land clearing in those states. But when the new government came in, they said, no, this is purely a business thing. We cannot be clearing land in other states. If they want to supply us rice, let them go and clear the land themselves. Anyway, that project stalled. And of course, Lagos said it's a business. They went to other states to try and see how they will get paddy to supply that rice mill at Imota. But we didn't rest on our oars. We then activated Plan B. We, in conjunction with RIFAN, Rice Farmers Association of Nigeria, we coordinated maybe about 300 to 400 non-rice farmers and fixed them up with Lagos. So today, by the grace of God, when that rice mill takes off, those rice farmers will be part of the suppliers that mill. It's better than nothing. It could have been on a larger scale, but it didn't happen. So that's just one of the little things that we do at Dawn Commission that, yes, the outsider might not know, but they are critical things for the growth of Western region. There are other things. In education, we have an education blueprint that was agreed.
at the education roundtable in Osogbo in 2017. Again, unfortunately, at times it's not that there's no blueprint. It's just that taking off, how take off, kill our state, you should to take off. And you see, one of the challenges to create a state over the years. So there's this my state mentality. So it's taking a long time, to get our states to think collaboratively. So if, as an example, Timbani, Ondo State, and you call it example, and you call it Agbado, Egele, because in Kotoma benefits in here at the region, Agbado, but it is taking ages to let them, and it's now happening, and you will see towards the end, it is happening gradually, that we are thinking collaboratively. As you understand this, oil is an exhaustible commodity. And Southwest, we need to know what we need to do for us to regain our pride of place. But we have been able to expose to our states that there is enough lacuna, there are enough gaps in our constitution that allows us to do one or two things, even without waiting for the federal government. And a perfect example is what I will go to on security. The Amotekun came out of our office. For those who don't know, the total idea came from the Dawn Commission itself. And you see, the government then saw it's only in Nigeria where a single man will sit at the police force headquarters in Abuja and he will want to effectively govern 210 million or whatever population we have. United Kingdom, they have about 44 or 46 police forces or services or whatever you want to call it. But we wanted to operate on just one. So when police, our governors came together and said, Dawn Commission, go and think of what we want to do. We need to secure our people. Give back, see, Amotekun. And I will tell you, federal party working, but what we did was we ensured that we gave birth to the baby before making noise. They call it pregnancy. Baby nori. So, but I remember that I got phone calls from the IG and where am I going here? We were able to go around that constitution and create an Amotekun. Because some argued, I can assure you today, sir, that if we had started by set up a law, one lo mu kan wá láti Funtua or láti Daura, a law court l'Abuja Agba injunctions. Ibẹ̀ ni bá kú sí. Dawn would have seen Amotekun wouldn't have seen the light of the day. But Amotekun has showed clearly that if we set our minds at it, we can go around that constitution in doing so many things. So many things. And yes, if you ask me, what I recommend or implement, in fact, if you are talking on percentages, I would say that maybe 40% not implement. But I'm glad, well, I shouldn't say I'm glad, because unfortunate situation look created, or was situation look created by they're now revisiting some of these things, and they want to go the full hog. So gradually now, the folly has been realized that. So I only use that as an example that there are a lot of things we can do, despite and in spite of the constitution that is hindering our development. We agree, because Teba won't to state to me, if as a block, BLOC, 6 states, you link up together, you join up your thinking and you join up your resources. Example for you, railway, at design, we call it the Great Western Rail. Yes, I know it's not a new name. I want to buy US, I'm more Great Western Rail.
what we've drawn up is a rail line that will link 44,000 cities. The design is ready. Well, the initial design is ready. Àwọn èèyàn wa ní London gan ti gbà lọ́wọ́ mi, Yoruba people who are railway experts. They've been working on it since March this year. Ọ̀tọ̀lẹ́ni tó bá draw tó ń ṣe gbogbo ẹ̀mí. So àwọn ti gbà ń sìn. They are doing what we call pre-feasibility study. Thankfully now, with the ongoing amendments to in the National Assembly, what it passed, railway can now be on the concurrent list, which means that our states come together. The fastest way to eradicate poverty is transportation. When America wanted to take that giant leap in their economy, and my organs in history are here, they invested in rail network. You can imagine somebody living in Ikirun and coming to Ibadan every day to work. Owó tó bá pa ní Ìbàdàn, á lọ ná ní Ìkìrun. Poverty Ìkìrun ti ń kúrò nìyẹn. For ìgbà kan wọ́n fẹ́ ṣe railway line ní about ayé àwọn Gbẹ́ngà Daniel and co. But I remember that they said, I think it was Obasanjo's government that said, no, it's an exclusive preserve of the federal government. And that was how that thing died. But we have now said that tó bá di pé lọ́la tó bá sọ pé fẹ́ ṣe Western Nigeria rail, blueprint ti wà lẹ̀. Àwọn experts bá ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí, àwọn experts wà ní London báyìí tó ń bá wa ṣe pre-feasibility study on how it works. And ọ̀fẹ́ náà decide àti ṣe tó lọ́mọ Yorùbá ni wọ́n ní don commission èlò la fẹ́ charge àwọn aṣe fún yín. Now, these are some of the game-changing things that we are getting ourselves involved with. Because wọ́n máa ń béèrè pé iṣẹ́ òun dán tún ṣe. Lé Ondo, as an example, Ondo fẹ́ ṣe ọ̀nà láti Araromi to Lekki. It is only, you'll be surprised, 38 kilometers. Araromi is in Ondo State, Lekki in Lagos State. It's not part of the coastal road, though. It's a different road entirely. What we have been able to do is be able to take at least 2 investors to Ondo State who have been talking to them on how they can finance the project. A 38-kilometer road that links Lagos to Ondo will be a game-changing road. Recently, Oyo àti Ọ̀ṣun decide pé ọ̀nà Ìwó road lọ sí I've forgotten now, into Ọ̀ṣun State from Ìwó road in Ibadan. The 2 states have agreed pé àwọn máa put owó together, àwọn máa ṣe. Those are the successes of thinking. Sorry, Chair. It is from Ibadan to Osogbo, the old Thank you road very much, passing sir. through Iwo. Iwo, thank you, sir. So the 2 states have agreed to collaborate. Recently, mo gba ọ̀nà tí Governor Dapo Abiodun government construct láti Ìjẹ̀bú into Ẹ̀pẹ́. It compares to any road I've driven on in America or UK. Fantastic. Governor Ambode ló ṣe ti Ẹ̀pẹ́. When Abiodun came, he completed it. Ó ti join it all. You see, I won't come by. DG, you have 20 minutes. You have exhausted your time. So 1 minute more. Okay, sir. So these are just some of the things that we have done. And let me just go to this final part because my illicit conversation. I said recommendations, way forward. I said Dawn Commission must be supported. Kokinse government ló ní Dawn Commission. Àwa Yorùbá la ní. It is your think tank. It is your organization that should be talking about development. Development. Facilitate. Again, we also said that all stakeholders must prioritize design and implementation of projects that promote value orientation. But I said the 6 states must, as a matter of urgency, have a small percentage of their annual budget dedicated to regional projects. You must have a percentage of that budget. Take many regional-based projects on a yearly basis. It will go a long way in cementing our place as the pace setter if we want to get back there. Another important thing, how we're going to get involved in number 14, national census next year. We've written to all our state governments, and it's very important for our development. We pay, I want to recruit enumerators to the federal government law. So, Lagos State, last census. It is essential for us to know the number of people we have before we can develop. As I said, we are doing a major work
on agriculture, which is in another slide entirely. It is called the Agri Transformation Framework. That's documents. Nígbà tó bá ready, àti bẹ̀rẹ̀ sí náwó lé lórí. With àwọn èèyàn wá ti lọ field, wọ́n ti padà dé. Evidence-based agriculture la fẹ́ máa ṣe ń sìn. So that our private sector tó bá fẹ́ gbówó wá, they have it written in black and white. Wọ́n mọ iye silo tó wà lóṣogbo. Wọ́n mọ iye silo tó wà l'Iléṣà. Wọ́n mọ iye silo tó wà l'Ákúrẹ́. For as an example, because at the moment, sadly, a lot of agriculture who are evidence-based. What we are doing, and Dr. Shade Taiwo, who retired from NISA, she is the one leading that process. We are great. I mean, my soul pulling me. And Shade Taiwo has used her personal funds to pay those who are in the field. Also, passion Tony fún wa ní Yoruba land. Nǹkan tí màá sọ bí ilé ni pé ẹ jọ̀ọ́ ẹ má jẹ́ kó rẹ̀ yín o. Àpérò yìí ti show pé kò rẹ̀ yín rárá. You are ready to give your best for this region. And trust me, ìgbà míì wọ́n sọ pé Yorùbá kí là ń ṣe nǹkan tá a ti ṣe ti pọ̀ o. Ẹ má jẹ́ kẹ́rù báyìí. Tọ́ba I don't know. Tọ́ba ní kò sí Nàìjíríà lé ní ìyà ò lè jẹ wá. Ẹ má jẹ́ kó máa tàn wá pé that's Nigeria. It's not true. Torí pa yìí ń jókòó tí oil money la ṣe rò pé nǹkan tá lè ṣe. I will submit for now. That said, there's a lot, but I will share this slide and also share the one on agriculture with the moderators. Thank you, sir, for the opportunity. Inú mi dùn gan. Ẹ má bínú pé òyìnbó mo sọ ju o, ṣùgbọ́n nǹkan tí mo kọ síbẹ̀ Yorùbá kọ́ mo fi kọ́. Thank you, sir. I really appreciate your time. A dúpẹ́ lọ́wọ́ DG Don Commission. Ẹ fi ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà. Ẹ lọ sí gbogbo ibi tí ó jẹ́ pàtàkì fún ìdàgbàsókè ilẹ̀ Yorùbá. Mo fẹ́ sọ láàrin ìṣẹ́jú mẹ́ta gbogbo nǹkan tí ìmọ̀ràn tẹ́ gbà wá. Alákọ̀ọ́kọ́ ò ní pé Nigerian Constitution kò fààyè lẹ̀ fún ìdàgbàsókè ilẹ̀ Yorùbá. Tẹ́ bá wo 1946 Constitution, the Richard Constitution, àbí tẹ́ wo 1999 Constitution méjèèjì kò wà derived from the people. Colonial dictation, colonial government diktat, ó nìyẹn. Military diktat náà ní 1999 Constitution. Sọ pé we, the people of Nigeria, láì jẹ́ wípé àwa Nàìjíríà. Moderator ẹjọ́ mute sir. Ẹ ti sọ nípa concurrent list àti exclusive list. Nínú ẹ̀ a ti rí wípé ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire ó kù káàtó constitution yẹn. Ẹ bá wo mo jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn tó consult fún Lagos State Government ní 1991 census. A ṣe gbogbo enumeration, a rí wípé Lagos State was undercounted. By 1972, the number of local governments, the municipal local governments in Lagos State was 4. 2 ló wà ní Kano. Ẹ bá wo nígbà tá a bá máa ṣe ti last major policy lórí constitution lórí census, wọ́n mú Lagos, wọ́n fi sí 20 local government. Wọ́n mú Kano tí ò ní population nígbà náà, wọ́n create 44, wọ́n create another local government. 77 ló wà ní Lagos and Jigawa state lẹ́nìí. Tá bá fẹ́ ṣàwó lẹ́nìí, 77, 20 ló wà l'Ékòó, 77 ló wà ní Kano and Jigawa. Tá bá fẹ́ ṣe VAT, àwọn òun nílẹ̀ Òkè Ọya, wọ́n ní pé òun ní mu ọtí, òun ò fẹ́ hòtẹ́ẹ̀lì, aláàní. Ṣùgbọ́n gbogbo nǹkan tó wà lórí VAT lẹ́nìí, ẹ mọ̀ pé ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire ó jẹ́ òun ò fún wa ní agbára, a ní opportunity láti collect VAT and spend the VAT ní ọ̀nà tá a bá fẹ́ ní ibẹ̀ yẹn. Federal government ló wà in charge VAT. Àwọn tí ò ṣiṣẹ́ VAT, àwọn náà jèrè VAT.
ní èní. State creation ní Nàìjíríà lénìí ó wà lopsided in favour of the north. Mi ò rí any civilian government in Nigeria tó ti succeed láti create a state to create a local government. Àwọn military government láti take over gbogbo nǹkan tí ó yẹ ká ṣe. Nǹkan tó jẹ́ àlùmọ́ọ́nì nílẹ̀ àárọ̀ òjìire lénìí, tẹ́ bá wo Ìrẹ̀lẹ̀ ní Ondo State, it has the second largest bitumen deposit in the world. Ẹ ń sọ nípa mining ní Iléṣà. Lénìí báyìí, gbogbo nǹkan tó ń jẹ́ Iléṣà region ní mining, wọ́n ti dá gbogbo ẹ̀rú o. Ìjọba state government wa wọn ò ní agbára. Ibẹ̀ ni gbogbo àwọn tó wá láti Zamfara, Nasarawa àti gbogbo àwọn tó wà ní òkè ọ̀yà yẹn ibẹ̀ ni wọ́n ti mine. Tẹ́ bá wá d'Óṣogbo lénìí, a ti ṣe seminar, colloquial, conferences lórí omi Ọ̀ṣun. Omi Ọ̀ṣun lénìí láyé àtijọ́ wọ́n sọ pé ṣẹlẹ̀ ẹ̀rú àgbo, àgbàrá àgbo lọ̀ṣun fi ń wọ ọmọ rẹ̀ kí dókítà kó tó dé. Tí ẹ bá mu omi Ọ̀ṣun ní ìsìn, omi Ọ̀ṣun ò funfun o. The colour omi ó ní pé it must not have colour, must be tasteless. And lénìí o, omi Ọ̀ṣun ó ti di colour yellow ní wà ń bẹ̀ nítorí gbogbo illegal mining activities. Yorùbá ẹ ti sọ fún wa pé a bá àwọn gómìnà wa sọ̀rọ̀ lórí wípé nǹkan tó ń jẹ́ regional integration. Regional integration ǹjẹ́ ọ̀nà kankan wà nílẹ̀ Yorùbá tó líǹkì àwọn ìpínlẹ̀ tó wà ní South West lénìí? Olúkálùkù kan sọ náà ni, ǹjẹ́ rural road, ǹjẹ́ àwọn tó ń jẹ́ gómìnà wa wọ́n ṣe nǹkan tó ń jẹ́ rural road? Ǹjẹ́ rail line ó connect wa? Olúkálùkù ń gbé wọ́n ṣe airport. Ṣé airport ní nǹkan tí ó jẹ́ number one ni? Ibi tí èrè oko wà nínú igbó ni, ìgbẹ́ ni. Ǹjẹ́ ní gbogbo state wa kọ̀ọ̀kan wọ́n develop rural road? Àbọ̀ develop èyí tó wà ní àdúgbò agboolé? Wọ́n kàn ṣe ọ̀nà state tó wáyé pé wọ́n wá gbé signboard síbẹ̀, wọ́n á commission ẹ̀, wọ́n á ní this road was commissioned síbẹ̀ ní ayé àtijọ́. Inú mi dùn lórí project railway line sọ yẹn, ó jẹ́ nǹkan pàtàkì. Ní ipa ẹ̀kọ́, àwa la kọ́kọ́ kàwé dáadáa o. Ẹ bá wò nísìnyí, gbogbo universities tó wà Nàìjíríà àtàwọn tó wà ní South West, àwọn ọmọ wa nínú ilé náà wà o. Kò rí bẹ́ẹ̀ láyé àtijọ́. Out of school children ó ń lọ, ó ń pọ̀ sí ní káàkiri ni. Ètò ìlú ní gbogbo ìgbèríko, nǹkan tá a lè pè ní forest security. Àwọn tó ti gba forest mọ́ wa lọ́wọ́, ẹ ti sọ nípa Ọ̀wọ̀. Àwọn tó ti gba àwa inú ìgboro là ń gbé. Ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Aláàfin bàbá wa Lámídì Ọláyíwọlá Àtàndá Adéyẹmí kẹta, wọ́n ti lọ síbi àgbáre. Wọ́n ṣe gudugudu méje ní orí gbogbo àwọn nǹkan tá à ń pè ní Ìgbòho, gbogbo àwọn tó wà ní Ṣakí, Ṣẹ̀kẹ̀tẹ̀rì, gbogbo àwọn tó ń pè ní nǹkan tá à ń pè ní Òkè Ògùn tó jẹ́ food basket of the nation. Èèyàn mélòó ló lè gbé mọ́tò nísìn bóun fẹ́ lọ sí Òkè Ògùn tí ẹ̀rù àwọn agbénipa àìgbọ́ gbàgbàgbà gbọmọgbọmọ ló wà láyé àtijọ́. Tí wọ́n bá fẹ́ wá gbowó nísìn, wọ́n á fihàn ní 100 million, 50 million. Níbo la ti fẹ́ rí? Ọmọ ẹlẹ́ni kì í sùn kan gùn. Forest security ó jẹ́ nǹkan tó yẹ ká sọ fún àwọn gómìnà wa.
àwọn ilé epo kéréje kọ́sọ́ńgbó tó wà ní gbogbo ọ̀nà wa à ń gbọ́ wípé àwọn náà agbódegbà ni wọ́n. Àwọn baálẹ̀ àwọn kábíyèsí wa ǹjẹ́ àwọn náà wọn ì ṣe darandaran, kì í ṣe pé wọ́n ń ṣe ààbò fáwọn tó ń daran tí wọ́n da gbogbo màálù táwọn náà ní wọ́n ń kó sọ́dọ̀ àwọn ẹ̀yà kan. Ẹ jẹ́ ká tún àárín yẹn wò. A ti sọ lénìí nípa 42,000 hectares of land ní Lagos àti other states ní. Kò yẹ kí òṣèlú kó máa da nǹkan tí ọmọ káàárọ̀ oòjíire. Don commission ó ṣe dáadáa o lórí Àmọ̀tẹ́kùn. Bẹ́ẹ̀ ará àwọn ọmọ Yorùbá míì tó yẹ pé àwọn náà ń lọ kóòtù, Àmọ̀tẹ́kùn yẹ kó gbébọn, Àmọ̀tẹ́kùn ó yẹ ká tún sọ fún àwọn eléyìí náà pé ó kù káàtó ní orí yẹn. Wọ́n gbogbo nǹkan tẹ́ fẹ́ sọ tẹ́ ti sọ. Yorùbá language wọn ò ní di central government federal government láti wá sọ fún yín pé ká return Yorùbá language sí primary school wa secondary school wa o. Ó wà ní on concurrent list ní òkú tí ní exclusive list. Àwọn tó ń ṣòfin fún wa nílé aṣòfin state house of assembly ǹjẹ́ àwọn gangan fúnra wọn wọ́n gbé ìgbésẹ̀ tó yẹ lórí bí èdè Yorùbá bí ó ṣe ní parun. Mo máa fi nǹkan tí mo fẹ́ sọ nísìnyí àdúró lẹ́nu yẹn màá wá pé Mọ́gàjí Adégbóyèga Adéjùmọ̀ wọ́n ní ìṣẹ́jú 10 láti bá wa sọ̀rọ̀ àti Mr. Ọláyẹmí Afọlábí wọ́n náà ní ìṣẹ́jú 10. Àwọn méjèèjì 20 ìṣẹ́jú torí wípé time tá a ní a gbọ́dọ̀ mọ̀ bí a ṣe manage dáadáa. Actually, moderator, sorry. 20 ìṣẹ́jú lẹ́nìkọ̀ọ̀kan wọn. Okay. 20 ìṣẹ́jú lẹ́nìkọ̀ọ̀kan wọn. Nínú ìwé tẹ́ kọ 20 minutes lẹ́fà àwọn méjèèjì. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀. Okay. Ẹ jọ ká bẹ̀rẹ̀. Ìyẹlẹ̀ tẹ́ sọ pé ìṣẹ́jú 10 yẹn kò lè ṣeé ṣe. Ẹ lè pe wọ́n gàjí wá kẹ́ wá limit time. Ẹ ti fún mi ní time. Ẹ̀yin gan Kájọ universe mo withdraw yẹn sir. Nítorí wọ́n ní kí n send a little literature about myself. Nothing about what I sent, which was the whole page, was revealed, which will have some kind of impact on even what I want to say. Ọ̀rọ̀ restructuring lẹ́ni pé kí n wá sọ. So how can I talk about restructuring if I'm not going to make references to my efforts over the years? Ìkíní, mo jẹ́ the very first person ní ìlú Africa tó kọ project implementation manual fún World Bank lórí project IFAD, although World Bank only acted as an agency. That was in the year 2000, which is a way of introducing me to a safely international approach to doing things. Nígbà tí ọ̀rọ̀ June 12 ṣẹlẹ̀, àwa bíi 10 kan tá a darapọ̀ mọ́ ọ̀rọ̀ June 12, ibẹ̀ náà láti darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re. Nígbà jẹ́ pé lónìí, mo jẹ́ kan nú àwọn àgbààgbà 9 péré tó ń darí Afẹ́nifẹ́re, ẹni tó sì jẹ́ olórí wa ni bàbá Adébánjọ. Ó tún wá jẹ́ ẹgbẹ́ kan tá a dá sílẹ̀ ní 2017 tá à ń pè ní Yorùbá Summit Group. A dálẹ̀ nítorí ìgbà yẹn náà la kó gbogbo gómìnà jọ àti vice president. Nígbà tí Buhari débẹ̀, a ti sọ pé Buhari ò lè ṣe dáadáa. Ṣùgbọ́n kí gbogbo èèyàn bá rí nǹkan tá a fẹ́ ṣe, a pe gbogbo wọn, wọ́n sì jẹ́ wa. A pàdé ní Adámásingbà nìbàdàn tá a wá fi ṣe kínní ọ̀hún tá a pè ní Ìbàdàn declaration wípé o gbogbo wa nílẹ̀ Yorùbá o láti ilé dóko, láti Ọ̀yọ́ dé Èkìtì títí dé Oǹdó dé Ògùn dé Èkó o títí dọ́dọ̀ vice president wa o, it is restructuring or nothing. Kì í sì ṣe pé nípa pé
ẹgbẹ́ kan jẹ́ eléyìí tó wà ní ìjọba lókè àbí ìsàlẹ̀, gbogbo Yorùbá àtọba aláyé a sì pè àwọn èèyàn jàǹkànjàǹkàn. Bàbá wa Afẹ́ Babalọ́lá òun lálága Ọọ̀ni Ifẹ̀ wọ́n wà ńbẹ̀, ọba tó wà ńbẹ̀ náà wọ́n fẹ́ẹ̀ tó bí 20. Gómìnà Fáyọ̀ṣe wá ńgbà náà tá a sọ pé Ìbàdàn declaration, restructuring. Ọ̀rọ̀ táwa ń sọ nípa restructuring yẹn kì í ṣèsìn ló ti bẹ̀rẹ̀. Ẹnìkan sọ ń pa Richard's constitution, that was 1946, a lè sọ pé bẹ́ẹ̀ ló ti bẹ̀rẹ̀. Nítorí pé kò sí ẹnìkan kan nílẹ̀ Nàìjíríà tí wọ́n pè sí constitution yẹn. It was a purely unitary constitution. Ẹnìkan péré tó bá Awólọ́wọ̀ rò dáadáa ńgbà náà, ó wá tún jọmọ Ìgbò, Ernest Okoli. Ẹni tó tako Awólọ́wọ̀ ńgbà náà, ó wá jọmọ Ìjẹ̀bú tá à ń pè ní Adeleke Adédoyin. Lọ́rọ̀ kan ṣá, ibi Awólọ́wọ̀ náà ti jáde nìyẹn láti London pẹ̀lú ẹgbẹ́ ọmọ Odùduwà pé à ń bọ̀ nílé afẹ́ wá ja ogun yìí. Àfẹ́ nǹkan kan tó ń jẹ́ unitary. Nítorí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ẹlẹ́yàmẹ̀yà ni. Káwá tún wá fi ẹlẹ́sìn mẹ̀sìn kún. Èdè ò sì papọ̀. Kí ni ìtumọ̀ orílẹ̀-èdè? Orílẹ̀-èdè ni pé àwọn tí èdè wọn tó jọra wọn tí wọ́n kóra wọn pọ̀. Òun dà Ọlọ́run sọ pé Nigeria is just a mere geographical expression. No, you can't talk of Nigeria like we talk of the Welsh or the Scottish or the English or the French. So ìyẹn ni ó fi bí pé àwọn òyìnbó gan realize pé nǹkan tí Mr. Richards tó ṣe ò dáa. Wọ́n sì fi ẹ̀hónú wọn hàn. Wọ́n wá gbé Macpherson wá. Ìyẹn pé èèyàn mẹ́jọ sí pé ó yá ẹ̀yin náà òótọ́ ni àìparí lórí olórí lẹ́yìn olórí ẹ̀jẹ̀ àjọṣe. Ṣùgbọ́n Macpherson yẹn náà ó ṣẹpẹrẹ ni. Ó wá fún àwọn òyìnbó yẹn lágbára púpọ̀, kò sì gbà wá láàyè pé ká máa ṣe ìjọba tara wa. Awólọ́wọ̀ sì sọ ńgbà náà wípé àsìkò tó káwa náà ká jẹ́ leader of our own business. Ọ̀rọ̀ yẹn náà gbámú. Ẹ fẹ́ ṣe leader of your own business. Ok, àáfò yín láyè. Ìyẹn la fi ṣe election 1951. Gbogbo ìgbà yẹn rẹ̀ NCNC ní gbogbo wọn ṣe, ṣùgbọ́n Awólọ́wọ̀ wò pé ìdajì àwọn tó wà ní NCNC yìí unitarist ni wọ́n. Ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń pè ní federalism gan, Zik gan ò gbà láàyè. Ernest Okoli nìkan ló sì ń sọ, but Zik Awólọ́wọ̀ bá yarí. Oṣù 3 péré ló ní láti fi sọ pé à ń kó àwọn èèyàn jọ. Ó sì lọ sáwọn ìgbèríko, torí ìgbèríko lọ náà ti wá. Àwọn yẹn ló lè bá sọ̀rọ̀ pé ayé tó dáa, à ń fẹ́ ìrọ̀rùn. Ṣùgbọ́n èyìnbó náà wọ́n fi ń sọ̀rọ̀ life more abundant. Ìgbà tó sì ṣe kinní ọ̀hún, Ọlọ́run bá Awólọ́wọ̀ ṣe ó yege. 70 seats were contested. The AG won outright 38. Ẹni tó bá sọ̀rọ̀ pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ irọ́ ló pa, àwa ní gbogbo ẹ̀ lọ́wọ́. Nígbà tó sì bẹ̀rẹ̀ ìjọba yẹn ní gbogbo ilẹ̀ Áfíríkà, Awólọ́wọ̀ ló bẹ̀rẹ̀ ìjọba tí ó jẹ́ pé aláwọ̀ dúdú ló kọ́kọ́ ṣe olórí. Ṣùgbọ́n eléyìí tí wọ́n fún wa yẹn náà ní 1949, gẹ́gẹ́ bí àbúrò mi Ṣẹ̀yẹ ṣe sọ, kò fààyè lẹ̀ púpọ̀ kí a lè lágbára láti fi ṣe gbogbo nǹkan tí ó yẹ ká lè ṣe. Awólọ́wọ̀ sì kó àwọn èèyàn, àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n jọ. Gbogbo nǹkan tí àwọn dọ́ọ̀nù ń ṣe náà làwọn náà sọ ńgbà náà, ṣùgbọ́n constitution yóò fààyè lẹ̀. Awólọ́wọ̀ pariwo títí wọn láti ṣe the London Conference 1953. London Conference ẹni Azikiwe ti wá gbà wípé ẹ̀jẹ̀ àṣẹ federalism. Ìfáyì nígbà tó máa dé Èkó, ó mú newspaper yẹn lọ́wọ́ pé yes, tí London Times ṣe pé the best for Nigeria is federalism. That was when he became a federalist. Ìgbà yẹn la wá ṣẹ̀ wá ní that little thing constitution of 1954 that gave us all the powers to do whatever. Ìgbà yẹn la lọ ra lé sí London tá a pè London House. Tí wọ́n pè London House, when it was Western Nigeria House. Ìgbà yẹn la Awólọ́wọ̀ ṣí embassies or consulate offices everywhere. Ìgbà yẹn ni àwa jẹ́ olómìnira láì ya ara wa tá a sì ń ṣe gbogbo nǹkan tá a fẹ́. Tó wá jẹ́ pé tá a bá sọ pé a gbin ilá, tá a gbin ẹ̀fọ́, tá a gbin iṣu, tá a gbin kòkó, tá a gbin rọ́bà, tá a ṣe industrial estates, Nigerite ni o,
ewékoro cement ní o ẹ̀pẹ́ plywood ní o eléyìí tó wà nílùú péjú metal gbogbo ẹ̀ ìbàdàn náà ní o láfíà hotel airport hotel gbogbo ẹ̀ pé iye tá a bá pa à ń kó ìdá 45% fúnra wa péréte tó kù lórí ẹ̀ là ń kó fún federal a sì ń bá ayé wa lọ. náà eléyìí Awólọ́wọ̀ ṣe yẹn òun ló bí nǹkan tí wọ́n ń pè ní competition. ìgbà tí ọ̀pára rí bí Awólọ́wọ̀ ṣe ń ṣe lòun náà fi lọ ṣe industrial revolution tóun náà gbé lọ sí east kò sí nǹkan kan tó wà táwọn ń ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ òun làwọn náà fi wò pé kí làwọn náà ní wọ́n ṣe coal sẹ́nugu wọ́n bẹ̀rẹ̀ industrial center ìdí ẹ̀ tí a bá fi jẹ́ industrial place lónìí nìyẹn torí wọ́n kọ́pì wa ni wọ́n ṣe sí Aba wọ́n ṣe sí Port Harcourt. Amadu Bello náà wò pé àwọn tó wà nísàlẹ̀ yìí tá a máa fojú wò bíi pé it is a territory of our father Usman Dan Fodio. bóun náà ò bá tẹpẹlẹ mọ́ irú gbogbo tí wọ́n ń ṣe yìí òun ò ní rí ilé ayé gbé àwọn tó wà lókè ọya náà ò ní rí kankan àwọn tó sì wọ́n ń ṣiṣẹ́ ní civil service gan wọ́n tó jẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó wá láti ìsàlẹ̀ lòun náà bá wò pé ẹ jẹ́ kóun náà bẹ̀rẹ̀ industrialization. gbogbo nǹkan tá à ń sọ lórí restructuring ni pé ààlà ni ó fi oko ọ̀lẹ hàn tó ń jẹ́ restructuring nìyẹn. ìwọ ṣe oko rẹ kémi náà ṣe oko tèmi tí n bá tẹpá mọ́ṣẹ́ tí n bá gbé ńbẹ̀ tí n bá lọ tà á tí n bá rówó tí n bá rí bẹ̀ ó di tèmi nì n ò sì ní kó sí àlà tiẹ̀ wọ́n náà ní kó sí tèmi bó o bá ṣe dáadáa ń tiẹ̀ nǹkan tó o bá gbé jáde ó náà nìkan ló máa rí ṣùgbọ́n o lè wá ní ẹ̀fọ́ kémi ò ní rodo mo lè wá ra ẹ̀fọ́ lọ́wọ́ rẹ kémi fi kún rodo mi a tún jẹ́ pé a tún mọ̀ ṣòwò ìyẹn gangan òun la bá láwọn àwọn founding fathers wa tó wá di pé ní 1962 nǹkan tẹ́mi kà ní World Bank ó sọ pé kò sí ìlú àbí ibi tá a lè pè ní agbègbè tó ní ìdàgbàsókè tó Western region ní gbogbo àgbáyé gbogbo àwọn ìlú tẹ́ ń gbọ́ Indonesia tẹ́ ń gbọ́ Singapore tẹ́ ń gbọ́ kò tí ẹ̀ sí tó ń jẹ́ Dubai ńgbà yẹn gbogbo àwọn tiger countries yẹn Asian countries yẹn kò sí kankan tí growth rate tiẹ̀ tó tiwa ṣé France gan tí ò ní tẹlifíṣàn ká tó ní tẹlifíṣàn la fẹ́ sọ ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan ti sọ nígbà táwọn ológun dé kí ló sì fa ìjà kan tó ṣẹlẹ̀ ní Western region inú 4 corners of that Western region house ló ti ṣẹlẹ̀ lẹ́wọ́ dédé sọ pé ẹ wá ṣe state of emergency àwọn tó lé Akíntọ́lá lọ ti lè lọ Privy Council ní London gan ti gbà ṣùgbọ́n òṣèlú tó wá di pé ẹ̀ ń pe Fúlàní sí for the very first time after the olden times of Àfọ̀njá second time tá a tún pe Fúlàní òun náà ní ti 1963 tí Akíntọ́lá bá wọn ṣe tí gbogbo ẹ̀ di pé ayé ìwé ẹ̀ tiẹ̀ gbogbo ẹ̀ wá di pé ológun gbàjọba ní 66 tí wọ́n sì wá dojú níta àti structure tá a ti ṣe structure rẹ̀ tí World Bank ti sọ pé àwa ni à ń dàgbàsókè jù ní 1962 lè wá da gbogbo ẹ̀rú sí 66. nǹkan tábúrò mi ṣe é sì sọ owó tọ́ ni ológun lè ṣe ọ̀rọ̀ tiwọn bí olóṣèlú tẹ́ ẹ bá bẹ nìkan ṣe méjọ̀ pé kó lọ ṣe bí Ìbejọ Katsina kó lọ ṣe gómìnà lókè ọya ṣé òun wà ṣe bí ipò òun wà independence sí Major General Aguiyi-Ironsi àbí tí ó lè gbó lẹ́nu in their line of command and the way they operate it is about orders. So Decree 34 day which has changed that structure. Structure yẹn òun náà ni wọ́n ń bá lọ a sì ja ogun abẹ́lé yẹn àṣírí mẹ́ta ló jáde ńbẹ̀. Ìkíní ẹ̀yà mẹ́rin la nígbà náà a ní the southwestern Nigeria a ní eastern Nigeria let's say western Nigeria, eastern Nigeria, midwestern Nigeria and the north. Nǹkan tí ogun abẹ́lé yẹn ẹ̀kọ́ tó kọ́ wa kìíní ni pé ẹ̀yà kan ò lè dìde pé
mo fẹ́ bá àwọn ẹ̀yà yòókù jà tí ó bá jẹ́ pé ó ṣeé ṣe ni nígbà tí Gowon débẹ̀ tí wọ́n ṣe kú 29th of July 1966 tí Ojukwu tó sì sọ ní 4th of August nígbà tí Gowon ti gbàjọba ní 2nd tó release Awólọ́wọ̀ ní 3rd Ojukwu lòun ò recognize Gowon títí tí ogun fi wá bẹ́ẹ̀lẹ̀ gangan ní same July of 1967 odidi ọdún kan ó ní ẹni tí wọ́n ń pè ní Ojukwu tó fi prepare ogun odidi ọdún kan nígbà yẹn gbogbo sójà ta ní tó jọmọ Yorùbá jẹ́ 838 ẹ mọ̀ gbọ́ 838 àwọn tó jẹ́ ọ́físà tí ì ṣe pé bóyá àwọn infantry ibẹ̀ they were 412 bóò la ṣe fẹ́ jagun Ojukwu wa build àwọn tèèyàn tiẹ̀ ó sọ wọ́n di àwọn tó ń ja ogun gidi ó seize gbogbo ìbọn ó seize NNS Lọ́kọ́jà ó rename ìyẹn the only ship tó wà ní tó jẹ́ ti Nàìjíríà ó change orúkọ àwọn aircraft mẹ́rin ní Air Force wa ní ó seize méjì ó wá train over 10,000 infantry ó ní bíi 500 navy ó ní bíi 300 air force pẹ̀lú gbogbo ẹ̀ náà ńkọ́ ó lulẹ̀ nítorí pé àti sọ pé ẹnìkan fẹ́ dá lọ ìyẹn ti jẹ́ ká mọ̀ pé ó ṣòro káwá ló jẹ́ pé èèyàn nínú mẹ́rin yẹn bí mẹ́ta àbí bí méjì gan bá tiẹ̀ papọ̀ bóyá ìbá ṣe ṣe ṣùgbọ́n ẹ̀kọ́ yẹn ó jẹ́ ẹ̀kọ́ ńlá fáwa tá a wà ní ẹgbẹ́ tiwa ó sì jẹ́ kó yé wa nígbà tá a wá ṣe nǹkan tá a ṣe ní 2017 àdédé ṣe lásán o nǹkan tá a ṣe ní pé àwa dá ẹgbẹ́ tó ń jẹ́ Yorùbá Summit Group sílẹ̀ pé gbogbo ẹgbẹ́ kó lè jà Afẹ́nifẹ́re ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re is not an amorphous group tí ẹ lè sọ pé orí wá ògiri wá àwa tá a believe nínú Awólọ́wọ̀ nìkan tá a ti ka gbogbo ó láti ka gbogbo ìwé bó bá ti ẹ̀ kánú gbogbo ìwé 16 àti 19 pamphlets wàá ka mẹ́wàá àwọn oṣù exam wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ fún ọ kó tó di kí wọ́n gbà ẹ̀ sẹ́gbẹ́ ó ní bó ṣe búra ṣùgbọ́n àwọn kan wọn lè dúró àwa tá a ti wà ń bẹ̀ fún bíi 30 ọdún ní ìsìn àwọn kan máa ń sọ pé àwọn kan àgbàlagbà irọ́ nígbà tó bá tásìkò ló ní kálukú wá jáde tí torí erin ìfọkànwọ̀ ẹ̀fọn you go through that meal àwọn kan ò lè dúró àwọn kan tó bá dẹ́gbẹ́lẹ̀ lónìí òní náà ni àwọn náà ni dídà bàbá Adébánjọ ó ti wà ńbẹ̀ láti 1952 ọdún tó kọjá nígbà tó pé exactly 70 years ló tó di leader èèyàn mélòó ló fẹ́ dúró bàbá Adébánjọ bàbá kábíyèsí Ọláìtàn òun ti wà ńbẹ̀ láti 1974 ó ṣe di deputy ni and is 80 bó ṣe rí nìyẹn àwa dá Yorùbá Summit Group lẹ̀ pé gbogbo ẹgbẹ́ ẹ̀ máa bọ̀ ẹ̀jẹ̀ àjọ ṣe kínní kó má jà Afẹ́nifẹ́re nìkan ìyẹn la ṣe ní 2017 àwa fi mọ́ ń bẹ̀ èmi wá lalu kóró Yorùbá Summit Group yẹn àwa fi mọ́ ń bẹ̀ àwa pé àwọn Ìgbò torí n tó ṣẹlẹ̀ ní 1967 ogun yẹn ó kọ́ wa lọ́gbọ́n a pé àwọn Ọ̀hánèzè sí pé àwa fẹ́ ṣe nǹkan láyé o gbogbo àwa tí wọ́n jọ ń fìyà jẹ wọ́n sì ti sọ ńgbà náà pé a ti di 6 zones North East North West Middle Belt South West South 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 East mẹ́fà àwa wò pé àwọn wo ni ọ̀rọ̀ wa jọra wọn nítorí bí ọ̀rọ̀ wa ò bá jọra iye ò lè dénú a lè jọ̀rẹ́ a lọ́jọ́ ṣe papọ̀ a sì rí pa mẹ́rin yẹn ni àwa pé àwọn South East a sì wo ẹgbẹ́ wo ni ó dúró dáadáa tá a lè bá ṣe tó sì lẹ́nu ń bẹ̀ Ọ̀hánèzè a pè wọ́n wá Sádàbàsígbà kẹyẹ ìwọ náà wà ń bẹ̀ àjọ wà ń bẹ̀ ni a pé Pandef àwọn yẹn náà wà fún South South pé ẹ̀yin náà wá wò ó tó bá tẹ́ yín lọ́rùn àjọ máa ṣe ìgbà yẹn ní àwọn odò òun ni President Ọ̀hánèzè àwọn yẹn wọ́n kọ́ àwọn èèyàn tiwọn náà wá tí wọ́n wá jó traditional dancers wọn kó wọn wá a pé Middle Belt Forum Dr. Pọ́gù tó wá láti Southern Borno gan lọ̀gá wọn a pè náà pé ẹ̀yin Middle Belt náà ẹ wá wò tó bá tẹ́ yín lọ́rùn kọ̀ọ̀kan dandan o
nígbà pé àwọn mẹ́ta yẹn pẹ̀lú àwa ordinary àwa gbé microphone fún wọn gbà tá a parí ẹ̀ wọ́n ní ẹ wà ojúdú rèé ìbò ni wọ́n ń ṣiṣẹ́ ní presidency ó wà pẹ̀lú yíndì Akíntọ́lá lọ́ọ̀yà APC gangan ló move motion pé we must go for restructuring or nothing lẹ́yìn Yorùbá ẹnu yín mọ̀ kó ní àwọn ìwòdò ní UI ló ń lọ ó ní ọ̀rọ̀ Yorùbá ló ti yé òun ti pẹ́ ó ní ìbá dáa káwa Ìgbò náà a ṣe bíi tiyín bàbá Clark ló represent àwọn South South ó ní bàbá Adébánjọ nǹkan tẹ́ ẹ ṣe yìí o ó ní ẹgbẹ́ ti dé nìyẹn àwa mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yà gbọ́dọ̀ máa ṣe pọ̀ a bá lọ a ṣèkínní ní Yenagua ẹlẹ́ẹ̀kejì la fẹ́ ṣe tàbí sí Makurdi ló di pé wọ́n lọ pa àwọn èèyàn 71 of them ni wọ́n làwọn Fúlàní pa àwọn ti rí pé Buhari ò lè ṣe dáadáa a sì ti mọ̀ pé ìyà ń bọ̀ wá jẹ àwa mẹ́rẹ̀ẹ̀rin tá a wà ní group yẹn ṣùgbọ́n àwọn náà àwọn Fúlàní yẹn náà wọ́n ràn wá lọ́wọ́ nínú plane tá a wọ̀ lọ sí Makurdi epo fẹ́ tán wọn ò jẹ́ ká bà wọ́n ní federal government ní àgbọ̀dọ̀ bà wẹ́ tí gbogbo wa bá lọ ká mọ́ lọ ó kù 15 minutes ní pilot yẹn sọ pé 15 minutes ló kù náà tó fún un ní ààyè Switzerland bàtà máa débẹ̀ nǹkan inú ẹkún la bú sí nítorí gọ́vnà Tom nígbà tó máa fìwé hàn wá ó láwọn Fúlàní yẹn sọ pé eléyìí tá a pa yìí o kò tó o ní 31st of December a ṣe ń padà bọ̀ ó lóun sì lọ sọ́dọ̀ Buhari pé ní tí wọ́n tún kọ́ rèé ó ní Buhari ní go and learn how to live with your neighbor lomi bá jáde lójú gbogbo wa ibẹ̀ yẹn láti wá jẹ́jẹ́ pé àwa mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yóò a ní fira wa lẹ̀ nǹkan tó bá máa gbà á gbàdá wa lọ́wọ́ Fúlàní ìgbà yẹn láti brábẹ̀ sí ṣe meeting the next one a lọ ṣe lẹ́nugu àwa tún wá padà wá sékòó sílé bàbá Adébánjọ láti ìgbà yẹn àwa fi headquarters wá sí Àbújá àná ni mo lọ fún meeting lórí ẹgbẹ́ yẹn tàwa pè ní Southern Middle Belt Forum SMBLF òní ni mo tó dé nítorí àpérò láti wá lè sọ̀rọ̀ ibi tá a sì bọ́rọ̀ wa dé náà ni pé àwa mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yìí ó orí restructuring yẹn la dúró lé nígbà tó di bí ọdún méjì sẹ́yìn tá a tún ṣe ìjókòó tó jẹ́ ti Yorùbá Summit Group kó tó di pé àwọn kan tún fi wálẹ̀ Professor Akíntóyè náà wà ńbẹ̀ a pe àwọn ológun tí wọ́n ti rìtáyà General Ayọ̀ọ́lá wà ńbẹ̀ a pe AIG Alápinni a pe DIG Lákànò a pe àwọn èèyàn jàǹkànjàǹkàn a pe Deputy Governor Kòkòrò Ọlábọ́kànà a pe àwọn èèyàn Adékànlá tó wà ní dójọ́gà wọn ní Voice of Reason a pe olóògbé Dr. Fẹ́mi Adégòkè kọ́lọ́wọ́ bọ̀rùn pé a pe ẹgbẹ́ tó jẹ́ mọ́kàndínlógójì 39 àwa ṣe meeting yẹn èmi ni mo gbé communique yẹn jáde ó ní tí ẹ bá ṣe nǹkan pè ní restructuring yìí o kó tó di 1st of October 2020 àwa Yorùbá o we will be left with no other choice other than to seek for self-determination ibẹ̀ yẹn ni àti làmọ́lẹ̀ gan pé tẹ́ ẹ̀ bá ti gbà pé ká ṣe restructuring yìí wípé a lọ ṣùgbọ́n ó yé wa dáadáa ó yé wa gidi wípé wọn ò ní jẹ́ ká lọ bó wọn ṣe jẹ́ ká lọ à ń sọ̀rọ̀ competition lẹ́ẹ̀kan nígbà tí bàbá Awólọ́wọ̀ dá tẹlifíṣàn àkọ́kọ́ sílẹ̀ kí wọ́n pè First in Africa kò sáríyànjiyàn kò rújú ìgbà tí Ọ̀para máa ṣe tiẹ̀ Ọ̀para ní East ó ní Eastern Nigeria Television second to none kò bí wa nù tẹ̀bá wà láni first wọ́n ti bá wa dùn bó bá wù ọ́ sọ pé second to none mo ti fi second sí o ti define ara rẹ̀ ìyẹn ni pé kò sí nǹkan tó dáa bíi competition èwo ni ká rán ọmọ lọ sí school ọmọ má pass ní primary 1 kẹ́ ẹ̀ fún ní double promotion jamb wọn ṣe gbé kinní jáde lẹ́yìnjọ́ mẹ́ta yìí jamb ní 140 ní cut off point Ifẹ̀ lèmi lọ Ifẹ̀ ni mo ti gba ṣe first degree mi
ṣé títí dòní bó gba 200 ò lè wọ University of Ife. Àwọn classmate mi ni Káyọ̀dé Àlàó former kí náà ti ń pè former dean of the Faculty of Education classmate mi ni àwọn pọ̀ ń bẹ́ẹ̀ classmate mi tó ti di VC wà bó o bá lọ́mọ tó jọ ọmọ tiẹ̀ bí o bá gba 199 Ifẹ̀ ò ní gbà á yọ ẹ ò ní gbà á ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ tiwọn bí jàǹbá tiẹ̀ sọ pé 140 ó ní 120 ń wọlé tọ́mọ́ sì jáde báyìí àwọn náà wọ́n tún fi ṣọ̀gá tiwa tẹ̀bí ICAN òun la mọ̀ láyé tí ó sọ ọ́ di accountant sígbà tẹ́yọ̀ àwọn èèyàn wọn tí wọ́n rí ICAN ṣe ọlọ́dá náà sílẹ̀ tẹ̀bí WAEC la mọ̀ nígbà tí WAEC ọjọ́ ọmọ wọn ti yẹ pé òdo wọn ń gbà WAEC wọn lọ dá NECO lẹ̀ they are just there to make a mockery of the system òun la fi wá sọ ní meeting tá a ṣe ní 2017 yẹn wípé this constitution must go the system must go nígbà yẹn lọ́hùn àwòye tí wọ́n fi ṣe 2015 election adẹ̀sọ́ jáde oyè tí Jonathan ná oyè tí Buhari ná nígbà tá a máa ṣírò ẹ̀ pé oníkálukú ná well over 1 trillion 2 trillion òun lẹ̀ ná èló gangan the budget was at that time our budget was 4 trillion láyé ìgbà yẹn tí exchange rate jẹ́ 197 4 trillion òun ni budget Nàìjíríà tẹ́yìn wọ́n á fi 2 trillion ṣe presidential election àwa ní system yóò dá we must go back to parliamentary nígbà yẹn lọ́hùn gbogbo ohun táwọn lọ́wọ́ dà lónìí Ìkẹ́nnẹ́ constituency ẹ̀ ní bàbá ó ti dìbò western region tá a sì ń sọ ńgbà náà western region láti igun àgbàdo ní Èkìtì tábàdúgbò lágbàdo ìyàmóye tá a máa kàn báyìí ó ti di Kogi north nìyẹn gbà yẹn títí dé Àsàbà ó ní western region Awólọ́wọ̀ did not have to go and campaign for anybody to vote for him in Asaba. Neither did he have to campaign for anybody to vote for him in Agado. All he has to do is maintain that he became a member of the house in that is Ikene. Alone you campaign. Now, àwọn tí wọ́n wá gbé kínní ọ̀njáde lẹ́jọ́ mẹ́ta yìí ni pé the next election will cost nothing less than 6 to 7 trillion. Ní ìsìn, our last budget was 8.9 trillion. Ṣẹ̀yẹ́ tí n bá purọ́ já mi. Òun ní ìsìn, gbogbo owó tá à ń pa kò tó owó gbèsè tá à ń san. Òun náà ni bàbá Adébánjọ fi sọ ní Adémásìngbàjọ yẹn. Ó tún sọ ní 3 years ago. Wípé àti yẹ̀wò this country will go bankrupt latest in year 2022. Tó jẹ́ pé a nílè run government wa wọn. We will be worse than Zimbabwe. Wọ́n ní irọ́ ni bàbá ń pa. Ṣé ò ti rí bẹ́ẹ̀ báyìí? We are in trouble. Wàhálà tó wà nílẹ̀ ń bá mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Central African Republic. Wọ́n ń pe àwọn ẹgbẹ́ kan ní Seleka. Àwọn Seleka yẹn Fúlàní náà mọ̀ ni wọ́n. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ kékeré báyìí náà ni. Nígbò yá, wọ́n gba 1/3 of Central African Republic. That was in 2013 o 2013 lẹ́ǹbí. Nígbò máa fi di 2018 wọ́n ti gba 2/3. Ní ìsìn, the only thing the government of Central African Republic holds on to is just Bangui, which is the capital. Ìyẹn nìkan ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì ló dìbò báyìí. Àwọn Christians tí wọ́n wá ń pa làwọn náà bá bẹ̀rẹ̀ militia tí wọ́n ń pè àwọn yẹn ní anti-Balaka. Làwọn náà bá ní èyí lè jẹ́ ẹ̀pa odò gẹ. Àwọn náà wá ti gbé tí wọ́n dìde. Ní tó ń ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ yẹn náà ìgbà wo náà ni ò ní ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ wa. Wẹ́ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ṣẹ̀yẹ òun náà mọ ibi tá a ti ń bọ̀. Àmọ̀tẹ́kùn tẹ́ ẹ gbé kalẹ̀ àwa náà bá yín dá sí àbá àdá sí. Tẹ̀bí irúnmọlẹ̀ lẹ́gbọ́n bẹ́ẹ̀ pé tá a ní tẹ́ bá pè ní irúnmọlẹ̀ ẹ̀rọ ó tún mọ ìbá Yorùbá o. Ṣùgbọ́n a dúpẹ́ wípé ká dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn Ọláníyan tó jẹ́ kọ̀mándà Ọ̀yọ́ àwa yìí náà bá wọn ṣe training la fún wọn ní support. I went there to defend Àmọ̀tẹ́kùn on the floor of the House of Chiefs. Ìdí ẹ̀ ni pé
bó ṣe fẹ́ ká tún ṣe níjọ́ yẹn náà àwọn mìíyẹ́ tí àlà tún wá wọn lágbádá agbọ́dọ̀ fà wọ́n sí i wọ́n rántí ánsà mi wọ́n níwájú yìí ń dá isba yín lẹ̀ ṣe pè wá sí i wọ́n pè mí sórí channel television tí mìíyẹ́ tí àlà àwọn channels náà ní security is about everybody in the community must join hands together so ní ọ̀dọ̀ yín tẹ́ bá fẹ́ ṣe strategic meeting lórí security ẹ pé olè ẹ pé àwọn tí ń fipá bá ọmọ yín sùn nítorí pé security is everybody's business àwa yìí ṣe bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ tiwa o àwa yìí ká máa sọ pé a fẹ́ gbé kà a sì ń fi in tí ó jẹ ọkà ọ̀hún a sì ń fi sábẹ́ aṣọ ọmọ àparò sá ọmọ àparò àgbẹ̀ abẹ àbí pé yàrá rẹ bàjẹ́ àbí ilẹ̀kùn rẹ ya àbí fíńdò rẹ bàjẹ́ kó wá pé o lè kó wá bá ọ tún ṣe àwa ìṣerú ẹ o àmọ̀tẹ́kùn ń tẹ́ ṣe rèé ẹ má tiẹ̀ gba ọlọ́pàá o sójà ni ẹ gba o gbogbo ẹ̀ títí mò ń sọ ọjọ́ náà mò ń sọ bí ẹ̀rí mo rántí pé commissioner for justice Ọ̀yọ́ state onímọ̀gàjì ń tẹ́ ṣe nu o kàkà bẹ́ẹ̀ kìíní yóò ní dáa ẹ sì gba àwọn bíi half kò jẹ́ OPC mo nítorí training wo lẹ fẹ́ fún wọn hands wo lẹ fẹ́ fún wọn àwọn OPC wọ́n ti ní tiwọn lọ́wọ́ tí ó fi kún tiyín wọ́n sì gbà sí alẹ́nu ká dúpẹ́ wípé ìyẹn wà ńbẹ̀ ọwọ́ mo débẹ̀ ẹkún ni gbogbo wa sun bàbá Adébánjọ at 94 gbogbo ala lọ sọ́wọ́ kò sí any inch of the ground in that church because it was a crime scene tó ta kìíní sí báyìí bí ẹni pé wàá lóye ìbò pé crime scene ni o àìbẹ̀ lábẹ̀ wọ́n tó jẹ́ ká wọlé kábíyèsí ọlọ́wọ̀ wọ́n nítorí crime scene bọ́ǹgbà táwa náà wọbẹ̀ ẹ̀rù bà wá no inch of the ground on that church ni ò sí ẹ̀jẹ̀ tàbí human parts lẹ́yìn tó bá dé Ọ̀wọ̀ mi mọ̀ bóyá ṣe é ti débẹ̀ ọjà nìkan ló la ààfin àti church yẹn láàrin kò sí nǹkan tó ní kán máa lọ sáàfin 2 years ago wọ́n gbé ọba kan lákòókò mẹ́sẹ̀jì yẹn dé ní bíi aago 2 òru wọn náà wá gbé ọba gbé ní aago 1 ààrẹ pè ní aago 3 mọ́gàjì èmi tún ni gbọ̀ǹkà rẹ ọ̀nà kakanfò gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ó ní ṣé mo ti sùn mo ní bí n bá ti ẹ̀sùn n kàn fọwọ́ lọ́rí díẹ̀ báyìí náà nítorí àmọ́ tó lè ṣẹlẹ̀ ó ní wọ́n ti jí ọba gbé ní àkókò ìwọ́n sì rí àrígidì ló ti wá aago 5 la gbéra ní Èkó tá a fèsì ìlú yẹn just about three cities away from Ìkàrẹ́ and Àrígidì gbàdá adébẹ̀ àmọ́ rí police station police post la rí ọlọ́pàá 2 ló wà níbẹ̀ wọ́n sì níbọn kóńdó ṣùgbọ́n a ti kó àwọn ọmọ lọ́wọ́ bíi 30 cars la kó lọ ẹ̀yin ọmọ ìwọnú igbó àríkábíyèsí mú a sì ráwọn tí wọ́n ṣiṣẹ́ yẹn mú ìyẹn náà la tún wá fi wá dá ẹgbẹ́ kan lẹ̀ tá a pè ní Southwest Stakeholder Security Group ìyẹn náà la kó lọ sí. wọ́n fàsìkò yìí rọ mọ́gàjí Adégbóyèga Adéjùmọ̀ pé ẹ ní ìṣẹ́jú kan a ní àpamọ́ mẹ́ta bí. mo ti gbọ́ ẹ jẹ́ sáré parí ẹ̀. ọ̀rọ̀ tí à ń sọ ni pé àwọn tí wọ́n ní kílẹ̀ Yorùbá lọ àti àwa tá à ń sọ pé à ń fi restructuring lọ wọ́n nǹkan kan náà là ń sọ o. ìyá tó bá ṣọ ló bẹ́ wù ẹ mọ̀ ìyá o ó yé wa. ìyẹn táwa ń ṣe ni pé ẹ jẹ́ ká mú àwọn ìran Ìgbò mọ́ra ká mú àwọn south mọ́ra ká mú àwọn tí ìyà wa ń jẹ jù middle belt mọ́ra nítorí ìjọ tí the 4 zones bá sọ pé ó tó gẹ́ ó wá kù nǹkan tí north east àti north west yóò ṣe kò sígbà tí wọ́n ní sún wa débẹ̀ torí wọ́n sọ pé àìrìn pọ̀ ní jọmẹjọ níyà o tí ọ̀ká bá síwájú tí sèbé tẹ̀lé tí paramọ́lẹ̀ tó náà tó wà níbẹ̀ tí òjò là ń wọ́ ruru ó wá ọmọ tí wọ́n bínú obìnrin tí ó lóun fẹ́ dúró àìrìn pọ̀ ló jẹ ojúkù níyà o wọ́n sì ń sún wa débẹ̀ báyìí wọ́n ń sún wa débẹ̀ o gbogbo alamọ̀jọ́ ṣẹlẹ̀ wọ́n ń sún wa débẹ̀ wọ́n fẹ́ fi kíní ọ̀hún lẹ̀ o bọ́mọdé àná fẹ́ gbé fọ́mọ yín gèjé ní irọ́ ni wọ́n ń pa o ara wọn wọ́n fẹ́ gbé fún gbogbo nǹkan tí wọ́n rò
àwa kan la tún dàrú torí nígbà tí kíní yẹn lu sí wa lọ́wọ́ a mọ gbogbo ìgbésẹ̀ tá a gbé o ní tí mo fẹ́ sọ ni pé ẹ má jẹ́ àsun àsùnpìyè ẹ má jẹ́ àsun àsùnpìyè rárá ó sì ń bọ̀ àwọn là á dẹ́ẹ̀dẹ́ gbogbo ìjà tó bá wà láàrin ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ó parẹ́ o gbogbo ìsọkúsọ táwọn kan ń sọ káàkiri ẹ jẹ́ ó mọ̀ síbẹ̀ o àwọn tí wọ́n ń fara ṣiṣẹ́ ìyá mọ̀ wọ́n o àwọn tí wọ́n ń sọ ìjàgbara di ìjàgbowó àmọ̀ wọ́n a gbọ́dọ̀ ta ẹnìkan nù báyìí ṣùgbọ́n eléyìí tá a bára wa jà ó tó gẹ́ àwọn ọba náà wọ́n ń ṣe tiwọn o tá a bá wá sọ pé ògiri wa lajú báyìí àbò lanu aláàmù àwọn kìíní burúkú yóò wọbẹ̀ o ẹ̀jẹ̀ àṣèrà wa dáadáa ká dira wa mú kí irú àpérò yóò máa wáyé gbogbo ìgbà bẹ́rẹ̀ mi dúró jayé akíntù tirẹ̀ tó jẹ́ lórí intense tó jẹ́ òun gangan ní alága Afẹ́nifẹ́re lamẹ́ríkà á ní àbọ́gàdì máa ti pa Afẹ́nifẹ́re wọ́n kàn máa bínú ni pé èèyàn mélòó lòun fẹ́ explain fún pé iṣẹ́ ribiribi iṣẹ́ takuntakun lábẹ́ni ṣe mo ní ó dáa ẹni tí Afẹ́nifẹ́re bá gbowó lọ́wọ́ bàbá rẹ̀ rí àbábúrò rẹ̀ rí àbẹ́gbọ́n rẹ̀ rí kó wàá sọ kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ńbẹ̀ yẹn náà àwa là ń ṣe nǹkan tá à ń ṣe fúnra wọ́n mọ iye tá à ń ná ni wọ́n mọ iye ìpàdé tá à ń ṣe ni wọ́n mọ iye pépà tá a kọ ni wọ́n mọ iye sacrifice tá à ń ṣe ni bàbá 94 yóò fò sórí pléènì ó ń lọ nìyẹn kò tí ẹ̀rọ bóyá yóò já àbí ò ní já á sọ̀rọ̀ wọn lè rí gbé èmi gan ó kéré tán láàrin ọ̀sẹ̀ méjì mo ti lọ sórí tẹlifíṣàn mo ti sọ̀rọ̀ àìmọye telephone call we are coming to pick you tomorrow màá ní tó wá tún ọ̀la tó ló ń bọ̀ yẹn mọ́ pẹ́ kó o tó dé torí mo ti ní tẹlifíṣàn interview mi tí màá ti sọ̀rọ̀ báyìí èèyàn mélòó ló lè ṣerú ẹ̀. Mọ́gàjí ẹ ṣe. ẹ ní sùúrù màá wá parí ẹ̀ síbi kan pé mo fẹ́ parí ẹ̀ sí. ẹ jẹ́ ká ṣerú àpérò yìí ní ó bá pẹ́ jù oṣù mẹ́ta òun ni ó fi yé wa dáadáa ẹni tí ò bá yé ní ìsìn tí ò yé tẹ́lẹ̀ ó ti yé báyìí ó ti yé débì kan ṣùgbọ́n kò tí ì yé tó tá a bá ṣe lóṣù 2 sí 3 yóò mọ yé wa dáadáa ọ̀rọ̀ wa ó kún a sì lè máa bára wa ṣe tí ò ní sí nǹkan tó ń jẹ́ wàhálà àbí pé a tún ń pera wa lórúkọ tí ì ṣe tiwa ẹ ṣé mo dúpẹ́. Let me use this opportunity to acknowledge the profound and pivotal contributions of Mọ́gàjí to Yoruba politics, the survival of Yoruba race in contemporary Nigeria. You are not just a documentarist, you are also very, very exceptional, highly gifted cerebrally. And very happy that the organizing committee of Apero make your contributions available to the larger audience. Some of the takeaways from your contributions as follows. One, Prof, ẹ jẹ́ ká move sí next speaker. A máa pa gbogbo ẹ̀ pọ̀ later ẹjọ́. All right, sir. Yeah, the next speaker, Mr. Olayemi Afolabi, please, it's your turn. 20 minutes. That's long. Mr. Olayemi Afolabi. Ṣé ń gbọ́ mi sà? Yes. A ti ń gbọ́ yín sí. Mo kí ẹ̀yin bàbá mi, ẹ̀yin ìyá mi, ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi àti ẹ̀yin akẹgbẹ́ mi tí a wà nínú àpérò yìí. Ẹ ṣé fún ọpọlọ tí ẹ sọ̀kalẹ̀ láti gbèrú àpérò yìí kalẹ̀ o, lágbára Ọlọ́run, lágbára Elédùà. Ilẹ̀ káàárọ̀ òjìrò ní bàjẹ́ o, iwájú iwájú lọ́pọ̀ bìtì ń rí sí, iwájú iwájú la máa lọ o. Ibi tí ọ̀rọ̀ dé dúró báyìí láti bí aago 4 ni mo ti gbọ́ gbogbo nǹkan tí àwọn bàbá wa ti sọ. Mo dẹ̀ rí i pé wọ́n fẹ́ ti preempt àwọn nǹkan tèmi gan ti kọ́ lẹ̀. But fundamentally kí ni ó fà á gan tí a bára wa níbi tí a wà yìí? And kí ni ó fà á tí ó fi jẹ́ pé agitation tí ilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n bá sọ pé ìjọba ológun yìí ó ti tó gẹ́ o àfẹ́ mọ́. Àwọn ọmọ Yorùbá lájà fún ìjọba àwarawa tó bá délẹ̀ tán àwọn wo ló ń ṣe, àwọn wo ló ń jẹ mùkútùn ẹ̀, ibo la wá ń lọ. Restructuring tó bá fẹ́ wáyé tá bá fẹ́ ní àtúntò
tó gbópọn lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tó máa jẹ́ kí ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire tẹ̀síwájú a gbọ́dọ̀ ní ìwé òfin tó jẹ́ pé òun gangan ló ṣe àfihàn èròǹgbà àwọn ọmọ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tí ò ṣe pé wọ́n kàn sọ pé àwa o àtijọ́ jókòó pọ̀ àtijọ́ sí o á jẹ́ pé the true reflection of our constitution. Mo máa ń tẹ̀lé Comrade Wọlé Àìná for the past 15 to 20 years ni mo ti máa ń tẹ̀lé wọn gẹ́gẹ́ bí comrade tá a ti máa ń lọ. Mo wà nínú federalist Atáyéṣe federalist movement tí Chief Tókunbọ̀ Ajásin àwọn ní first pioneer chairman wa kan tó hand over. Ìgbà tí mo rí pé bá ṣe ń kígbe ó dà pé kò tí ì ní meaningful impact, mo join media as a trained public administrator, political scientist and broker journalist. Mo fẹ́ lè sọ pé kò sí topical issues tó lè engender good governance tí àti mi ti discuss lórí afẹ́fẹ́ either on my television program or my radio program. Now ibi tí ọ̀rọ̀ wà láti má fi àkókò ṣòfò ní pé tá a bá fẹ́ rójútùú sí ọ̀rọ̀ àtúntò tá a fi wà níbi tó yẹ ká wà bó ti ṣe wà ní ayé àwọn bàbá wa Awólọ́wọ̀ tó fi jẹ́ pé Western region ní constitution tiẹ̀ ìwé òfin ti tiẹ̀ tí wọ́n ń lò tó tí Western region dẹ̀ ní ẹni tó ń ṣojú ẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Gẹ̀ẹ́sì. Ìdí tí a fi lè nǹkan tá a gbọ́dọ̀ ṣe ni pé àgbà náà a gbọ́dọ̀ rí pé ọmọ wa ó wà ní ipò tá a ti lè jẹ́ kí àwọn àtúnṣe yìí kó rọ̀ wá lọ́rùn. Ẹ̀yin àgbàlẹ́bọ̀ tẹ́ sọ fún wa pé a lè béèrè ikú tó pa bàbá wa tá a bá tí ní èkúdà. Èkúdà ní agbára orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ní àìpẹ́ yìí ààrẹ wa ó ṣe ọ̀nà dé Niger Republic. Wọ́n bi wọ́n pé ṣé bọ́jẹ̀tì wà nù èyí tẹ́ ẹ ṣe ìsà owó Nigeria lẹ́túnọ́dé Republic kí làárẹ̀ sọ ó ní mo ní mọ̀lẹ́bí ń bẹ̀. Ó ní I have my cousins there. Ìyẹn ń sọ fún wa pé téèyàn bá wà ní orí ipò ó lè lo agbára ẹ̀ dáadáa. Now restructuring tá à ń sọ tí ò bá sí ẹni tó believe in true federalism physical federalism tó bá sí ẹni tó nígbàgbọ́ nínú ẹ̀ lórí ipò àti ṣeéṣe amẹ́ o ọlọ́mọ ẹ̀ kó jẹ́ pé a kàn tó máa kígbe because as at today a ní 6 geopolitical zone tá bá sọ physical federalism or resources control ibi tí ìrẹ́jẹ ti wà jù ní pé south west tó jẹ́ western Nigeria ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire láàrin oṣù mẹ́jọ wọ́n pa owó tó tó 495 billion wọlé láàrin oṣù mẹ́jọ 495 billion through VAT value added tax. Ìgbà tó pa 495 billion yìí láàrin oṣù mẹ́jọ wọ́n kó lọ sí Abuja. North Central òun pa 261 billion ó ṣe kí ni wọ́n kó yẹn náà lọ Abuja. North East ó pa just 38 billion North East. Ìpínlẹ̀ mẹ́fà náà ló wà North East tí ó Gombe, Adamawa, Taraba, Bauchi, Borno àti Yobe. Wọ́n kó owó yẹn wọ́n kó lọ sí Abuja just 98 billion. South East láàrin oṣù mẹ́jọ òun náà pa 21 billion péré 21 billion wọ́n kó lọ sí Abuja. South ìyẹn pa 126 billion 126 billion ní South pa láàrin oṣù mẹ́jọ. North Central North West mo ti sọ North Central tẹ́lẹ̀ North West pa 59 billion. Nígbà tí wọ́n kó owó d'Abuja tán wọ́n wá ń pín fún gbogbo ìpínlẹ̀. A rí i pé owó tí ẹkùn ìdìbò tàbí ẹkùn òṣèlú ti ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire pa kò gba ààfù wálé o. Ìdí ìyẹn kí ló wá fà tán fi ń pín bẹ́ẹ̀ torí pé àwọn tí wọ́n wà nídìí ìkòkò ọbẹ̀ àwọn ni wọ́n lè pín bó ṣe wù wọ́n.
ṣe rí ibi tá à ń lọ ní pé ẹ̀yin bàbá wa tẹ gbé ìkíní ìkalẹ̀ ẹ bá wa gbé àwọn èèyàn àwọn intellectuals tán wà lókè òkun kán bá wa gbé ìgbésẹ̀ kò sí nǹkan tí inú mi fi dùn jù lórí àpérò ìjú pé mo gbọ́ pé Yorùbá nation United Nations ti recognize ẹ as an individual nation kán wá gbé ìgbésẹ̀ láti rí i pé United Nations wọ́n wá ṣe nǹkan kan tí wọ́n ṣe ní 1959 lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà àti 1961 referendum kán kọ́kọ́ wá ṣe yẹn náà pé ṣé a fẹ́ continue pẹ̀lú èyí tá à ń ṣe àbí a fẹ́ dá wà in the absence of that káwa náà ká rí i pé agbárùkù ti èèyàn wa tó bá lè mú restructuring wá sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí èèyàn wa ò bá sí ní restructuring sí ní ibi tí wọ́n ti ń pín àti mú àtúntò wá amẹ́rẹ̀ tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa police ní àwọn orílẹ̀-èdè tó ti làmìlaka tí ó jẹ́ pé ìjọba àwarawa ó ti fẹsẹ̀ walẹ̀ a ó rí wípé tí wọ́n bá commit crime kan níbì kan bóyá bíi Switzerland nísìn Canton of Jura tó bá jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti ṣe àṣemáṣe kan àwọn ọlọ́pàá gbogbogbò wọn ò láṣẹ láti kàn wọ Canton of Jura yẹn wọ́n á láti kọ̀wé pé a fẹ́ wá mú èèyàn kan àwọn ọlọ́pàá yẹn jẹ́ kó bá wa ṣiṣẹ́ pọ̀ láti hand over láwọn lọ́wọ́ ṣùgbọ́n lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà kò rí bẹ́ẹ̀ ní first time ààrẹ Muhammadu Buhari ọba aláyé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ ní Ifẹ̀ wọ́n gbé ọba aláyé wọ́n gbé lọ sí Àbújá tó bá jẹ́ pé restructuring wà tó jẹ́ pé Western Nigeria ní constitution tiẹ̀ ìwé òfin ti tiẹ̀ bó ti ṣe wà tẹ́lẹ̀ ní First Republic kò ní rí báyìí o now ibi tí à ń lọ ní pé ká rí i pé àwọn èèyàn wa tán wà lókè òkun tán ti làmìlaka tàbí tán wà ní bíbá yìí kán gbégbèsè a ní di referendum lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tàbí ká rí i pé èèyàn wa náà ó débẹ̀ kò sí ẹ̀yin àgbábọ̀ ẹni tán máa ń ju abẹ̀bẹ̀ sí òkè lọ́nà gbagba ó ní ibi pẹlẹbẹ lá máa mú lélẹ̀ kò sí nǹkan tí àwọn aṣòfin wa àgbà lè ṣe nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà 109 senators la ní 18 ni ó wá láti ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire ẹ dákun kí làwọn yẹn lè dá ṣe ìdí nìyí tá a fi gbọ́dọ̀ sọ wípé restructuring in tandem with nǹkan tá a practice in the First Republic parliamentary system tí bàbá mi Mọ́gàjí Adéjùmọ̀ ti sọ̀rọ̀ lé lórí presidential system is too expensive but báwo la ṣe lè change ẹ̀ tí èèyàn wa ò bá sí ń bẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ mo dẹ̀ fẹ́ rọ gbogbo lé mo ti láti ìgbà tí mo ti ń gbóhùn sáfẹ́fẹ́ kò fẹ́ sí àkòrí kan tá a ti sọ̀rọ̀ lé lórí nípa bí orílẹ̀-èdè ṣe lè dàgbàsókè ó ti wá fojú hàn gbangba pé ẹni tí ó bá wà ní ìdí ọbẹ̀ ló lè bọbẹ̀ tá a bá sọ pé ọ̀rọ̀ èyí tó ń bọ̀ 2023 ò kàn wá wọ́n á tún gbẹ́ lòmíì síbẹ̀ o mo dẹ̀ dúpẹ́ pé bàbá Mọ́gàjí Adégbóyèga wọ́n sọ nǹkan kan tó yẹ pé as an investigative and broker journalist èmi náà wà àwẹ̀ wípé ọpẹ́lọpẹ́ àwọn information táwọn èèyàn ní tán ti fi ta àwọn tán wà lórí àléfà tán ti fi ta wọn lólobó ló jẹ́ kí ọmọ wa kan kó rí tíkẹ́ẹ̀tì gbà. Having said that ìgbà tí a bá léèyàn wá ń bẹ̀ náà ní gbogbo àwọn àtúntò ilé yìí sì fún wa concurrent list bí àwọn state governor ṣe lágbára lórí concurrent list àti federal government òfin tún wá sọ wípé ibi tí conflict bá ti wà Supreme Court must rule in favour of the federal government ìyẹn fi hàn wípé àwọn gómìnà wa wọ́n ti reduce wọn sí residual list tó jẹ́ pé chieftaincy matters and market ni wọ́n lágbára lé lórí tí a bá fẹ́ control resources wa fún ara wa tó yẹ pé 495 billion tó ń pa láàrin oṣù mẹ́jọ nílẹ̀ káàrọ̀-oòjíire a dẹ̀ fẹ́ ná láti fi ṣe health care system tó jẹ́ pé àwọn aboyún wa wọ́n ní access sí ìtọ́jú tó péye lábẹ́ ilé ìwòsàn
tí àwọn tí wọ́n kọ́ṣẹ́mọṣẹ́ wà ń bẹ̀ tó máa attend sí wọn a gbọ́dọ̀ rí pé owó tá à ń pa nílẹ̀ káàròjẹ wọn ná síbi wọn kò lọ síbi kankan mọ́ báwo ni ẹ ṣe lè ṣẹlẹ̀ tó jẹ́ pé ó máa ní pé rété tó máa mú lọ sókè ó dìgbà tá a bá ní èèyàn kan tó ní ìgbàgbọ́ nínú àtúntò ní Aso tẹ bá wo ọlọ́pàá tí a need Àmọ̀tẹ́kùn wọn ń ṣe gudugudu méje ṣùgbọ́n yàyà mẹ́fà wọn ò lè ṣe é nítorí pé wọn ò ní irinṣẹ́ lọ́wọ́ tẹ bá dẹ̀ wo àwọn agbófinró orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọn wà community based tí wọ́n bá gba èèyàn kan ní ìpínlẹ̀ Ògùn wọ́n á gbé lọ sí Sókótó láti lọ máa lé olè níbi tí kò mọ̀ tí wọ́n bá gba èèyàn kan ní Bọ̀ọ̀nú wọ́n á gbé wá sí Ìbàdàn láti máa mú afurasí níbi tí kò mọ̀ nípa ìdí èyí ìyẹn jẹ́ kí Nigerian policing system kó wà ineffective tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa àtúntò a gbọ́dọ̀ rí pé our security architecture is strongly restructured in favour of indigenous policing system ibi tẹ́ ẹ bá ti mú èèyàn pé ẹ fẹ́ gbà sí iṣẹ́ agbóhùnsáfẹ́fẹ́ àwọn àtọ́ta nílò nìyẹn ibi tẹ́ ẹ bá ti mú èèyàn pé ẹ fẹ́ gbà kó darapọ̀ mọ́ àwọn tí wọ́n ń gbógun ti ìwà ìbàjẹ́ gẹ́gẹ́ bí ọlọ́pàá tàbí agbófinró wọ́n gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tí ó ń gbé àgbègbè kan táwọn èèyàn mọ̀ dáadáa tó jẹ́ pé òbí ẹ̀ bàbá ẹ̀ wọ́n lè tọ́ka sí ilé ẹ̀ kó ṣe pé ẹni tẹ́ gbà ní Màdúgùrí lẹ́gbẹ̀ẹ́ wá bí tẹ́ jẹ́ pé ẹni tẹ́ gbà ń bàdàn lẹ́gbẹ̀ẹ́ lọ ibòmíì àwọn àtúntò tí a nílò ó ní í ṣe pẹ̀lú ètò ààbò wa ó ní í ṣe pẹ̀lú owó tá à ń pa wọlé ń bo lọ́n kó lọ a tún wá nídìí nǹkan kan tí màá pè ní coordinated leadership ṣe rí ní òṣèlú tá à ń ṣe ń sìn àwọn kọ́kàn máa dé láti ibì kan tó á gbé owó dé owó lá fi gba pátì owó lá fi sọ pé àwọn fẹ́ ṣe aṣòfin nígbà tán bá débẹ̀ owó yẹn náà máa wá owó tán ti pa but tá bá ní coordinated leadership ṣé ń gbọ́ mi sà? Bẹ́ẹ̀ni. Tá bá ní coordinated leadership nílẹ̀ Yorùbá àwọn ìyẹn náà ti máa sọ pé àwọn tá a fẹ́ kó lọ ṣojú wa rí nítorí pé wọ́n ti wà nínú àpérò kan wọ́n dẹ̀ ti wà nínú association tó jẹ́ pé philosophy of governance ilẹ̀ káàárọ̀ òjìire ó yé wọn kó ṣe pé kéèyàn kankan gbowó dé bóyá ó wà intellectually driven or not àfẹ́ mọ̀ nǹkan tó dẹ̀ fà á tí ó fi jẹ́ pé àìmọye àwọn aṣòfin tá à ń rán lọ Àbújá owó náà fi débẹ̀ kó ṣe pé nǹkan tó ń jẹ wá tó mú wa lọ́kùnkúndùn lórílẹ̀‐èdè káàárọ̀ òjìire nípa ìdí èyí a gbọ́dọ̀ rí pé wọ́n ṣe referendum fún wa tàbí kí àtúntò tó ká bá fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ ká mú èèyàn wa ká jẹ́ kó òun náà kó wà ń bẹ̀ ká wá máa pa láṣẹ pé báyìí ṣe lè láì jẹ́ bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run ló lè gbà wá lóko ẹrú o tí a bá lọ sí ibi tí wọ́n ń pè ní bus stop a rí àwọn tí wọ́n ń ṣe tó ń fi machine ọ̀kadà alùpùpù ṣiṣẹ́ ọjọ́ wọn òyìnbó tí wọ́n bá sọ èèyàn á tún wò pé ṣé pé graduate ní yín báyìí torí àìríṣẹ́ lọ́n fi di ọlọ́kadà bákan náà tẹ́ bá wá lọ sí police station àwọn kan tẹ́ bá ní káńtà láti gba statement wọn ò lè dákọ statement ẹ wá wò pé báwo làwọn eléyìí ṣe dé iṣẹ́ ìjọba tó jẹ́ pé agbófinró ni tí ò lè sòyìnbó tí nǹkan tí ó fẹ́ ṣe òye tí ẹni tí ó dẹ̀ yé wà níta tó ń ṣọ̀kadà nípa ìdí èyí àwọn àtúntò tí a nílò ó gbọ́dọ̀ jẹ́ àtúntò tó jẹ́ pé merit náà fi máa gbà yàn síṣẹ́ kò ṣe ibi tó ti wá tàbí torí pé àwọn kan wà lágbára unity school tó wà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà káàkiri orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tẹ́ bá wá láti Sàǹfàrà ọmọ tó bá wá láti Sàǹfàrà 2% ló gbọ́dọ̀ score ẹni tó bá wá láti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ 120 ló gbọ́dọ̀ score ẹni tó bá wá láti ìpínlẹ̀ Ògùn 130 bẹ́ẹ̀ lọ ìyẹn fi wọ̀n wípé ibi tí agbára wà wọ́n ń lò láti fi ran àwọn èèyàn tí wọ́n lọ́wọ́ àwa náà gbọ́dọ̀ gbárùkù ti ẹni tí ó jẹ́ pé ọmọ wa
tó dẹ̀ nígbàgbọ́ nínú restructuring physical federalism. Tẹ́ bá wo àwọn èèyàn wa bí akẹgbẹ́ mi lóbìnrin, ojú máa ń gbà mí tì fún wọn tí n bá ń lọ, tí n bá rí bọ́n ṣe ń ṣe iṣẹ́ òwò nọ̀bì nísìnyí. Kí ló fà á? Torí pé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà dignity in labour kò sí mọ́, shortcut ni olúkálukú ń wá. Nǹkan tó dẹ̀ fà ni ìwé òfin tá à ń lò ó parọ́ mọ́ gbogbo àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, páwa la kọ́, páwa la jọ fi ìmọ̀ ṣọ̀kan. Nígbà tí àjọ fi ìmọ̀ ṣọ̀kan, a dẹ̀ ti pariwo pé restructuring, ṣùgbọ́n nínú àpérò tí ààrẹ àná Goodluck Jonathan pè 2014 Constitutional Conference, kí wọ́n tó bẹ̀rẹ̀ ni wọ́n ti pe gbogbo àwọn delegate tán fẹ́ lọ sí House of Chief ní Secretariat Ìbàdàn, mo wà ń bẹ̀, táwọn Yorùbá ti ṣe public hearing pé ibi tí a fẹ́ lọ, àwọn nǹkan tá a fẹ́ lọ sọ, àwọn àfojúsùn wa, ẹ jẹ́ ká jọ fi àdéhùn síbì kan. Àwọn yẹn ti ṣe assignment wọn lọ. Nígbà tí Bísí Adégbuyì, Barrister Bísí Adégbuyì dìde níbi àpérò yẹn l'Ábùjá pé restructuring àwọn fẹ́ kó ṣẹlẹ̀, àwọn fẹ́ kí a ní Nàìjíríà, ṣe ni Shehu of Borno dìde pé tí a bá fẹ́ pín orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, ipa àwọn gan rẹ́dì. Ó wá rán wa létí pé kingdom òun gan, ibi tóun ṣe àkóso emir lé, Shehu Borno lé, ó ló dé Cameroon. Shehu of Lamido of Adamawa ló sọ yẹn, Lamido of Adamawa, ó ní ibi tí kingdom òun dé, ó ní ó dé Cameroon. Ó ní tó tọ́ máa fẹ́ pín àwọn làwọn gan rẹ́dì. So nípa ìdí èyí, lókè ọya tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa àtúntò tó lè jẹ́ kí ìdàgbàsókè wà, àwọn yẹn rí bíi pé pínpín. Nípa ìdí èyí tẹ́ jẹ́ àgbààgbà wa, ẹ bá wa gbégbèsè láti rí pé àkọ́kọ́ náà referendum la fẹ́. Yes or no ni referendum, èsì yes or no referendum nìyẹn. Tó bá dẹ̀ pé a sì fẹ́ máa continue báyìí, ẹ jẹ́ káwa náà kí a rí pé ọmọ ẹni ò lè ṣèdí bẹ̀bẹ̀ ká fi sílẹ̀ lómi. Tá a máa ń sọ pé òṣèlú ò kàn wá, òṣèlú ò kàn wá, àwọn yìí náà wà bẹ́ẹ̀ tá a máa gẹ́ran máa wọ fún wa. Kí ni ó fà tó fi jẹ́ pé societal value wa ó ti mẹ́ẹ̀? Èmi náà sì bá nígbà tí mò ń lọ sí school, tí n bá ti gbé báàgì báyìí tí mò ń lọ, bàbá mi á pè mí padà. Màá rò bóyá ó tún fẹ́ fún mi ní owó pocket money sí ni. Nǹkan tó máa sọ fún ni pé rántí ọmọ ẹni tí wọ́n ń ṣe. Àwọn philosophical word yìí, moral upbringing yìí ló jẹ́ kí a dúró pé sẹ́ àríṣẹ́ o, àríṣẹ́ o, àní darapọ̀ mọ́ àwọn agbésùnmọ̀mí. Ṣùgbọ́n ṣé àwọn ọ̀rọ̀ yìí wà mọ́? Nílẹ̀ Kárọ̀jìrẹ́sì àti Ìròbí tó ń sọ pé òun ò fẹ́ mọ̀ bóyá ọmọ òun gbàgbà fọ̀. Ìbá kaṣọ wa lóko tó kàn. Ìṣẹ́jú kan. Ẹ ṣé sà. Ìṣẹ́jú kan tó kù ní pé ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa gbégbèsè referendum, tàbí káwa náà rí i pé èèyàn wa tó bá nígbàgbọ́ nínú true federalism á gbé síbẹ̀ láti rí i pé gbogbo àwọn nǹkan tí a fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ ó padà ṣẹlẹ̀. Ẹ ṣé, mo dúpẹ́ o. Ọláyẹmí ọmọ Afọlábí lórúkọ tèmi jẹ́ o. Mo jẹ́ agbóhùnsáfẹ́fẹ́. Adúpẹ́, we want to appreciate our leading broadcaster of note, Mr. Olayemi Afolabi. Because of the pressure on time and the fact that we still have 2 additional speakers, 20 minutes each, I would like to call on Professor Wale Adeniran. Please take the floor. Professor Adeniran. Yep. Yes, it's there. Thank you very much. Ẹ káàsán, mo kí gbogbo àwọn tó ti sọ̀rọ̀ ṣáájú mi, ẹ kú ohùn. Mo kí àwọn tó gbé ètò ìkàlẹ̀, Professor Gbadegesin, Dr. Famuyide, Professor Folabo Ajayi Soyinka, Dr. Akindutire, and all others. I thank you very warmly. It's a very, very wonderful thing on your part. Ẹ jọ̀ọ́, èdè Gẹ̀ẹ́sì ni mo kọ pépà mi, ṣùgbọ́n màá ṣe tán láti dáhùn ìbéèrè ní èdè abínibí.
I want to make a confession right from start. I'm here this evening speaking as an unrepentant agitator for an independent and sovereign Yoruba country to be carved out of Nigeria. My reasons will be obvious as we go along. I will do a brief chronological, give a brief chronological account of a political events in Nigeria from 1960. As we've been told, Nigeria was made up initially of 3 regions and then with an additional one created in 1963. Now, from 1960 to January 15, 1966, Nigeria practiced parliamentary system of government. The federating units, that is the regions, shared sovereignty with the federal government. This is very important to note. The regions were not subordinate to the federal, to the center. The center and the federating units were, virtually co-equal. So up until 1963, the Queen of England was the ceremonial head of state of Nigeria, with Sir Abubakar Tafawa Balewa as prime minister in a coalition government formed by the Northern People's Congress, NPC, and the National Council of Nigeria and the Cameroons then. Nigeria became a republic, of Nigerian citizens. It was much earlier that it was Nigerian Congress, National Congress of Nigeria and Cameroons. Nigeria became a republic in 1963, and the Queen of England ceased to be Nigeria's head of state. That role was taken over by Dr. Nnamdi Azikiwe as ceremonial president in the end of the First Republic on January 15, 1966. In spite of the fact that the regions share sovereignty with the federal government in the parliamentary system in place at the time, the western region of the Yoruba people was made a target for destabilization right from start by the NPC-controlled federal government until they finally succeeded in declaring a state of emergency in the West in 1965. Now, it is very important to note that at the first sitting of the House of Representatives, immediately after the celebration of Nigeria's independence, a northern parliamentarian requested to speak during the session for any other business, AOB. And what was his contribution? It was in form of a question. He requested to know what will happen if law and order broke down in any part of the country. That was at the first sitting of the House of Representatives in 1960. He wanted to know what will happen if law and order broke down in any part of the country. Some members of the parliament, especially from the opposition side, wondered what the question was all about, since there was no crisis in any part of the country at that time. It would later be realized as events unfolded in subsequent years that leaders of the NPC-controlled federal government had hatched a plot to destabilize the action group-controlled government of Western region, so as to declare a state of emergency there and impose an administrator who will be appointed by the NPC federal government. This was reviewed to arresting the rapid progress, which Magaji had spoken about, very, very elaborately. They wanted to arrest the rapid progress being made by the Western region. So instead of engaging in competition, what they wanted to do was, stultify, destroy, and bring down that part of the country and put it under the control of the federal government and the northern leaders who are predominantly of Fulani extraction. It is also important to recall at this juncture that at the independence of Nigeria in 1960, the leader of northern Nigeria, a Fulani, Sir Ahmadu Bello, the Sultan of Sokoto, was reported to have stated that the new nation called Nigeria was meant to be an extension of the Fulani exclusive estate and under their perpetual control. It was this crude view of a country that was to dominate
the Nigerian political climate till today. Now, I think most of us are familiar with what happened that led to the military intervening in governance in Nigeria in 1966. But what the important things to note is the 1963 Federal Constitution was suspended, the regions were scrapped, and in 1967, the regions were replaced with 12 states. Then, of course, consequent upon the pogrom against the Igbos in northern Nigeria, Eastern region attempted to secede from Nigeria as the sovereign state of Biafra. This led to the Nigerian Civil War that lasted 1970. Now, then later on, 76, 7 more states were created. 79, Nigeria returned to civilian rule, but under a Fulani, Alhaji Sheikh Shagari, as president. Now, he was toppled by General Muhammadu Buhari in 1983, who was also in turn toppled by General Ibrahim Babangida in 1985. And from that point till 1999, the military will remain in power. Well, then I think it was in 1991 that General Sani Abacha took over from General Ibrahim Babangida as military head of state, and then brought the number of states to 36, which you have till today. Now, all these states were created by military fiat and were ruled by military governors or military administrators, appointed by the military head at the center. It's important to recall that virtually all coup d'etat in Nigeria were organized by military officers from the northern part of the country. And it was military rule that introduced unitary system of government into Nigeria. And it is this unitary system that will characterize the constitution bequeathed to Nigeria when the military was forced to surrender power in 1999. Now, of course, then in respect of the constitution, well, earlier speakers have made the point that that constitution, well, first of all, it was not made by the people, it was not made by Nigerians. It was secretly foisted on us by General Abdulsalam Abubakar, who simply assembled a group of people and told them to craft that kind of a constitution. And with that constitution, to my mind, Nigeria had ceased to be referred to as a federation. So, if we must call a spade, the 1999 constitution is a fraudulent document designed to strengthen the group of the Fulani on power. Because out of 98 legislative items in the constitution, 68 are placed on the exclusive legislative list, while 30 are under the concurrent legislative list. And in the exercise of powers over the items on the concurrent legislative list, the states must surrender to the central authority, that is the federal government, in the event there is a conflict between the two. Therefore, in essence, since 1999, everything can be said to have been put under the control of the government at the center. And the states, which are the federal units, have thus been rendered impotent and have no control over anything. And this is what explains the fact that commissioners of police do not take orders from governors in the states to which they are posted. Even though the governors are supposed to be chief security officers of their states, the commissioners of police do not take orders from them. Now, since the Fulani herdsmen started to go on rampage in Yoruba land, killing, maiming, raping, and kidnapping for ransom, we all know none of them has been arrested or arraigned for criminal acts committed by them. As a matter of fact, the Nigeria police regards the Fulani herdsmen turned terrorists
as sacred cows. And if any of them happen to be arrested, orders will come promptly within 24 hours from Abuja that they be released unconditionally. In many cases, it is those who lodge complaints as victims of Fulani atrocities who end up being arrested. Now, with the coming to power of General Buhari in 2015 as president of Nigeria, things or matters have taken a turn for the worse, as all arms of the country's security apparatus have been brought under the full control of Fulani men and women. Furthermore, Fulani leaders, amongst others, have looted the country blind and amassed so much debt, especially through Chinese loans, that Nigeria, as at the time I was preparing this paper, Nigeria was said to be using 92.6% of its annual revenue to service debts. But by today, I think it has gone to 100%. Now, the Yoruba sense of deprivation and enslavement has been further heightened by the determination of the Fulani to seize control of all waterways and waterfront in the country through the proposed Nigeria Water Resources Bill. We all know it was first presented in 2018, it was rejected, it was brought back in 2020, it was rejected, it has been brought back again in 2022. Now, Southern Nigerians see this bill as a wicked ploy by Buhari to deprive them of their indigenous land and water resources and make this open to herdsmen and jihadists. To the extent that the bill seeks to transfer the control of water resources from states to the federal government, it is considered another blatant attack on true federalism, which entails devolution of powers to the states and local authorities. It can also be said in the specific case of the Yoruba, you will notice, I don't make reference to Southwest. I talk of Yoruba. I include the Yoruba land of Kwara and Kogi. They can also be said to be an attack on Yoruba spirituality, since some of the most important Yoruba deities have very strong connections to water. For instance, the Osun Osogbo deity, which is celebrated annually, is worshipped at the bank of River Osun and draws devotees and tourists from all over Yoruba land and from abroad. Yemoja is also a river goddess to whom sacrifices are offered at river banks all over Yoruba land and in the Yoruba diaspora. Similarly, Olokun, goddess of the ocean and of wealth, is worshipped and celebrated annually at the worship. Now, with the National Water Resources Bill, if it is passed into law, maybe we will have to be taking permission before we can go to the beach or go to the bank of River Osun to celebrate and worship our deities. So hostile federal, no, central government policies, coupled with the nonchalant attitude of central security agents and extreme Islamic religious fanaticism of the Fulani over the past 7 years, have combined to make the Yoruba feel unwanted in Nigeria. So strong has the Fulani grip on power in Nigeria become that in 2014, a prominent member of the Fulani political elite boasted that, quotes, in 1960, Allah, through the British, gave us Nigeria to rule and to do with as we please. We have been doing just that since then, and we intend to continue. We shall kill, maim, and destroy in order to keep it so, and make Nigeria the war field in the African continent rather than cede power to non-Fulani people, end of quotes. Now, this is a direct recall of the statement made by Sir Ahmadu Bello at Nigeria's independence in 1960 to the effect that Nigeria is an exclusive inheritance of the Fulani. So you find that from 1960 to 2014 and to today, the Fulani mindset has not changed. So what has been Yoruba reaction to Fulani hegemony? Curiously, most Yoruba political leaders and Yoruba obas have maintained deafening silence over the marginalization to which the Yoruba have been subjected in terms of appointments into key federal positions and patronage, as well as to recent atrocities being visited upon their kinsmen.
Those who can be said to have suffered the most at the hands of the Fulani herdsmen are the Yoruba farmers, whose plantations of cassava, maize, and other crops are being constantly destroyed by the cattle of these herdsmen. Some of them have been killed on their farms, while others have been maimed as a result of gunshots or machete cuts. Their wives have been subjected to rape and other forms of brutality. Some have even been slaughtered like animals by these Fulani herdsmen turned terrorists. Whenever Yoruba farmers dared to complain to security agents, it is the farmers who end up being arrested, while the Fulani herdsmen are not, are set free. They are not even accosted. Now, the insensitive attitude of Yoruba political leaders and traditional rulers is said to be born out of fear of federal government might or sheer greed, since some of them are said to be constantly receive gifts in form of cows from the Fulani. We understand some of them are giving Fulani women as wives. So for some years now, some Yoruba leaders and social commentators have been clamoring for restructuring of the polity. They call for a return to the 1963 federal constitution, which guaranteed true federalism and allowed each region to utilize its resources and develop at its own pace. Now, my argument against restructuring is that the Fulani will never allow restructuring. Actually, it will be easier to break the country up than for the Fulani to agree to restructuring. In response to the rising wave of Fulani criminality, which has now spread to the highways and Yoruba land in form of kidnapping for ransom, killings, and rape, some Yoruba leaders have been calling for self-determination so that the Yoruba can have their own territory carved out of Nigeria as an independent and sovereign state. And as I said earlier, I am one of them. There are now several Yoruba self-determination organizations whose slogan is Yoruba Nation now, now. The argument of the agitators for Yoruba self-determination is that the only way to put an end to the destruction of farms and the threat to peace and stability by the Fulani Yoruba land is to have a separate Yoruba country. Because even if you have a restructured country, that does not stop the Fulani from coming into Yoruba land. The only thing that can stop them is an independent and sovereign Yoruba country. Because nobody can come in then without having a passport and maybe without a visa. This movement has become so popular all over Yoruba land that one can safely say that not less than 7 out of every 10 Yoruba people at home and in the diaspora are now determined to have a country of their own, to be known as Yoruba Nation or Republic of Oduduwa, where every Yoruba person will enjoy full protection of life and property and feel secure. So strong as Yoruba's agitation for self-determination become, that some people feel the sovereign Yoruba nation can be bathed anytime soon. Some Yoruba people have been crafting one type of constitution or the other for the new nation. Others have gone even as far as printing samples of a Yoruba international passport and currency notes, which is not the most sensible thing to do at this stage. 2 or 3 types of the Yoruba national flag are out. And there is now, of course, a Yoruba national anthem being sung almost everywhere across Yoruba land. Beyond popular agitation for a new country, the Yoruba people manifest some of the essential characteristics required to have a country of their own. Now, these conditions are conditions specified by international legal experts and by the United Nations. So that is why I believe that it's not going to be as difficult as some people think to have a Yoruba nation carved out of Nigeria soon. Because Orowa today, Ojupe, Kakaki Kiniwo Koshakapo Kiniun, Onikaluku Ashtode, Lototoni. Now, what are the characteristics required for a state to be recognized as a nation, according to legal experts and according to the conditions stipulated by the United Nations? 1,
The Yoruba are a people. That is, they are a permanent population with a concept of and belief in their own nationality. Although the Yoruba in Nigeria are made up of about 20 subgroups, each with its own dialect of the Yoruba language, they all recognize themselves as descendants of a common progenitor, Oduduwa. So that's one thing. You must first of all recognize the fact that those of you agitating are a people. You constitute a people, and you all agree that you are one. Secondly, you must have a defined territory. That's the second essential characteristic. That is, for a state to be recognized as sovereign and independent, it should have a defined territory, an area within borders in which it is sovereign. So the borders of Yoruba land are clearly delineated. Unfortunately, I don't have a map here, but I'm sure many of us, or most of us here, have seen that map of Yoruba land. Yeah, the borders of Yoruba land are clearly delineated in the map of the land, and there is no dispute about the borders of Yoruba land with their surrounding neighbors. So we have a clearly defined territory. Thirdly, we have a population, and this population is big enough. It's a big enough market by any standard in the world. Now, in terms of numerical strength, the population of the Yoruba in Nigeria alone is estimated at about 60 million. There are many sovereign states in the world whose populations do not come anywhere near that of the Yoruba in Nigeria. As a matter of fact, in Africa, according to the World Bank, only the Democratic Republic of Congo, Egypt, Ethiopia, Nigeria, and Tanzania have populations that range from about 60 or 65 million to about 200. South Africa has a population of 59 million, and Kenya has a population of 54 million. So apart from the fact that the Yoruba constitute the biggest ethnic group in Black Africa, they also have the highest literacy rate in Africa south of the Sahara. Again, Mogaji has explained that for us, eloquently. We were the first to enjoy free primary education in Black Africa under the leadership of that sage, late Chief Obafemi Awolowo. This will certainly provide the much needed skilled manpower for development in a new country. Now, in terms of resources, we are greatly blessed. Yoruba land is endowed with all the resources required to provide and meet all of the needs of its citizens. Apart from its fertile soil, on which subsistence and cash crops grow, Yoruba land has the second largest bitumen deposit in the world. It has large deposits of gold, marble, and other yet unmapped mineral resources, as well as petroleum and gas. It also has the long. So please round up in the next 1 minute. Okay, I'll jump to the political pathway forward because that's where the contribution actually is. I have done a review of all forms of government, the military dictatorship, presidential system, parliamentary system, and I have come to the way forward for the Yoruba nation. Having reviewed the various systems which the Yoruba have experienced for the better part of the century, it will appear that parliamentary democracy and system of government will be the most suitable for the Yoruba nation. However, to ensure that the system functions as perfectly as humanly possible, one would like to see some modification to the parliamentary democratic system. It should not be adopted hook, line, and sinker. Some degree of innovation should be introduced into the parliamentary democratic system. There may be the need to do away with political parties, that is, expunge partisan politics from the system. Partisan politics tends to promote blind prejudice and unreasoning allegiance to a party, to the extent that political partisans only see one side of the coin. Right. Then I thought that my experience as a child at Kudeti in the days of late Alhaji Adegoke Adelabu, when lewd and abusive songs used to be sung against Awolowo and Action Group partisans. Therefore, to reduce contention in Yoruba nation and possibly eliminate the phenomenon of godfatherism, it might be advisable to consider the adoption of zero-party or non-partisan democracy in the new country. Laws may have to be enacted to prohibit the existence of political parties
or to prevent political parties from participating in electioneering campaigns. The fact that the middle party system is not common in the world should not prevent the Yoruba nation from adopting it. As a matter of fact, we should strive to be seen as innovators rather than copycats. In conclusion, it must be adopted that it must be admitted that no system is perfect. No matter the type of democratic system adopted in the new Yoruba nation, it must be borne in mind that it can be abused and corrupted. Therefore, to start with, it must be drummed into the psyche of the people that corruption is evil. The kind of greed, corruption, and decadence exhibited by current Nigerian political leaders must not be allowed to take root in the new country. Corruption must be viewed as a crime against the nation, and the courts must be empowered to impose stiff sentences without any option of fine against anyone found guilty. Finally, the concept of immunity for high public officers must not be contemplated or accommodated in the Yoruba nation. The Prime Minister, his cabinet or legislators must not be allowed to see themselves as being above the law of the land. In this regard, it may be necessary to have an elected president who will be imbued with powers to call the Prime Minister to order. This will act as a check to possible abuse of power by the Prime Minister and his cabinet ministers. Thank you. Well, let me appreciate our distinguished Professor Adewale Adeniro. Now it is the turn of Barrister Aderemilekun Omojola. There is difference between Mojola and Omojola. One is a French linguist, and the other one is a barrister at law. A barrister at law is your turn. Yeah, you have a chance to share. Let us know that we have spent 3 hours, 4 p.m. to 7 p.m. at now. Barrister. Ṣé gan sà, ẹ kálẹ́ kásán tí ó bolé, ẹ jọ̀ọ́ ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi dáadáa? À ń gbọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ ṣé sà, mo kàn fẹ́ kọ̀wé ìtìkan kékeré kan. Orúkọ mi ni Adérẹ̀mílẹ́kún Ọmọjọlá. And ẹ má bínú pé mo máa sọ òyìnbó àti Yorùbá pẹ̀lú ọ̀rọ̀ mi. But I want to begin by saying that I am a citizen of the forthcoming Yoruba country. And mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tí àjọjọ ń ṣiṣẹ́ ìjàngbara yìí, pàápàá jùlọ àwọn ẹgbẹ́ Yoruba Strategy Alliance àti ẹgbẹ́ tí a ṣẹ̀ṣẹ̀ dálẹ̀ tó ń jẹ́ Yoruba Rights Advocates. Láì fa òrògùn, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tí wọ́n ṣiṣẹ́ fún àpérò láti kó wa jọ lénìí, ẹ̀yin bàbá wa, ẹ̀yin màmá wa àti gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá. It is my great honor, and I'm in a presence of greatness, and so I appreciate the opportunity to be here today to speak with our people. Ẹ má bínú pé mo máa fi òyìnbó sí àárín àwọn ọ̀rọ̀ mi torí pé ara nǹkan tí Nàìjíríà ṣe fún wa nìyẹn nígbà tí Yorùbá ò bá jẹ́ official language wa tá à ń fi òyìnbó ṣe nǹkan tá à ń ṣe. Ṣùgbọ́n jẹ́ ká tẹ̀síwájú, mo máa sọ̀rọ̀ kíákíá torí àwọn nǹkan tí mo fẹ́ bá wa sọ lẹ́nu ó pọ̀ díẹ̀. So má bínú tó dàbí ni pé mò ń rush nǹkan tí mò ń sọ. So what to know about sovereignty? What is sovereignty? Basically, my question is about 4 points, right? What is sovereignty? What is self-determination? Why Yoruba sovereignty? Kí ni ìdí tí a ṣe fẹ́ Yoruba sovereignty? Ẹlẹ́ẹ̀kẹrin, báwo la ṣe máa achieve it? So these are my 4 points. What is sovereignty? Gbogbo alamọ̀ nǹkan tí sovereignty jẹ́, just to save us time. In order to be considered sovereign or to which is what we call statehood. Sovereignty and statehood can be synonymous in international law. You need a permanent population. You need to occupy a specific territory. You must have a government that is established and administration of governments that are established. And fourth element of sovereignty in international law, you must have the capacity to enter into international relations. In other words, other nations on the face of the earth, they must recognize you. Because táwọn ìlú mi ò bá recognize ìlú yẹn ò ní lè engage in international relations. So these are the 4 distinct elements of sovereignty according to international law. Population, occupying a territory, government that is established, and fourth, capacity for international relations. Now, kí ni self-determination? To repeat self-determination and sovereignty, there are 2 different things. Self-determination can lead to sovereignty, but not automatically. Self-determination is
And inalienable rights, it is a God-given right of a people. What is a people? International law. A people are a distinct race, the same race, same language, same traditions and culture, and the same history. And finally, they should share a particular geography. But the geography is not always the same. There are some people who, like the Kurds, they are in Iran, they are in Iraq, they are in Turkey, but they remain a people. Our Nigeria, our Togo, but we are still actually our Benin, but we are still a people. So the area of geography can be questionable. Nevertheless, it doesn't stop you from being a particular people. So once you are a people, same language, race, religion, history, culture, etc., these are the factors that make you a people. And if you are a people, then you qualify for the right of self-determination as a people. So what is self-determination? Self-determination is the first time TRE self-determination in international documents was in the United Nations Charter, the UN Charter, in 1945. It is mentioned in Article 1 of the UN Charter. Self-determination is so important that the UN considered it important to put it as the first article. Self-determination is the right to social progress and development, as mentioned in Article 55 of the UN Charter. Article 73 and 76 talk about self-government. These are the rights of a people. Now, there are other international agreements that Nigeria is a signatory to that recognize the rights of self-determination. I want to be clear. These documents, they recognize the rights of self-determination. They don't give it because the rights of self-determination of a people comes from the Creator. They come from God. So, self-determination, but nevertheless, there are international covenants that recognize the rights of self-determination. And these covenants talk about the political status. You have the right to pursue political status, to freely pursue your economic, social, and cultural development. You have the right. And if you come down to actually the African Charter of Human and People's Rights, Article 20 talks about self-determination. It is the unquestionable right of a people. So we have several international documents that Nigeria is a signatory to, a party bound by this international law that recognize the right of self-determination of a people. And it is so our Yoruba, we are a people to ourselves. So we have the right to self-determination. Now, we need to explore the distinction, right? The legal philosophy of self-determination. Self-determination is a fundamental right. It is inalienable, God-given. Now, in terms of practice, a document cannot give the right of self-determination, right? Self-determination existed. Nigeria is a product of self-determination. Our Yoruba, through our leaders of the day, we decided, being represented by our leaders, we exercise self-determination to create Nigeria. That tells you that self-determination is a prerequisite to the Nigerian state. Self-determination does not have to be mentioned in the Constitution. It is an inalienable right of a people that existed before Nigeria, before the Constitution. Therefore, the right of self-determination, it is beyond the parameters of the Constitution. The right of self-determination is in a domain that the Constitution cannot curb, it cannot take it away, it cannot create it, because the people are the ones that created Nigeria. The people created the Constitution of Nigeria. Now, it is the creation, it is the creator that controls the creation. The creation cannot control the creator. We, Yoruba, our la fọwọ́pọ̀ ta fi dá Nàìjíríà sílẹ̀.
Nigeria ò lè gba ẹ̀tọ́ Yorùbá lọ́wọ́ Yorùbá torí pé àwọn adá Nigeria. The creation can never control the creator. Àwọn kan sọ pé torí pé self-determination ò sí nínú constitution Nigeria wípé it is treason. How can that be? Even the constitution of Nigeria in section 19D requires Nigeria to respect international law, treaties, and obligations. Section 19D of the Constitution of Nigeria, 1999. And Nigeria is a signatory and a party to several international covenants that recognize self-determination. So indirectly, the concept of self-determination is recognized in the Constitution, even if the word is not mentioned. And it's advocate for self-determination who commits treason. That is fallacious. It has no basis in international law. The right of self-determination is reserved to the people. They may decide to join Nigeria today. They may decide to leave Nigeria tomorrow. And this is a right that, as I've mentioned, it is recognized by the international community in several international covenants to which Nigeria is a party. So, a ní ẹ̀tọ́ self-determination, ẹ̀tọ́ abínibí. Ṣùgbọ́n wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa kí ni ìdí tí a ṣe fẹ́ gba ìlú wa. Kí ni ìdí tí ó ṣe ká gba ìjàngbara pé a fẹ́ gba òmìnira fún àwa ọmọ Yorùbá. Torí pé the path to our sovereignty is through self-determination. So, why should we go for Nigeria for Yoruba sovereignty? The fundamental problem in Nigeria is structure. Àmúlùmálà tá a ṣe, a fẹ́ mix Yorùbá pẹ̀lú Igbo, pẹ̀lú Hausa, pẹ̀lú Tiv, pẹ̀lú Kanuri. A fẹ́ mix everybody into one country to share political power and to share resources. By doing so, you immediately automatically trigger the what I call the other effect. That is, Yorùbá lèmi, Hausa ni ìwọ. Hausa kì í ṣe Yorùbá, èmi àti ìwọ kì í ṣe ìkọ̀kan náà. So the other effect comes into play. And you cannot share politics with people who have a different set of value system, a different way of life, different culture, different everything. Nígbà tí àwọn bàbá wa Awólọ́wọ̀ ń pàtó fún àwa Yorùbá ní free education, primary and secondary, àwọn tó wà lókè ọya wọn ò ṣe. Ó túmọ̀ sí pé àwa value education, àwọn ò value ẹ̀. We have different views, different way of thinking, different culture. Tí àwọn ìbàbá nípa fẹ́ lọ sí ọ̀tún, àwọn nípa fẹ́ lọ sí òsì. Àwọn ní lọ sí nǹkan tó dípé ibi tá ti ń fa wa sọ́tún, àwọn fa wa sósì, àdúró sójú kan. So when you mix different ethnic groups into the same country, it is a recipe for dysfunction. Tẹ́ bá lọ sí òkè ọya Europe and most parts of the world, they don't have a mixed match of ethnic groups into the same country. France is for the French. Germany is for the German. And so on and so forth. Italy is for the Italian. One more, we better on bad dapo. If they won't get one, the Ijashani. So in Europe, they separate their countries neatly along ethnic lines. The only place in Europe, Tiwantini and Mulumala in Switzerland, where they have the French and they have the Italian and other ethnic groups, and that is by their choice. And it remains by their choice. One more, so okay, but in a situation where people are clamoring, so as long as we are hostage, we are all stages of nationality within Nigeria, how can we expect progress from that country? Because I won't carry last. The Hausa wants to cut away the resources for his own people. And what is politics at the end of the day? If you look at the definition of politics, politics is who gets what, where, when, and how. There is no way the Hausa man would want the Yoruba man to get more power, more resources than him. There is no way the Igbo man would want the Hausa man to get more power, more resources than him. And so when you mix up different ethnic groups into the same country, you are triggering a self-preservation.
You are triggering us to compete for resources, and it cannot end well. It breeds corruption. And in order for us to deal with the dysfunction that comes from mixing different ethnic groups into the same country and the quota systems, but they come back in 20 or 30 years and they want equal representation in government. So you have a quota system that allows for the Northerners to get into government, to get into a higher education. There is a constant ethnic power struggle that is ongoing. And to solve the problem, as Anibaka Mashe, rotational presidency. We'll play a video to illustrate to us how we are in a constant power struggle with other ethnic groups within Nigeria. We will leave Nigeria the way we have left Nigeria before. Whether we are president or vice president or whatever, we will leave Nigeria. Not because we are better than anybody else, but because if you are doing a democratic game, the votes say vote who you want. We have the majority of the votes. Why do we need to accept a second-class position when we can fight for and get a first-class position? Why? Why does anybody need to threaten us and cajole us and intimidate us? If you don't bring the presidency here, you will see. Okay, let's see. We're willing to see. But when we get that power, in the name of God, be humble. Because power comes. Mo play video yìí fún wa láti fi hàn wá wípé àwọn tí a jọ ń share in Nigeria, they have a permanent agenda to rule that country. From the days of Usman Dan Fodio, when you put different ethnic groups into the same country to share power and resources, there will be a race to become a hegemon. And hegemon will attempt to emerge and dominate and control everybody else. I bought video Northern Elders Forum. You see, don't stop it. I won't fair agbára. Gbogbo wa ti gbà pé ní Nàìjíríà yìí ká máa rotate presidency. Ṣùgbọ́n nísìnyí wọ́n sọ fún wa pé ìyẹn kò kwa wọn. Àwọn fẹ́ agbára and they are ready to go to, as far as necessary. How can you have progress in that kind of a country? So when you have a country that is structured like this, it breeds nepotism because the Northerners want their own share of government, but they are not qualified. And so what do? We ignore character. We ignore merit. We ignore even the history of the person. And we put them into power in government offices because it's the federal character. It is we must share the government. When your best people cannot lead the government because there's a quota system that allows those who are not qualified to also be in government. And nepotism will always breed corruption because in any system, and when you have a government where the different ethnic groups are trying to overcome and game each other, the negative factors in our own group, for example, see, the governor come back to Yoruba, federal party. Torí pé ó jẹ́ ọmọ tí wọ́n lè fẹ́ lò láti wọlé sí wa lára, wọ́n á lo EFCC, wípé wọ́n ní kó gbójú kúrò ńbẹ̀, wọ́n á shield ẹ̀. Àwọn nǹkan báyìí kò ní jẹ́ ká ní ìlọsíwájú torí pé a ti dára wa pọ̀ mọ́ àwọn ẹni tó jẹ́ pé wọn ò ní best interest wa lọ́kàn. Nǹkan tí wọ́n lè wà láti ọ̀dọ̀ wa, owó wa nìkan àti àwọn kùsà wa ni wọ́n gbójúlé. Ọrọ̀ ajé wa àtàwọn VAT wa gbogbo nǹkan tó gbójúlé nìyẹn. So even when there is an high ranking official that violates us, that consumes our resources, through the federal structure of the government. Because there is nepotism and it is bringing corruption, our country is stagnated. There is no infrastructure that is being built. Where are our bridges, our roads, electricity? And this is all going back to corruption, which is because of nepotism, which is because of the structure of the country.
And because there is no infrastructure, we have failed industrialization. Ìlú ò wà industrialized, so kò sí iná, kò sọ́nà, kò sómi. The infrastructure will always lead to industrialization. And the absence of industrialization, the economy is struggling. And because the economy is struggling, our people are poor. Poverty, life, hunger is in the land. We can trace back most of our problems to the structure of the country. So we continue. Why should we go for Yoruba sovereignty? Well, apart from security, economy to that, infrastructure, our very lives and property are now at stake. Terrorism and insecurity is the order of the day. Nílẹ̀ Yorùbá, àwọn ọmọ Yorùbá ń sìn, we are now imprisoned on our own ancestral spaces. Oúnjẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní wọ́n torí àwọn èèyàn wa lọ sóko, Fúlàní ń dá wọn lọ́nà, wọ́n ń fi tipá bá àwọn obìnrin wa sùn, wọ́n ń pa wá tá bá sọ̀rọ̀ sókè. We are effectively imprisoned on our own land. And there is an agenda to colonize the country. Because when you have different ethnic groups in the same space, it come after Bori and Toku. And I can play a video for you, láti fi hàn yín agenda tí wọ́n ní fún wa. This is Governor Bala Mohammed of Bauchi State. 1 minute more. Our people, while at the same time bringing the Fulanis in one fold and try to arrest their traditional practice of moving from one place to the other, and that is very big and a task. But I think we can communicate with them more, because to them they don't have borders from Cameroon to Nigeria. But that's the thing. How do we ensure that those that will be participating in this federal government largely funded program will be Nigerians? This is Governor Bala Mohammed of Bauchi State. Wọ́n bí wípé federal government fẹ́ ṣe program. Báwo la ṣe máa rí dájú wípé àwọn Nàìjíríà ló wà ní program yẹn? Ká má kó ọ̀rọ̀ wa fún àwọn tó kì í ṣọmọ Nàìjíríà. Ẹgbọ́n kan tó sọ o. No, in terms of operations. Well, that is together. You see, the issue of misconception, I see there is a lot of mistrust and misconception with regards to the Fulani man. The Fulani man is a global or an African person. He moves from the Gambia, from Senegal, and his nationality is just a Fulani man. And as a person, I may have relations in the Cameroon, but they are also Fulani men. I have relations because from the maternal side, I'm a Fulani man. And that is why we want to educate people. A Fulani man sees himself as a Bayelsan, as somebody coming from the Niger Delta, because he speaks the Niger Delta language, which you and I don't. And of course, we would have to just take this as part of our own heritage, something that is African, and that we cannot just close the border and say the Fulani man is just a Nigerian or this. No. We cannot just close the border and say that the Fulani man is not a Nigerian. We cannot just close the border and say the Fulani man is just a Nigerian or this. No. So they have an agenda to open our borders and for their people, Fulani, from all over Africa, to pour into our ancestral spaces. One fell by le wa lowo wa. In continue Fulanization again, all to me on lakoko. Mba play funyi evidence of Islamization. I want to sponsor more one government. Military, one can local commercial one. TTD president in Nigeria kò tí pé àwọn Fulani ní terrorist. Torí pé àwọn èèyàn ni wọ́n. Adẹ̀fẹ́ wà nínú ìlú kan náà pẹ̀lú wọn. Our culture, Ashawa, is suffering under Nigeria. Nígbà tí a ò bá lọ fi èdè Yorùbá ṣe business, tí a fi kọ document tá ń lò káàkiri, ìgbà wo ni èdè wa ò ní kú? Because when you have an official language, everybody is encouraged to use it. And you begin to thrive. And so àbúrò mọ́lá Yorùbá àti òyìnbó ń sìn torí pé èdè wa ń kú nínú lábẹ́ Nàìjíríà.
ṣé ká wá end up ní museum torí pé àwa dára Nàìjíríà. Final point, please, before I yield over. Emma Binu, restructuring cannot solve our problem. It can only make it worse. But while I want to continue to say our Yoruba in 1962, nígbà tá wà ní Western region, wọ́n fi create a state of emergency. Mba play video yẹn fún wa ṣùgbọ́n àkóso àkókò. When you are a sub-region in a federal entity that is restructured, the central still has sovereignty ultimately. Torí ẹ̀ ni wọ́n ṣe lè declare a state of emergency tó ń kó àwọn èèyàn wá sí ọ̀dọ̀ wa tó appoint èèyàn láti máa govern wa. In a restructured Nigeria, you cannot monopolize your security. Why? Because ní army méjì nínú the same sovereign entity. Ẹ bá ti ní military ti ní ti gbogbo wa nìyẹn. Wọn ò ní gbà kí àwa Yorùbá ká monopolize the security wa. They won't allow it. Final comment. Yes, sir. And even if we agree to, even if we do restructuring today, ká tó wá ṣe òmìnira wa ńkọ́ àwọn èèyàn wọn ti ń dà wọlé sínú ilẹ̀ wa, wọ́n pọ̀, ojúmọ́ ni wọ́n dà wọlé. So if I have another opportunity, I would actually love to go into more details on the strategies, how we can actually achieve our Yoruba sovereignty. Ṣùgbọ́n máa fi ọ̀rọ̀ mi mọ́ ní ibẹ̀ yẹn, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gan. Thank you very much. Pé ẹ jẹ́ kí wọ́n bá yín sọ̀rọ̀, ẹ ṣé gan. Well, Barrister Aderemilekun Omojola, your submission is not just profound, very brilliant, elucidating, and I'm happy that you shared your paper, and it should be a collector's item for anybody who believes in the future of Yoruba land. Having said that, we have spent 4 hours. We started at 4, it's now 7:31. 3 hours, 31 minutes. So I want to thank everybody, the organizers of this event, distinguished Professor Segun Badigeshin. He has made this, yesterday's The Nation, the back page, really give massive coverage to this event. The submission by all of us, from my own mama, Professor Mrs. Mojola, has highlighted several pathways. So we'll take some questions, sir, before you close up, sir. We'll take some questions. All right. Questions? You have the call, sir. You make the call. If we have anybody who has this 1 or 2 questions. People are raising up their hands, sir. You make the call, sir. People are raising up their hands. My name is Dr. Shola Sauban Alade. He has answered my question while he was delivering his lecture. Thank you. Thank you, sir. Dr. Barrister Ejo Elle close the screen now so that we can see people are asking or answering questions. Thank you. I will call on Mr. Samuel, then Alagba, Professor Adino Adeboye, then Femi Folorunsho in that order, sir. Please make a brief and short, Ejo. Good afternoon, everybody. Everybody. Apero lè ṣe nípa Sharia kan fẹ́ gbé wá sí Èkó ìyẹn ìkan. Ìkejì ni wípé mo fẹ́ dá ní àbá wípé irú lecture báyìí bóyá ẹ̀kan ní oṣù kan àbí ẹ̀kan ní oṣù méjì àti pé ká máa hold ẹ̀ àti pé bá máa gbé àwọn èèyàn àwọn resource persons wa kó jẹ́ ẹyọ kan tàbí méjì. Wípé àwọn tá nílé ìlú àti one paper by Father Mr. Tibadejumo
can exhaust all the time we have. If we have the time to ask him questions to track the issues that he has raised, and that of Barrister Mojola as well. So I'm just suggesting that when next we are going to have this conference, we should either have 1 or 2 resource persons so that we can trash the issues on the floor. Eshe, thank you, sirs and ma'ams. Eshe. Eshe, sir. Ẹ jọ̀ọ́ máa gba àwọn ìbéèrè yẹn mẹ́ta together. Then àwọn resource people wa ẹ jọ̀ọ́ ẹ lè mú nǹkan ètò bá fi ìpò tọ́ sí Sàkẹ́bá wa dá wọn lóhùn níṣẹ́jú díẹ̀. So alàgbà ọ̀mọ̀wé Adéníran ẹ̀yin ló kàn sà, lẹ́yìn náà alàgbà Wọlé Àìná, then alàgbà Banji Akíntóyè. Banji Adégúnlóyè, sorry, Adégúnlóyè, ẹ má bínú, Adégúnlóyè. Ẹ ti pè Fọlọ́run Ṣọ́, ẹ pè Fẹ́mi Fọlọ́run Ṣọ́. Okay. After Adébóyè. Emma, no, Dr. Gbadegeshin, I'm lowering my hand, don't worry. Oh, okay, sorry. Ẹ káàsán o, ṣé ń gbọ́ mi o? À ń gbọ́ yín, sir. Mo kí gbogbo àwọn èèyàn tó ti wà níkàlẹ̀ látàárọ̀. Ẹ kú iṣẹ́ Ọlọ́run fún wa ṣe. Wálé Adéníran, ṣé wọ́n ti wà lórí àlééfà? Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta, ẹ kú iṣẹ́. Ìbéèrè mi ni pé ìgbà tí à ń sọ̀rọ̀ táwọn kan ń sọ̀rọ̀ referendum, báwo ni a ṣe rò pé àwọn èèyàn á lè dáhùn ìbéèrè referendum láì mọ nǹkan tí ń kọjá lọ? Wọ́n sọ pé àkì ń fárí lẹ́yìn olórí. Kí ni ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tí a ti dá àwọn ẹ̀yà ọlọ́jà onígàárí àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ní nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ wọn tí wọ́n fi lè dáhùn dáadáa, tọgbọ́ntọgbọ́n lórí nǹkan tá a bá béèrè lórí referendum? Then Wálé jẹ́ kí n rí nọ́mbà mi wà lọ́wọ́ ẹ̀. Màá pè ẹ́. Ẹ jọ̀ọ́, coordinator wa, àǹfààní ni eléyìí, ìbéèrè tí Dr. Adébóyè béèrè. Mo rò pé Barrister Mojola ó ń sọ fún wa pé òun ní something lórí how to go about having Yoruba sovereign country. So tó bá fẹ́ dáhùn sí eléyìí, àǹfààní nìyẹn fún after others have raised their question. Ẹ lè fún mi ní ẹjẹ má bínú, Bọ́gàjì ló ń sọ̀rọ̀. Ẹ fún mi ní ìṣẹ́jú kan péré, ìṣẹ́jú kan. Ṣé rí ọ̀rọ̀ referendum tó ń sọ yìí? Wọ́n ń ṣì àwọn Yorùbá lọ́nà díẹ̀díẹ̀ o. Kò sí ẹnìkankan tó ní agbára ní gbogbo àgbáyé yìí láti conduct referendum tí kò bá ṣe United Nations. Ẹ̀ẹ̀mejì náà ti ṣe Nàìjíríà. Wọ́n ti ṣe fún Northern Cameroon àti Southern Cameroon. Northern Cameroon ni wọ́n gbà pé àwọn máa tẹ̀lé wa. Southern Cameroon was led by Ndeli. Gbogbo àwọn ọmọ ìlú ẹ̀gán ló kó wọn wá. Awólọ́wọ̀ ló ṣe okùnfà méjèèjì torí they were German territories. Nígbà tí Germany lose ogun, wọ́n fà á fún French. Later wọ́n wá ní okay, ẹ jẹ́ ká wá béèrè ṣé wọ́n fẹ́ bá Nàìjíríà lọ àbọ̀n lọ. A lose ti Southern Cameroon yẹn torí àwọn NCSC ni. But ní tí mo fẹ́ fà jáde ńbẹ̀ ni pé lónìí yìí o, àfẹ́ tó bá fẹ́ purọ́ tán rẹ̀ jẹ́ lásán pé wọ́n ti gbà wọlé ní United Nations. Àwọn nìkan náà dẹ̀ lágbára. Wọ́n ti ṣe referendum ní orílẹ̀-èdè mẹ́ta nílẹ̀ Áfíríkà yìí in the past 25 years. Ó dẹ̀ ní bọ́n ṣe ń ṣe kì í dẹ̀ ṣe pé awúrúju kò rújú. Wọ́n á ti publish ẹ̀ ní Gazette wọn ní United Nations. Wọ́n á ti pariwo ẹ̀ káàkiri ayé. Wọ́n á ti ṣe ní General Meeting United Nations. Tí wọ́n á dẹ̀ ti fi ọwọ́ sí àwọn orílẹ̀-èdè tó máa fọwọ́ sí. Wọ́n á ti gbé dé General Assembly. Wọ́n dẹ̀ kì í ṣe eléyìí tó máa gbé sábẹ́ aṣọ tó máa sọ fún wa pé wọ́n ti rẹ́dì láti ṣe referendum lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá. Ẹni tó bá ń sọ bẹ́ẹ̀ irọ́ ló pa. Tó bá dẹ̀ ní òótọ́ ni kó múwèé yẹn jáde kó sọ bí tí United Nations ti sọ àti ìbọ̀rọ̀ débẹ̀. Àwa kan wà tá à ń bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ even ní United Nations. Bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ lónìí, Secretary General òun ni ẹni tí agbára wà lọ́wọ́ ẹ̀. Ẹni tó jẹ́ igbákejì ẹ̀ Fúlàní ni Buhari ló fi síbẹ̀. Ẹni tó jẹ́ permanent representative wa wọ́n ṣe fi ẹlòmíì sí ni fún ọdún 6 Fúlàní ni. Ibi tó bá láwọn gbéṣẹ́ dé ta náà gbé fún orí tébù ta ló wà. Ẹ má jẹ́ ká purọ́ tọra wa jẹ àti ìbá ọ̀rọ̀ débẹ̀ yẹn. Ẹ jọ̀ọ́ sà. Àti ìbá débẹ̀ o.
ẹ jọ̀ọ́ sà. Kí ni Dr. ìyàtọ̀ Adeboye, láàrin? Dr. Adeboye, please, let's move on. Okay. Let's move on, please. Ọ̀rọ̀ tó wà lórí. Àwọn èèyàn wà tán fẹ́ béèrè ọ̀rọ̀. Ṣé mo lè pẹ́ ọ̀rọ̀ yẹn nídìí sá? Hello, sir. Ẹ jẹ́ ká gba ìbéèrè sí ẹ̀yin ó wà lára ìbéèrè tẹ́ máa dáhùn. Ẹ jẹ́ ká gba ìbéèrè tó dáhùn tó ń béèrè kẹ́ lè dáhùn ẹ̀ pọ̀ tó bá jọ mọ́ra wọn. Ìbéèrè bí mo ṣe pè yẹn ẹ jọ̀ọ́ ìbéèrè. Ẹni tó kàn ẹ mute. Ẹ̀yin tó kàn. Alàgbà Wọlé Àìná ẹ sọ̀rọ̀ tẹ́nìkan ò bá fẹ́ sọ̀rọ̀. Alàgbà Wọlé Àìná. Ẹ kú pàdé o. Ìbéèrè ní ṣókí sà. Ìbéèrè mi ni pé àyàngbẹ ajádùn ṣùgbọ́n nǹkan lájẹ kájá ó tó gbẹ o. Ìgbàgbọ́ mi ni pé àpérò yóò bá àwọn àbájáde àpérò yóò ṣe ń tàjẹ ní ìsìn kí ajá ó tó gbẹ. Àyàngbẹ ajá ní Oòduà Republic o. Ìbéèrè mi nìyẹn. Ẹ ṣeun. Alàgbà Oyèdòkun ìbéèrè ní ṣókí. Ẹ ṣeun àkàlẹ̀ àpérò. Ìbéèrè tèmi ni wípé gbogbo àwọn presentation tí wọ́n fún wa yìí ṣé ọ̀nà lè wà tí wọ́n lè bá kó wọn jọ papọ̀ láti fi enlighten àwọn èèyàn wa torí ọ̀rọ̀ pọ̀ nínú ẹ̀ àìmọye ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn ní gbogbo nǹkan tí à ń ṣe yìí tí ò tiẹ̀ yé rárá torí máa ń tẹ̀ láti engage àwọn èèyàn lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ yẹn ò tiẹ̀ yé wọn rárá tírú àwọn àpérò tá à ń ṣe yìí tí wọ́n bá lè bá wa compile ẹ̀jọ as a document tó jẹ́ pé we can start distributing it fún àwọn èèyàn láti máa kà bóyá èèyàn máa ràn wá lọ́wọ́ dáadáa sí àwọn èèyàn á dẹ̀ lè fi ọkàn wọn sí ọ̀nà kan á dẹ̀ lè mọ bá a ṣe máa gbárùkù ti ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́sà ẹ ṣé. Ẹ ṣeun. Màá gbà kan sí kí mo tó jẹ́ kí alága àpérò dáhùn ìyẹn then àwọn agbẹ̀rọ sọ wa wọ́n á dáhùn ìbéèrè tó kù. Alàgbà Ìṣọ̀lá Aládé Ìṣọ̀lá alàgbà Ìṣọ̀lá. Yes sir. Ìṣọ̀lá Sauban Aládé sir. Ó dà. Mo kí gbogbo àwọn tó ti sọ̀rọ̀. Ohun tí ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè ó jọ mọ́ ohun tí ẹni tó sọ̀rọ̀ ń sìn ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ. Inú ọkọ̀ ni mo wà kí n tó ṣe wọlé nísìn gbogbo bí ìpàdé ṣe ń lọ. Àwọn tó wà nínú ọkọ̀ wọ́n ṣe gbọ́ ìwo lẹ́ ń sọ yìí Yorùbá nation. Wàhálà lè máa kóra ẹ̀ sí. Mo ní láti opt out kúrò nínú meeting kó má bàa dí mi lọ́wọ́. Wọ́n á ṣàlàyé fún wọn. In fact, àwọn tó ń follow ọ̀rọ̀ mi nínú mọ́tò yẹn kọ̀mútà bọ́ọ̀sì ni o wọ́n pọ̀. Ìdí ni pé wọn ò gbọ́ nípa kíní yìí tẹ́lẹ̀ Nàìjíríà lèmi wà báyìí Èkó ni mo ti wá mo dé sí Ìjẹ̀bú-Òde ní Ògùn state nísìnyí. Ohun tí mo fẹ́ fàyàn bẹ̀ ni pé ọ̀nà wo ni a fẹ́ gbé gbà tí òkìkí ìpolongo akitiyan wa yìí tó máa kárí tó máa kálẹ́ka oko tó máa kọjá wípé orí afẹ́fẹ́ nìkan la ti ń sọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni ò gbọ́ o tí wọn ò mọ̀ nípa ẹ̀ rárá. Báwo ni a ṣe fẹ́ ṣe kó máa dọ́dọ̀ wọn? Wọ́n lérò pé a sì ń bẹ̀rù ìjọba à ń bẹ̀rù àwọn kan tó fẹ́ gbẹ̀yìn bẹbọ jẹ́. Èmi jẹ́ kó yé wọn pé kò sí nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ mọ́ o. Yorùbá nation ó ti dé báyìí a dẹ̀ ní láti gbà á ni. In fact gbogbo àti wọn ń gbọ́ ọtẹ́ ń sọnù meeting ọkàn wa balẹ̀ inú wọn dé dùn gan kó tó di pé mo ṣe wá join meeting padà. Ìbéèrè mi ni ọ̀rọ̀ gbé gbà. Ẹ ṣeun. Alàgbà Gbádégẹṣin yẹn kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ sà then kí àwọn tó ń bá wa sọ̀rọ̀ lẹ́yìn. Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ mo náà sókè. Mo máa gbà béèrè sí sàrà.
Ṣé ẹ ti fún Dr. Mo fẹ́ Fakunda sọ̀rọ̀ láyè? alábòjútó. Sá, mo ní kí wọ́n sọ̀rọ̀ lẹ́yìn kẹ́yìn wá sọ ti yín sá. Alàgbà Fápòǹdà. Ṣé kí n sọ̀rọ̀ ń sìn ni? Ẹ bèrè béèrè yín sá kí wọ́n lè kó mọ́ nǹkan tó fẹ́ sọ. Ẹ ṣe sá. Ní ṣókí. Àbá ni mo fẹ́ dá ní South Africa, wọ́n ní African National Congress. Wọ́n ní African National Congress ní South Africa. Àwọn Jews, wọ́n ní Jewish Congress, a viable platform of all-inclusive leaders that are fighting for their own country those days. Àwa kan sọ̀rọ̀ lásán ni, bá a sọ̀rọ̀ bí ilé lọ́dún tó ń bọ̀ lọ́dún mẹ́wàá a kan sọ̀rọ̀ náà ni. Inú wa dùn sí ká dá dúró, but tá a bá ní leadership council tó wà formidable táwọn rí pé usu among the intelligentsia in Yoruba land. Serious. Ẹ ṣeun sá. Gbogbo ala fẹ́ gbòmìnira, but bá ṣe ń ṣe àkàn sọ̀rọ̀ náà ni àdámi ni pé ẹ jẹ́ kí àpérò kó metamorphose to a leadership council in Yoruba land. Ilé tá à ń ṣe ń sìn Akíntóyè group, àwọn kan group, àwọn mẹ́wàá, àwọn ogún lè lọ síbi kankan. We must have a leadership council with all inclusive members across Yoruba land that will fight for this. Thank you, sir. We are not yet fighting. We are just talking. Thank you, sir. Professor Gbadegesin, ẹ bá mi gbà ń bẹ̀ sà jẹ́ kí wọ́n lè dáhùn wọn béèrè tí wọ́n ti béèrè already, sir. Yes, ẹ ṣeun. Ní ṣókí ni mo fẹ́ dáhùn sí ìbéèrè nípa documentation. Lágbára Olúwa, gbogbo nǹkan tá a ti ń gbọ́ láti bẹ̀rẹ̀ láti ọjọ́ 11 oṣù kẹfà títí di àkókò yìí, títí di parí, torí August 13, actually August 20 ńlá parí àpérò. The last session àpérò yóò wáyé ní Yoruba Convention, Ẹgbẹ́ ọmọ Yoruba Convention tó ń bọ̀ ní August 18 to 20 ní Atlanta. So ìgbà yẹn la máa parí àpérò. Gbogbo nǹkan tá a ti ń kó jọ, gbogbo àwọn tó ti ń bá wa sọ̀rọ̀, a máa dọkumẹ́ǹtì gbogbo ẹ̀, a ti ń ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀. So ìyẹn ó wáyé lágbára Olúwa. Now, lórí ọ̀rọ̀ tí Dr. Fakunda sọ, mi ò fẹ́ sọ̀rọ̀ sórí ìyẹn torí pé ọ̀rọ̀ Yorùbá ọ̀rọ̀ ńlá ni. A ti máa ń dáná ejò ní ìpọ̀nà púpọ̀. Inú mi dùn nígbà tí Mọ́gàjí sọ pé wọ́n ní Yorùbá Yoruba Unity Forum. Yoruba Summit. Yoruba Summit Group. Now, in 1997, ní Ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá ti pàrọwà fún Afẹ́nifẹ́re. Ẹ máa gbọ́ mi o Mọ́gàjí. 1997 ní Ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá ti pàrọwà fún Afẹ́nifẹ́re. Bàbá Adésànyà wà ń gbẹ̀ yẹn. A gbé proposal lọ sí ọ̀dọ̀ Afẹ́nifẹ́re pé gbogbo ọmọ Yorùbá ló recognize Afẹ́nifẹ́re historically and contemporarily. Pé nǹkan tá Afẹ́nifẹ́re ti gbé ṣe. A sì sọ fún Afẹ́nifẹ́re, èmi gan mo gbé proposal yẹn lọ tí gbogbo ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá fọwọ́ sí. Pé bàbá, nǹkan tá a fẹ́ kí ẹ ṣe òun ni pé kẹ́ ẹ jáwọ́ nínú ọ̀rọ̀ òṣèlú ẹlẹ́gbẹ́dé, kẹ́ ẹ constitute ara yín sí Pan Yorùbá organization tí everybody lè fọwọ́ sí. Ẹni tó jẹ́ AD nígbà yẹn, ẹni tó jẹ́ PDP, anybody. Nígbà tí Dr. Fakunda ń sọ̀rọ̀ ń sin nípa ANC. Lóòótọ́ ANC ó turn out to become a political party, but it started as an organization for the liberation of the entire South Africa, especially the Black South Africans.
a sì ń sọ nígbà yẹn pé nǹkan tó lè gbè wá ni pé kí gbogbo wa ṣùpọ̀ síbì kan but nígbà yẹn ìdáhùn tá a rí gbà òun ni pé Afẹ́nifẹ́re ò lè fi òṣèlú sílẹ̀. Afẹ́nifẹ́re is AD is Afẹ́nifẹ́re. That was the response. Àmọ́ bí tí gbogbo yàrá yẹn já sínsìn tó lọ́run bá ṣe tó bá lè pa ẹnu pọ̀ síbì kan pé Yorùbá o, this is an organization fún gbogbo Yorùbá. Ibẹ̀ ni ọ̀rọ̀ wa ti lè níyànjú, but mi ò ní solution sí yẹn, unfortunately. Ẹjọ́ àwọn speakers wa sà, àwọn ìbéèrè tán béèrè ẹ bá wa dáhùn. Barrister, ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ lọ́dọ̀ yín. Ṣé gan sà, mo dúpẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí lọ́wọ́ àwọn bàbá wa àtàwọn ìyá wa tí wọ́n fún mi ní àkókò láti sọ̀rọ̀. Nípa ti ọ̀rọ̀ referendum yẹn, kò sí bí a ṣe lè ṣe tí a ò ní padà wá ṣe referendum yẹn. Àbá àti ẹ̀ jagun tí a ò dẹ̀ fẹ́ jagun torí pé gbogbo nǹkan kan ṣoṣo ló máa ń gbẹ̀yìn ogun negotiation. Tó máa ti jà tó ń bà ló jẹ́ balẹ̀ jẹ́ pa èèyàn máa padà wá negotiate. Kí ló dé tí a ò lè negotiate ká tó ja ogun? So I think we can measure the success of our activism and advocacy for Yoruba sovereignty by being able to avoid or minimize armed conflict. But the only way is to pass through the United Nations. Àwọn kan sọ pé àṣẹ referendum, báwo ni UN ṣe fẹ́ dá sí ọ̀rọ̀ yìí kán gbé wá lẹ́yìn láì ṣe pé àṣẹ referendum? Because the first thing that they want to ascertain is what is the will of the people on the ground. Wọn ò ní fẹ́ ṣe nǹkan kó tó máa bú wọn pé àrò yín ṣẹ́. The last time those referendum in Africa was in South Sudan. Nígbà tí United Nations dá sí. Lẹ́yìn ìgbà tó ti para wọn lọ, wọ́n wá ṣe padà wá ṣe referendum náà ni. So we are not the masters of our people. Kì í ṣe òbí Yorùbá. We are not their parents. We are advocates. So we must push for a referendum. We must do two things: local pressure and international pressure. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó bí lẹ́ni tó wà níbà yìí, ẹ ti jà fún Yorùbá rí nígbà ayé Nàdẹ́kò. Àwọn tó ń ja ogun Nàdẹ́kò yẹn wọ́n sì wà láyé. These old lions are still alive. So they were able to put pressure on the government internationally, while also putting pressure on the government locally. The combination of international pressure and local pressure was able to push away the military dictatorship and bring about democracy. However flawed democracy is, the same path we must put pressure on the country locally. Kò ń ṣe shortcut. Ẹ ṣeun sá. Alàgbà Adéníran Ẹgbọ́gàjì ẹjọ́ ṣe fẹ́ dá sí sá. Bẹ́ẹ̀ ni sá. Mo ń pè yín àti Professor Adéníran kẹ́ dá sí. Okay. Ṣé rí nǹkan tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan, òótọ́ ọ̀rọ̀ ni mo sọ pé àti ìdébẹ̀ yẹn. Mi ò sọ pé ká má débẹ̀ o, mi ò sọ pé bẹ́ẹ̀ kọ́ là ń lọ. Ṣùgbọ́n ká má tan àwọn èèyàn wa jẹ pé a ti débẹ̀. Ìyẹn ò ní dá Afẹ́nifẹ́re ò dẹ̀ ní ṣe. Dr. Contd tó sọ̀rọ̀ nsìn is the director, ẹ máa gbọ́, planning and strategy fún Afẹ́nifẹ́re. Gbogbo nǹkan tá a bá la fẹ́ kọ orí ẹ̀ la ti ń kọ́. A ní Professor Akin Onígbèdé, a ní Dr. Onígbè, a ní gbogbo wọn, a ní iṣẹ́ tó ní kálukú iṣẹ́ bèrè lọ́wọ́ Dr. Contd. Ó ní àwọn president àti head of state Afẹ́nifẹ́re ń bá sọ̀rọ̀. A ti sọ̀rọ̀ títí, a ti sọ̀rọ̀ pẹ̀lú candidate tó ṣe presidency l'Amẹ́ríkà. Mi ò sọ pé aspirant o, no aspirant, a candidate that lost. Pé ọ̀rọ̀ Yorùbá o, Afẹ́nifẹ́re o, abẹ́ dádúró, báwo la ṣe fẹ́ ṣe, báwo la ṣe fẹ́ gbé ẹjọ́ wa dé United Nations. Answer tó fún wa ni pé go and create enough crisis. Ó ní crisis tó wà lágbàáyé ti pọ̀ jù. Kò sẹ́ni tó fẹ́, ó dé ìlú yín sì tòrò. Àwọn ibi tí ò tòrò ti pọ̀ jù tó jẹ́ pé 120 hotspots. Mélòó iṣẹ́ yẹn pọ̀ jù fún United Nations. Ẹ lọ dá wàhálà lẹ̀. Ẹ ṣeun sá. Tí gbogbo ẹ̀ kò ríran tó ẹni sùúrù. Nǹkan táwa ń ṣe tá à ń sọ pé àwọn tí wọ́n fìyà jẹ mẹ́ta yòókù South ní Dr. Contd àjọṣe meeting tí mo láǹsọ lákùrẹ́ l'Àbújá lánàá ni pẹ̀lú àwọn Ìgbò, pẹ̀lú àwọn South, pẹ̀lú àwọn Middle Belt. Ní tá à ń ṣe ni pé tí àwa mẹ́rin yẹn tá a bá lè create enough crisis, a lè mì ibẹ̀ yẹn tìtì. But pé a ti gbé lẹ́tà kan lọ́wọ́ ti gbà wá wọlé ní United Nations, I can tell you nothing. Even Scotland wọ́n fẹ́ yà lọ kúrò lára
UK nísìn à ń bá wọn sọ̀rọ̀ kán lè ṣe tiwa òní ni mo lè tó lè sọ gbogbo ẹ̀ síta iṣẹ́ ti lọ kọjá ibi tàbọ̀ fún ọ̀n tí ìgbà wọlé ní United Nations tó náà bí sọ́wọ́ wò pé tí ìbákiní ìdébi tó yẹ ká bá dé tó fi máa di nǹkan ńlá tó bá ṣe máa sọ di nǹkan ńlá òun ni wọ́n ti sọ pé ẹ jẹ́ ká para wa pọ̀ ká ní high command kó dàbí ti Jewish command yes nígbà tá a bá para wa pọ̀ ọpọlọ á sọ̀kalẹ̀ gbogbo eléyìí tá à ń sọ tí àwọn akọ́kọ́ ń fi nǹkan jẹun à lè sọ pé òkè òní à ń lọ sí Germany àkó ara wa lọ ọ̀la à ń lọ sí UK ọ̀túnla à ń lọ sí Canada ìjọ ọjọ́ kẹrin àti búùkù àti ṣòfò àti ṣe Ṣóyínká ó sọ fún wa pé òun lè open White House fún wa ká gbé delegation àwọn èèyàn gidi lọ pé báyìí nígbà tá a bá put gbogbo pressure yẹn ní kíní tó lè dé bàbá mi ẹ ṣeun mọ́gàjì ẹ ṣeun sà Professor Adeniran ìṣẹ́jú kan sà tẹ ní kan láti fi kún. ẹ ṣe kókó méjì ni mo fẹ́ sọ ṣé ń gbọ́ mi. à ń gbọ́ yín sà. all right lórí ọ̀rọ̀ referendum yẹn ó ti tó nǹkan bí ọdún méjì tí àwa tá ń tẹ̀lé Professor Akintoye tá ti ń gbé ìgbésẹ̀ pé tọrọ kó tó di pọ̀rọ̀ referendum wáyé ó yẹ ká ta àwọn èèyàn wa jí wọ́n lè mọ kí ni referendum irú ìbéèrè wo náà máa bí wọ́n báwo náà ṣe máa dáhùn ìgbésẹ̀ tá a gbé ńgbà náà a rò pé owó ta ní dání bí about 13.8 million pé ó tó dá shortwave radio lẹ̀ tá a máa fi broadcast gbogbo Yorùbá lágbàáyé ńgbà tá a san the first 10 million ní ẹni tá a gbéṣẹ́ fún wa ṣe àsọ fún wa pé a sì tún máa san some millions sí ìgbà tá a ṣáà wá jókòó tá a sọ̀rọ̀ ní nǹkan bí oṣù bíi mẹ́ta sẹ́yìn ní ìsìn la wá rí pé okay a ṣe láti san additional 14 million naira torí a láti sanwó fún airtime. kí ni way forward sir. now good tó bá yẹ pé gbogbo àparapọ̀ sọ́nà kan ni a rọrùn fún Yorùbá láti rí owó yẹn nítorí a ní ìdí rédíò láti ta àwọn èèyàn wa jí a lè lo rédíò ìjọba ṣùgbọ́n tá a bá ní rédíò ara wa rédíò Yorùbá àbí rédíò ẹgbẹ́ tó bá lówó ẹ̀ a lè mú yẹn. ẹ ṣeun bàbá ká parapọ̀ ní kókó ọ̀rọ̀. ká parapọ̀ ní kókó. ẹ ṣeun sà. èkejì tí mo fẹ́ sọ sí ẹjọ́ Dr. Fagbọ̀dá fẹnubà ọ̀rọ̀ kan nípa intelligentsia kókó gbáà ni. ṣẹ́rí kíní tó ń lọ yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ Yorùbá intelligentsia ni ò dá sí. nǹkan ìtìjú ló dẹ̀ jẹ́ fún èmi gẹ́gẹ́ bí ọ̀kan lára wọn kí ló ń ṣe àwọn èèyàn wa ṣé ẹ bìkítà fáwọn èèyàn yín ni àbẹ̀rù ń bà yín ni àbí kí ni our intelligentsia must get involved in this thing they are too laid back they are too lackadaisical. Thank you sir. Ó wà lára nǹkan tá a pèrò máa kó pọ̀ lágbọ́n rẹ̀ Jùmọ̀rè àyẹ̀wò ìbéèrè mẹ́ta sí Dr. Banjade. bàbá wa ẹjọ má bínú ọ̀rọ̀ rédíò yẹn sà a lè má ní rédíò ṣùgbọ́n a ní àwọn èèyàn tí wọ́n ní ẹsẹ̀ tán lè rìn lọ sí gbèríko káàkiri so àwọn èèyàn wa tí a bá organize ara wa wọ́n lè máa lọ káàkiri tá a gbé rédíò sílẹ̀ lénìí ìjọba tún lọ wo lọ́la àmì òní ká má ṣe rédíò ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wa we can have a force of people that go house to house market to market abasi aba. ẹ dúró ẹjọ ìbéèrè mẹ́ta sí kálí tẹ̀síwájú alàgbà Banjade Gúnlóyè ìyáàfin Kafiat Olóyèdé àti alàgbà Ọláyẹmí mẹ́ta yẹn dá ọ̀dà ẹ ṣeun. ẹ ṣeun sá mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tí wọ́n ti bá wa sọ̀rọ̀ kí n má fa ọ̀rọ̀ gùn lọ ìbéèrè mi máa lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn alàgbà tí wọ́n bá mi sá ṣe olè from the Dawn Commission. Ìbéèrè mi sí wọn ni pé kí ni ìgbésẹ̀ tí Dawn Commission gbé láti reach out sí àwọn grassroots because mo rí pé àwọn iṣẹ́ ribiribi tí wọ́n ń ṣe but looking at it tó jọ bẹ́ẹ̀ pé gbogbo iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe at governmental level high level ló dé dúró ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan wà tẹ́ pé a lè gbé ṣe láti grassroots irú ìgbésẹ̀ wo ni Dawn Commission gbé láti reach out to people at the grassroots level, maybe local government, without necessarily have to go through the government? Thank you, sir. Ìyáàfin Olóyèdé. Ẹ ṣeun sà. Ìbéèrè mi ni wípé mo gbà fún bàbá wa Fápòǹdà tán sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan nípa pé a ní láti ní àwọn ìgbìmọ̀ àgbà nílẹ̀
mo tún wá fẹ́ bẹ̀ àwọn Dawn Commission pé kán jọ̀ọ́ kí ni wọ́n máa ṣe nípa ọ̀rọ̀ poverty tó gbilẹ̀ kankan lẹ̀ ti Yorùbá yìí tí ilẹ̀ Yorùbá fẹ́ pọ̀ ju ti àwọn ẹ̀yà yòókù lọ kí ni Dawn Commission máa ṣe láti bá wa improve educational system torí bí wọ́n ṣe sọ̀rọ̀ Agric àti gbogbo àwọn nǹkan tó ń gbéṣe lẹ́ǹkan ó wú ni lórí púpọ̀ ǹjẹ́ nǹkan kan bẹ́ẹ̀ tí wọ́n lè ṣe láti kó àwọn gómìnà wa is there any council tó lè hold àwọn governors wa more accountable tó fi jẹ́ wípé wọ́n máa ní blueprint wọ́n máa tẹ̀lé on education on economy tí region yìí máa fi regain lost glory ẹ ṣeun sá. Thank you ma. Alàgbà Ọláyẹmí tí wọ́n bá sọ̀rọ̀ tán ẹ̀yin atọ́nà wa ẹ lè gbálẹ̀ nínú mi. Alàgbà Ọláyẹmí. Well done sir. While I was making my ìbéèrè ní ṣókí ẹjọ́. Yes, while I was making my speech most sọ̀rọ̀ nípa referendum and the reason why I called for referendum is basically so that we can have easy way and I'm glad pé we were told that to have referendum UNO must participate and our leader said the deputy to Secretary General happened to be someone from Fulani and that is the more reason why we also need our own person in Asoro to have easy way to UNO. That is just my little contribution. Let us key into having our person in Asoro as well, sir. Thank you, sir. About me down, yes, sir. Our speakers. I think they left from Dawn Commission. Dawn Commission is here, sir. Okay, sir. Yeah, you can take it up, sir. Okay, sir. You see, nípa tí nǹkan tí on taking it to the grassroots. A fẹ́ máa organize nǹkan tó ń pè ní town hall meetings. Pé once a fẹ́ máa lọ sáwọn towns wa káàtì ẹ̀ ló máa sọ ìtumọ̀ regional integration àti nǹkan tá à ń ṣe because òótọ́ ni nǹkan táwọn madam sọ lẹ́ẹ̀kan pé ó yẹ kí àwọn tó wà ní grassroots actually mọ nǹkan tá à ń ṣe and ṣé mo a fẹ́ kọ́ máa rò pé alákọ̀wé iṣẹ́ alákọ̀wé nìkan náà ń ṣe ń bẹ̀ torí pé kí ni integration yẹn gan ò ní work tá a bá jẹ́ káwọn tó wà ní grassroots mọ ìtumọ̀ pé tọ́yọ́ state government bá nóun gbówó lọ sí Ondo state láti lọ invest nínú power project kán mọ̀ pé ìkan ṣe gbówó wọn owó Ọ̀yọ́ lọ sí Ondo ni pé Ondo ló ní natural resources tí wọ́n fi máa tan náà yẹn example lásán mo give so òótọ́ nìkan tó sọ a fẹ́ máa ṣe town hall meeting ìgbà tá a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ around that time ni COVID strike tí ó gbé stop ńgbà yẹn ṣùgbọ́n I strongly believe pé it's something very soon we are going to start again. Town hall meetings are about when you're then on agriculture. Actually, in Qatar need, and I'm glad Kini Apero in Qatar agriculture is actually targeted more at our private sector. Enabling the environment, last Sunday, our government might give. Tema will not private sector long go to put you on agriculture. And it's a shameful thing to say. Foreign investors of agriculture working in Southwest, North Norman. And there is a lot in the Southwest that they don't know about. And investors don't if they go well or evidence in Conway. So in Qatar and Shelori agri transformation is targeted more at private sector with the state government just providing what we call enabling environment. Agriculture okay, rocket science. I will know what now. Most example come you Sunday come back to Monson. In 1958, Baba Jonathan Odebi, then he was the Secretary for Agriculture. One deliver a yearly report to the Western House. And he said that in 1951, we sold £5.6 million worth of cotton to UK. So if in 1956 or 57 and 5.6 million, see UK. As I said in my paper, oil LOKO, but Arankota affairs need done to reverse it on your transformation document. Most of them produce lower. To my deck, we are more
it's the Southwest is now serious about agriculture. Only that Oyinbo la yin sọ, but Oyinbo yẹn náà la kọ́kọ́ máa sọ to get the investors. Torí state government wa díẹ̀ náà lè ṣe ń bẹ̀. Àwọn tó ní owó yẹn, àwọn private sector ni. Ẹ ṣeun chairman, ẹ ṣeun. Má gba ìbéèrè mẹ́ta sí. Ẹ jọ̀ọ́ sá, ẹ má bínú, mo ní ìdí láti béèrè ìbéèrè méjì lọ́wọ́ àbúrò mi Ṣẹ̀yẹ, ẹ jọ̀ọ́. Ẹ jẹ́ kí Ṣẹ̀yẹ padà. Ṣẹ̀yẹ. Yeah, I'm here. Mo wà níbí, sir. Mo wà níbí. Yeah, I'm here. Oyo State, yes. Are you aware pé Oyo State government wọ́n make effort láti ṣe constitution for Oyo State? First, are you aware of that? No, I'm hearing that for the first time. Mo ń gbọ́ yẹn for the first time ni. Now, àwa mẹ́rin ni Oyo State government fún níṣẹ́ yẹn ṣe. And nǹkan tá à ń sọ ní pé ìwọ gómìnà Ọ̀yọ́ ó fẹ́ dánìkan ṣe constitution fún Ọ̀yọ́ state gbogbo Southwest ló yẹ kán ṣe ó yẹ ká gbé kínní round àwọn governors ni jẹ́ ká bá done ká sọ. Please confirm this from the Commissioner for Justice and Attorney General. Okay, mo ní meeting pẹ̀lú wọn next week. Yeah. Good. Ẹ jẹ́ ká gba ìbéèrè sísá. Bọ́lájí Ayọ̀rìndé Sand àti Dr. Akíndígbèdé àwọn amẹ́rin táwọn amẹ́rin yẹn. Now we must have a constitution for the Southwest. So kọ́kọ́ mú yẹn lọ́wọ́. Then if you remember, I called you at one time pé àwọn contacts mi ní Brazil ẹni tó wà responsible pé tó fi Yorùbá bí mo ṣe introduce alàgbà yẹn fún ẹni yẹn tó wà responsible tó fi Yorùbá ṣe official language ní Brazil ó fẹ́ kó àwọn Brazilians kan wá ṣe agriculture pé a dẹ̀ sọ pé ilẹ̀ Yorùbá la fẹ́ kọ́ gbé sí. Are you ready for us for that project now? So that we are more than ready. We are more than ready. In fact, alàgbà Mọ́gàjì sá, ẹ jẹ́ má bínú sá. Ẹ má bínú sá. Jẹ́ sá. Eléyìí láwọn tó kiri kan lọ sí òkè ọya, àwọn náà ti ṣe pé ká kó àwọn tó wà lókè òkun wá sí Southwest lórí ọ̀rọ̀ agriculture mo dẹ̀ bẹ́ẹ̀ sọ. So already now. We are more than ready. So that Brazilians who are that at the moment. We are more than ready, Ejo. More than ready. Moving forward, Alàgbà Moyo Ajé Egbe ìbéèrè yín, then Alàgbà David Erewa, then Olúfẹ́mi Akéwùmí in that order. Ẹ ṣeun. Ajé kí bẹ̀rù orúkọ mi ẹ kú àpérò à ń sọ nípa grassroots ó dàbí ẹni pé à ń fo ìpele kan ìyẹn ni àwọn aṣojú wa nípa ti òṣèlú aláwọn aṣojú nílé ìgbìmọ̀ asòfin ti state aláwọn aṣojú tó wà ní rep aláwọn aṣojú tó jẹ́ senator ìgbà wo la fẹ́ involve wọn nínú ètò tá à ń ṣe yìí àbí kò sí pàtó wọn lè kó ẹ ṣe. Ẹ ṣeun ẹnì kejì David ẹ wá ìbéèrè yín ẹ yẹ mute. Okay sir, o kàn mọ́ fà béèrè ní sir. Hello sir. À ń gbọ́ yín sir. Ẹ ti gbọ́ mi sir. À ń gbọ́ yín sir. Okay sir, o kàn mọ́ fà béèrè ní Olúwa náà bàbá àmàrí náà Warri Kingdom ọ̀ṣẹ́kiri wọ̀ àlàjẹ́ wà involved kálẹ̀ wà involved Benin wà involved so kàn ní wọ́n wá béèrè ní táwọn olóyè ìsìn tá a lè rí pé a kó gbogbo àwọn orílẹ̀-èdè kékeré tó wà ní Olúwa so that bàbá ní ìpàdé yìí a máa fi èdè wa tí máa lọ sọ̀rọ̀ so that àwọn tó wà ní àwọn ìlú kékeré náà wọ́n lè mọ̀ náà pé àwọn náà pẹ̀lú ìgbésẹ̀ Odùduwà tó lọ lọ́wọ́ yìí. Ẹ ṣeun. Wọ́n kọ́ fa abẹ́rẹ́ táwọn ọ̀la lè rí pé a lè. Ok, ẹ ṣeun. Alàgbà Olúfẹ́mi Akínwùmí ìbéèrè yín sà ní ṣókí. Ẹ kú àpérò ìbéèrè